Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Everyone clap. Hare. Hare Clap, Ram, clap. Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama எல்லாரும் Hare clap பண்ணுங்க. Hare. Hare Krishna, கரத்தால். Krishna Krishna, Hare Hare. யாருக்கெல்லாம் ரெண்டு கை இருக்கோ எல்லாரும் கை Hare தட்டுங்க. Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Claps, Krishna, claps. Hare Hare Hare. Krishna. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Clap and sing. Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Harinam Sankirtan Yajna ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Hari Bol. Hari Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna. Satama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. இப்போ வந்து நம்மளுடைய நியூ ஜென்ரேஷன் பீப்புள் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறாங்க. அவங்களுக்கு வாழ்த்தி நம்ம வந்து பிரபுபாதருடைய பிரணாமம் சொல்லி அவங்கள வாழ்த்தலாம். சொல்கிறோமா? ரெடியா? ஆக்சுவலி நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மந்திரம் சொல்லுவோம். என்ன சொல்லுவோம்? கடைசி வரி என்ன சொல்லுவோம்? சே அண்ணா அமிர்த பாவ், என்ன குணகாவ்? ராதா கிருஷ்ண குணகாவ். அதுதான் இப்போ செய்ய போகிறோம். தயவுசெய்து சொல்லுங்க. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ரெண்டு கையும் தூக்கி இந்த குழந்தைகளுக்கு உற்சாகமாக வரவேற்கணும். சரியா? இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு ட்ராமா பண்ண போகிறாங்க. ஒன்று வந்து எப்படி முக்குணங்கள் ஆக்ட் பண்ணுதுங்கிறத சொல்லி கொடுப்பாங்க. இன்னொன்று வந்து மிருகாரி எப்படி பக்தர் ஆனார். ஆக்சுவலி அன்னைக்கு நாரதர் வந்து ஒரு மிருகாரியை பக்தர் ஆக்கினார். இன்னைக்கு ஆயிரக்கணக்கான மிருகாரிகளை, லட்சக்கணக்கான மிருகாரிகளை சண்டே போய் ஒரு கடைக்கு முன்னாடி நிற்கிறத தடுத்துட்டார். யார்? சில பிரபுபாதர். அதை பற்றி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஓகே, இன்னொரு தடவை சத்தமாக சொல்லலாமா? இந்த ஹால் அதிரணும். எப்படி? ஹால் அதிர்ற மாதிரி சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம, ராம ராம, ஹரே ஹரே. வெல்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Mataji, are you ready? We can start. So this drama is going to be performed by the children from Jayapataka Swami Madurai. Next 1 hour, they're going to do different dramas. So request all of you to encourage them.
Can we clap your hands before they start one time? Nicely. Hari Hari Bol! Hare Krishna. Today, for the pleasure of Sri Sri Guru and Gauranga, we, the students of Jayapataka Shikshalaya, are about to present a screenplay about the three modes of material nature and overcoming them. I am Sattva, the light of wisdom, the breath of peace, the path of clarity. Where I dwell, there is knowledge, kindness, and balance. I free you from darkness, guide you toward truth, and lift your soul beyond sin. But beware. Even purity can bind you, the joy of wisdom, the comfort of peace. They can trap you, making you fear the unknown. True freedom lies beyond me. So you've met me. I am passion, the fire in your heart, the hunger in your soul. I make you chase, crave, conquer, wealth, fame, power. I dangle them before you and you run faster, harder, forever. But oh, don't think you'll ever be satisfied. No, no. The more you get, the more you want. That's my game. And once you're in, you're trapped. Let's run, let's chase, let's burn. Why so loud? Can't the guy get some sleep around here? Oh yeah, I'm Taloguna. Darkness, laziness, confusion. That's me. No need to run, no need to think. Just sit back, do nothing. Let life drift away. Doesn't it sound easy? Dreams, hard work, who needs all that? Just relax, calm some time, and let everything slip into nothing. Wait, what was I talking about? Oh, never mind. I'm too tired for this. Hey, someone, bring me a bottle.
There are people here. Will you bring it or? All right, man. Fine. I'll bring it. So, let's take a gentle walk. Feel the soft breeze. Listen to the quiet whispers of nature. And let the world slow down for a while. No rush, no worries. Just peace. Come, let's go. Isn't nature just taking the fresh air that fills our lungs, the gentle rustling of leaves dancing in the wind, and the majestic mountains rolling endlessly into horizon? The delightful fragrance of the blooming clouds lingers in the air, while cool, crystal-clear streams flow gracefully, bringing a sense of calm and serenity. Every moment in the nature feels like a beautiful mirror, calming the soul and refreshing the mind. Absolutely. Please have this natural and cool spring water and have some fresh mangoes. Thank you. This is very refreshing. Yo! What are you doing just sitting there, man? Don't you have big dreams? Don't you want that roaring Porsche 911 and Koenigsegg just go tearing up the streets? Parked outside your massive mansion. Picture it, your own luxury palace, a crazy infinity pool and a private jet just waiting to take you anywhere in the world. This is your time. Success is out there and it's calling your name. So stop wasting time. Get up, get moving, and let's make it happen. Let's go. Yes, let's go. Well then get going. To turn those dreams into reality, there's one thing you absolutely need. Money! And not just a little, but lots and lots of it. We're talking stacks on stacks, financial freedom, and unlimited opportunities. Want that Porsche 901 and Koenigsegg Jesko? It takes cash, that massive mansion, it's not coming for free. Your private jet, exotic vacations, luxury lifestyle, it all comes with a price tag. But guess what? That money is out there waiting for you to claim it. You just need to step up, hustle hard, and go after it. Learn the game, master the skills, take risks, and grab every opportunity that comes your way. The world doesn't hand out success, you have to chase it. Fight for it, and own it. So are you ready to make that money and live the life you've always dreamed of? Let's get it. You look at yourself, wasting away in this empty, pathetic cycle, chasing dreams that will never fill the void inside you. Money, power, success, lies, all of it, just chains wrap around you, keeping you trapped in this miserable, meaningless existence. But this is the real escape. No fake promises, no hollow ambitions, just pure, unfiltered release. One sip and the weight of the world vanishes. No pain, no guilt, just darkness wrapping around you.
like a warm embrace. Come on, stop resisting, stop pretending you're strong. Let it in, let it take over. One taste, and you'll never want to return. Real satisfaction at the last. This feeling, it is so beyond anything else. So pure, so complete. Nothing else matters. Just this moment. Just this bliss. This is the best. Nothing compares. Hey, you got another one? Here, this too is the same kind of stuff. The good stuff. Hey, don't smoke and drink. It is not good for your health. People, they'll say it's bad for you. They'll warn you, try to scare you. Just ignore them like you did. You know why? Because they don't want you to feel this. They want you to taste this pleasure, this escape. They want you to keep you trapped in their dull little world, following their empty rules. This is so good. It feels like heaven. That's why I didn't do this earlier. Hey, long time no see. Why are you so gloomy? What happened to you? I got addicted so much that my body is falling apart. Drinking, smoking. It felt like an escape, but now it is a prison. And worst of all, I don't know if I can ever go back to being normal. I know what to do. Let's leave this behind and visit temples. Let the chants calm your mind. The sacred air cleanse your soul. It's never too late to change. Come, let's find peace and start fresh. Hare Krishna. After visiting various temples, the soul came across a devotee near an ISKCON temple. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Join us on April 6 for the grand Ramanavami festival at our ISKCON temple. Please come and receive the blessings of their worships and enjoy a 14-course feast after the celebration. Hare Krishna. On the 6th of April, routine activities are temporary relief from material pain and distress. But Bhakti Yoga gives permanent relief from all the material pain and distress. Let's honor Prasadam now.
said in the class that you can get permanent relief from material distress. Can you please help me and guide me to do so? Okay, Prabhu, I am very happy to do so. Then he started coming to the temple regularly, but he stopped coming just after a month or so. He was again addicted to drinking and smoking. Where did you go, my friend? I waited, but you ran, thinking you could leave. Did you believe life out there could replace what we had? The bliss, the oblivion? But none of that matters. You're back, right where you belong. So why fight it? Here, drink. Let it all fade away. Hey buddy, where have you been? You've got dreams to chase, goals to conquer, and a fortune waiting for you. Time is running, and the world isn't going to wait. No more excuses. Rise up, push harder, move faster, dominate every challenge, crush every obstacle, and take what's yours. The world doesn't wait for anyone. Go! Now make it happen. Friend, where have you been? Life is not just about running endlessly. It's about finding peace, about living with purpose. Come. Take a step back. Embrace a life of calmness, of goodness. Engage in pious activities. Fill your heart with devotion. Let your soul find true happiness. The world may pull you in many directions, but peace lies in the path of righteousness. Hare Krishna Prabhu, I hope you are doing well. I have missed seeing you at the temple lately and just wanted to check in. What happened, Prabhuji? Is everything okay? How has everything been going for you? I am really sorry. I haven't been able to come to the temple. My old addiction has resurfaced and I have been struggling to let it go. I feel overwhelmed and confused, not knowing how to break free from it. I am really lost. I need your guidance. Please help me. Sure, Prabhu. With the mercy of Guru and Gauranga, definitely I will help you. Please come with me. Gradually, he began to come to the temple regularly, dedicating himself to his spiritual practice. With the guidance and support of his Shiksha Guru, he was able to let go of all his addictions. Over the next 2 years, he immersed himself in continuous learning, growing spiritually, and received constant support from his Shiksha Guru. This transformative journey led him to a moment of great significance. After 2 years of sincere effort and progress, he received initiation from his Diksha Guru, making a new chapter in his spiritual life. Lord Sri Krishna states in Bhagavad Gita 14.26, Mam chayovya bicharena bhakti yogena sevate sagunan samatitya itan
Brahma Bhuyaya Kalpate. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Hare Krishna. I know it is immediately after lunchtime. I know half of you are in ecstasy, but these kids are performing very nicely. You can give a loud round of applause, please. How was the drama? Yes, it was nice. Did you notice the hidden details in it? Yes, I did notice. In the beginning, they didn't have any idea of the material world and came here to enjoy exploited. But they doesn't know that every step they took it under the control of three modes of material nature. There is also another Guru Tattva, Vartamana Prataksha Guru, Shiksha Guru and Diksha Guru. There is also another Guru Tattva called Chaitya Guru. And there is... Yeah, now I remember that Vartamana Prataksha Guru was devotee who invited the soul to the temple. Shiksha Guru was devotee who saved and helped the soul twice. And Diksha Guru, one who gave soul initiation. Thank you, Hare Krishna. Hari Bol. Hare Krishna. So, Sangini Mataji, are we waiting for the next? Okay. So, the entertainment continues. தொடர்ந்து இந்த நாடகத்தின் இரண்டாவது பகுதியை நீங்கள் பார்க்கவிருக்கின்றீர்கள். முதல் பகுதியில் நாம் இயற்கையின் 3 குணங்கள் ஒரு ஆத்மாவை எப்படி கட்டுப்படுத்துகின்றன அப்படிங்கிறத இந்த குழந்தைகள் நடித்து காட்டியதை பார்த்தோம். இப்போது ரெண்டாவது பகுதியில் பாகவதத்திலேருந்து சில அற்புதமான உதாரணங்களை நாம் பார்க்கவிருக்கின்றோம். அந்த ரெண்டாவது பகுதி தொடங்குற வரைக்கும் சீக்கிரமாக தூங்கி சீக்கிரமாக எந்திரிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போது பார்த்த ட்ராமாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்தர் வர்த்தமா பிரதக்ஷா குரு, ஃபஸ்ட்டு வழிகாட்டும் குரு கிடைக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் ரெகுலராக கைடன்ஸ் பண்ணுறாரு, அவர் சிக்ஷா குரு. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் தீட்சை கொடுக்குறார், அவர் தீக்ஷா குரு. இந்த 3 விஷயத்தை பற்றி பார்த்தோம். முக்குணங்களை விட்டு வெளியில் வரணும்னா ஈஸியான வழி குருவை சரணாகதி அடைகிறது தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த நாடகத்துடைய சாராம்சத்தை ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கிய வனமாலி கோபால் பிரபு அவர்களுக்கு
ரொம்ப பலமாக ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா இப்படிலாம் சொல்லி உங்களை தூங்காமல் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு. இப்போ அடுத்த நாடகத்துக்கு தயாராக சிங்கம், புலி, கரடி, யானை, முயல் எல்லாமே வந்துவிட்டார்கள். காடே இங்கே வந்து நிற்கின்றது. Looks like it's going to take 2 more minutes. Let's wake up little more. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. ஹரிலா பிரபு சொன்ன மாதிரி நிஜமாகவே எல்லாருக்கும் தூக்கம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஏதோ ஜாலியாக ஜோக் அடிச்சிட்டு இருக்காருன்னு நினச்சேன். I was thinking that Harila Prabhu was just joking. But looks like all of you are sleeping really. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. அது கொஞ்சம் கை தட்டிக்கிட்டே பாடினா இன்னும் நல்லா இருக்குமே. ஜாய ஜாய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜாய நித்யானந்தா. ஜாய அத்வைத சந்திர ஜாய கௌர பக்த பிருந்தா. ஜாய அத்வைத சந்திர ஜாய கௌர பக்த பிருந்தா. Jai Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Now we are very much ready, and I think all of you are awake after clapping hands and singing kirtan. Here we go, Hari Bol. People under the 3 modes of material nature, Sattva-guna, Rajoguna and Tamoguna. Now we are going to portray how each person in these Hare Krishna. The previous play showed the nature of people under the 3 modes of material nature, Sattva-guna, Rajoguna and Tamoguna. Now we are going to portray how each person in these modes were instructed according to their nature by a bona fide spiritual master and were able to transcend beyond and attain Suddha Sattva, pure devotional service, irrespective of what mode they were previously situated. Here comes the story of Mrigari, the enemy of animals. Another pitiable creature falls to the bow of mighty Mrigari. The day is yet young. I shall torture and kill many more beasts before evening comes. Flap your wings, little birdie. You cannot do so. Ha ha ha. Lie here a while, and when you exhaust your strength, I'll finish you off for my evening supper. Even the mighty wild lion stands no chance against the strength of Mrigari. Ha ha ha. Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, these poor creatures, such pain and suffering. Who could have done such a thing? Only one with sadistic mentality is capable of such horrible acts. You would suffer no longer, my dear friends. I will set you free from your plight. Hey you! How dare you do such a thing? Why, I would kill a man for less. However, your saintly character influences me and I am reluctant to do so. Tell me, why have you come here while I am hunting?
Who are you? I am Narada, and while passing this way, I saw this horrible scene. Who has committed these sinful acts? What you have seen is all right. It was done by me. But why do you not killing the animals completely, instead of half killing them and leaving them to suffer? My dear saintly person, my name is Mrigari, the enemy of the animals. My father taught me to maim them like this. When I see half-killed animals suffer, I feel great pleasure. But I beg you one thing from you. Oh yes, I shall give you whatever you like. Perhaps you would like some animal flesh or some nice skins. I have many at home. Tiger skin, deer skin, flesh. I don't want any such thing. All I ask is this. From this day on, if you must hunt animals, then please kill them completely. Do not leave them suffering in great pain. I beg you. Why are you asking this of me? What is wrong with such an act? After all, they are only animals. By giving pain to other living entities, you commit great sin. It is already very sinful when you kill an animal completely, but the offense is much greater when you half kill it. Indeed, the pain which you give these creatures will have to be accepted by you in a future birth. You do not believe me? Then I will show you by my mystic powers. Behold. Oh my lord! Indeed, I am a sinful wretch and deserve only punishment. But is there some way I can be freed from my unlimited sins? If you throw away your bow and listen to my instruction, I shall tell you what is to be done. What? Throw away my bow? If I do that, how shall I live, my wife? Do not worry. Every living being in the universe is being maintained by the Supreme Personality of Godhead. Just depend on the Lord and rest is assured. For I shall personally make sure that you have sufficient food to eat every day. Both you and your wife should leave home, taking only one cloth to wear. Build a small cottage by the riverside and sow a tulsi plant by the cottage. Every day, you should circumambulate the tulsi tree and serve her by giving her water. And above all, you should constantly chant the holy name of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. As far as your livelihood is concerned, I shall send you grains, vegetables, fruits and milk, so that you may live a simple, wholesome life. But you should only accept as much as food you require for yourself and your wife. As you say, my lord. Mrigari's life was transformed from that day onwards. After he returned home, he exactly followed the instructions of his spiritual master, Narada Muni. The news that the cruel hunter had become a peaceful devotee of Krishna spread all over the area. Indeed, all the local villagers brought alms and presented them to Mrigari and his wife. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Good morning, Mrigari, dear nearby villagers. Welcome, my friends. Until now, we have been afraid to come and visit you. But now we are ever joyed to see you living such a pure life. Please accept our offerings of friendship. Thank you for your kindness. Please get seated. That is most kind of you. But we must be getting back to our village early. Please come again. Hare Krishna. Lord Krishna is so kind to his devotees. Yes, but it is only by the mercy of our Gurudeva, Srila Narada Muni, that we are able to receive the benediction of Krishna. My dear Parvata Muni, this is the hunter I was telling you about. Oh, Mrigari. Oh, Jai Shila Gurudev. Oh, there are some ants in my path. I must be careful not to harm them. Just see, previously Mrigari was hunting and maiming animals, but now he would not even harm an ant. Actually, such behavior is not at all astonishing. For simply by performing devotional service to the Lord, all good qualities are automatically developed.
My dear Narada, certainly you are a touchstone, for by your wonderful association, even a low-born hunter has been transformed into a humble devotee of the Lord. Now, here is the story of the young Dhruva, who was the powerful devotee, demonstrating unwavering faith and devotion to the Supreme Lord. King Uttanapada was playing with his two children, Dhruva and Uttama, born of different ways. Both his children wanted to sit on his lap. Dhruva, you do not deserve to sit on the throne or on the lap of the king. Why? I too want to sit on his lap, like Uttama. Am I not his son? Surely, you are also the son of the king. But because you did not take your birth from my womb, you are not qualified to sit on your father's lap. Father! Don't attempt it. If you at all desire to rise to the throne of the king, then you have to undergo severe austerities. First of all, you must satisfy the Supreme Personality of Godhead, Narayana. And then, when you are favored by him because of such worship, you shall have to take your next birth from my womb. Dhruva became very angry and ran to the quarters of Queen Suniti. Mother! What's the matter, Dhruva? Why are you crying? Have you been fighting? Has someone been unkind to you? Who was it? My stepmother. Mother Surichi? What would cause her to be mean to you? What did you do? I didn't do anything, Mother. Uttama was sitting on father's lap and I wanted to get up there too. But Mother Surichi said I was not allowed because I was not her child. She said I had to worship Lord Narayana if I wanted to become qualified to sit on the throne after taking my next birth in her womb. Son, don't wish for anything inauspicious for others. Anyone who inflicts pain upon others suffers himself from that pain. My dear boy, whatever has been spoken by Surichi is so because the king, your father, does not consider me his wife or even his maid servant. He feels ashamed to accept me. If you truly desired to sit on the royal throne, you must follow exactly the instructions of your stepmother, giving up all envy. Engage yourself in the service of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Lord Narayana. Is God so great? He's so great that simply by worshipping his lotus feet, your great-grandfather, Lord Brahma, was able to create this universe. And your grandfather, Swayambhuva Manu, achieved the greatest material success and afterwards was liberated. Dear Dhruva, I do not find anyone who can relieve your distress but the lotus-eyed Supreme Lord. Mother, I understand what you are saying and now I am determined to win the favor of Lord Narayana and nothing shall stop me. Where does one go to find God? I understand that great sages
go to the forest to find him out. But you are too young and inexperienced. You could not. I shall not return without seeing God. Bless me, Mother. Dhruva! Dhruva! In the forest, Dhruva inquired all the beasts, "Are you God? Are you God?" Although he knew nothing about spiritual discipline. He inquired from tree to tree and beast to beast as to where God could be found. Where is God? Are you God? Do you know where is God? Where can I find God? Seeing the great determination of Dhruva, Krishna, a super soul, immediately sent his representative, Narada, to initiate him. Narayana, Narayana. My dear boy, you are only a little boy whose attachment is to sports and other frivolities. Why are you so affected by words insulting your honor? The living entity gets suffering and enjoyment according to his previous actions. But if one understands that he is the spirit soul, he has an affinity for neither suffering nor enjoyment. When one is actually situated on the transcendental platform, he has nothing to lament nor hanker for. My dear Lord, I am very impudent for not accepting your instruction. But this is not my fault. It is due to me having been born in Kshatriya family. Therefore, your valuable instructions does not stand in my heart. My stepmother, Suruchi, has pierced my heart with her harsh words. O learned Brahmana, I want to occupy a position more exalted than my father and even my grandfather Brahma. I want a position not yet achieved within the 3 worlds by anyone. Kindly advise me of an honest path to follow by which I can achieve the goal of my life. I wish all good fortune for you. You should immediately go to the bank of the Yamuna, where there is virtuous forest named Madhuvan. You should take bath thrice daily with great patience. Begin to meditate on the Supreme Personality of Godhead. Now, I shall speak unto you the mantra which is to be chanted in the process of meditation. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gurudeva, the mantra you chanted sounds like Vedic hymns for me. I don't know what great austerities I had performed to get you as my spiritual master. I believe by your mercy, I will surely get the darshan of the Supreme Lord. Please accept my humble obeisances. May the Supreme Lord be pleased with you. Narayana, Narayana. Dhruva Maharaja undertook severe penances in order to realize God. During the first month of his yoga practice, he ate only fruit and berries every 3rd day. In the second month, Dhruva Maharaj ate only once every 6 days and he ate only dry grass and leaves. The 3rd month, he simply drank water once every 9 days and he remained completely in trance, worshipping the Supreme Personality of Godhead. He had no thought but God. In the 4th month of his yoga practice, Dhruva mastered the breathing exercise and he would inhale air only every 12th day. In the 5th month, still controlling his breathing, he concentrated his mind fully on the Supreme Person and stood on one leg like a motionless column. In the next month, Dhruva Maharaj became completely absorbed in trance upon Lord Vishnu, Krishna. He suspended his breathing, closed all the holes of his body,
And when he stopped breathing, the total universal breathing became choked up, and all the demigods of the universe fell suffocated. Pleased by his austerity, Lord Vishnu desired to see him. Suddenly, the Lord's form disappeared from Dhruva's heart, and he broke his meditation. The Lord was standing before. Dhruva fell flat before the Lord, and he kissed the Lord's lotus feet and embraced the Lord. Dhruva wanted to offer prayers with profound respect, but because he was a small boy, he could not adjust himself properly, nor could he even speak. The Lord, being situated within everyone's heart, could understand Dhruva's emotions, and out of his mercy, he touched Dhruva's head with his conch shell. My Lord, O Supreme Lord, you are the supreme personified form of all benediction. Therefore, for one who abides in your devotional service with no other desire, worshipping your lotus feet is better than becoming king and lording it over a kingdom. O unlimited Lord, kindly bless me so that I may associate with great devotees who engage in your transcendental loving service constantly. That's all what I want. My dear Dhruva, you have executed pious vows, and I also know the desire within your heart. Although your desire is very ambitious and very difficult to fulfill, I shall fulfill it. After your father awards you the rule of his kingdom, you will rule continuously the entire world for 36,000 years, and you will never become old. My dear Dhruva, after your material life in this body, you will go to my glowing planet known as the pole star, which will continue to exist even after the dissolution at the end of the millennium. No one has ever ruled this planet, which is surrounded by all the solar systems, planets, and stars. All the luminaries in the sky circumambulate this planet, and having gone there, you will never have to come back again to this material world. I came into this forest just looking for pieces of broken glass, but instead I have found a great jewel in you, my dear Lord, and now I am completely satisfied and don't want anything. Meanwhile, King Uttanapada heard from Narada that his son was alive and that he had become a perfected being and was coming back home. He considered himself most wretched for having forced his small boy to leave for the forest. Dhruva, my son! Long may you live. My son! I declare Dhruva as the king of this planet. Dhruva ruled the earth as its king for 36,000 years and displayed all godly qualities. He was especially dear to the devotees and kind to the poor and innocent. He protected religious principles. After his rule, the associates of Lord Vishnu came. King Dhruva, this unique airplane has been sent by the Supreme Personality of Godhead. You are quite ready to board this plane. What happened? How can I go alone to the spiritual world and leave behind my mother? Your mother has already started her journey to Vaikuntha. Let's go. Association with devotees is the most valuable asset. The rapid sanctification by which Dhruva became a great spiritual personality was possible by the mercy of Dhruva's spiritual master and by the boy's determination to follow his guru's instruction. Hari Bol!
Dhruva Maharaja ki. The great sage Vyasadeva, as the sun rose, took his morning bath in the waters of the Saraswati and sat alone to meditate. He could see the influence of the age of Kali. To simplify the Veda, he divided Veda into 4. Then he compiled the Puranas called the 5th Veda. Then he compiled the Mahabharata for women and Sutras. But astonishingly, still his mind was not satisfied. Although he engaged himself in working for the total welfare of all people, he thought, I have, under strict disciplinary vows, worshipped the Vedas, the spiritual masters, and the altar of sacrifice. I have also abided by the rulings and have shown the import of disciplic succession through the explanation of Mahabharata. Infallible law. Just then, Vyasadeva's spiritual master Narada Muni reached the cottage of Vyasa. Narayana, Narayana. Gurudeva, please take your seat. My dear Vyasadeva, are you satisfied by identifying with the body or the mind as objects of self-realization? Your inquiries were full, and your studies were also well fulfilled. And there is no doubt that you have prepared a great and wonderful work, the Mahabharata. You have fully explained the subject of impersonal Brahman as well as the knowledge derived therefrom. Why should you be despondent in spite of all this, thinking that you are undone? All you have said about me is perfectly correct. Despite all this, I am not pacified. I therefore request you about the root cause of my dissatisfaction. For you are of unlimited knowledge, due to your being the son of Brahma, who is self-born. My Lord, everything that is mysterious is known to you, because you worship the original personality of Godhead, who is transcendental through 3 modes of material nature. Like the sun, your goodness can travel everywhere in the 3 worlds. And like the air, you can penetrate the internal region of everyone. As such, you are as good as all pervasive supersoul. Please, therefore, find out the deficiency in me. You have not actually broadcasted the sublime and spotless glories of the personality of Godhead. That philosophy which does not satisfy the transcendental senses of the Lord is considered worthless. Although you have very broadly described the 4 principles, Dharma, Artha, Kama and Moksha, you have not described the glories of the Supreme Personality Vyasadeva. Your vision is completely perfect. Your good fame is spotless. You are firm and vow and situated in truthfulness. And thus, you can think of the pastime of the Lord in trance for the liberation of people in general from all material bondage. Please, therefore, describe the Lord's activities, which you have learned by your vast knowledge of the Vedas, for that will satisfy the hankerings of great learned men and at the same time mitigate the miseries of the masses of common people who are always suffering from material pangs. As you said, my Lord, with your great mercy in abundance, you made me realize my cause for dissatisfaction. I will write the glories of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, and his pure devotees with your blessings. Kindly bless me, Gurudeva. Krishne Matirastu. As instructed by his spiritual master, Vyasadeva was completely satisfied. Hari Bol. Hari Hari Bo! Srila Vyasadeva ki jai, Narad Muni ki jai. Now we have the most attractive, small chintu pintu babies are coming to perform something interesting. Let's clap our hands little nicely, little more nicely, even more nicely. Hari Hari Bo!
Vishnu Aradhanam Param Tasmat Parantaram Devi Tadiyana Chamarchanam. Lord Shiva told Lord Devi Hare Krishna. Hare Krishna. So we'd like to thank profusely the students of Jai Prabhupada Shikshalaya and the teachers of Jai Prabhupada Shikshalaya for this wonderful cultural program, very meaningful philosophical cultural program, which we have all enjoyed for the past little more than an hour. Now, we are very, very happy to welcome our next speaker, His Holiness Bhakti Prachar Parivrajak Swami Maharaja ki. Hare Krishna. கடந்த ஒரு மணி நேரமாக நாம் ஜெய் பிரபுபாத் சிக்ஷாலயா மாணவ மாணவியர்கள் வழங்கிய அற்புதமான கலை நிகழ்ச்சியை பார்த்தோம். இப்போ நம்முடைய அடுத்த உபன்யாசகர் பேச்சாளர் தவத்திரு பக்தி பிரச்சார் பரிவ்ரஜக் சுவாமி அவர்களை வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. Those parents with the children here, please move your children to the activity area. There are a lot of activities to be practiced and performed tomorrow in the hall here. So all the children are requested to go to the practice area. Thank you. Hare Krishna. Switch on the lights. Switch on the lights. The lights. What do you want? You go in Tamil first. Hare Krishna. His Holiness Arulmigu Bhakti Prachar Parivrajak Swami Maharaj அவர்கள் 1996 இருந்தே இஸ்கானில் பல பொறுப்புகளில் பணியாற்றி வருகிறார். அவர் ஃபுட் ஃபார் லைஃப் ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராமின் உருவாக்க குழுவில் இருந்தவர். அந்த ப்ரோக்ராமின் தலைவராகவும் பணியாற்றியவர். அவர் பாகவத மகாவித்யாலயா கோவர்தன் தாமில் இருக்கும் பாகவத மகாவித்யாலயாவிலும் சேர்மனாக தலைவராக பணியாற்றியவர். அவர் நவத்வீப் மண்டல் பூமி கௌரமண்டல் பூமி அதன் வளர்ச்சி அதன் பராமரிப்பிலும் ஒரு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றவர். அவர் செப்டம்பர் மாதம் 2022 His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharajiடம் சந்நியாஸ் இனிஷியேஷன் பெற்றவர். மகாராஜ் நம் மத்தியில் இருப்பது நமக்கு மிகப்பெரிய பாக்கியம். மகாராஜை ஒரு பெரிய பலத்த குரலில் கௌரங்கா என்று சொல்லி வரவேற்போம். கௌரங்கா. His Holiness Bhakti Prachar Parivrajak Swami Maharaj has been in ISKCON since 1996, fully dedicating himself to multiple services. He has held various senior leadership and management positions in ISKCON Mayapur Dham. He was involved in developing the Food for Life program, and he was later also the chairman of the Food for Life program. He has also been serving as the chairman of the ISKCON Bhagavata Mahavidyalaya in Sri Govardhan Dham. He plays a very significant role in the promotion and development of Navadvip Mandal Parikrama and Gauramandal Bhumi. Maharaj took his sannyas initiation in September 2022 from His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. Let's welcome Maharaj with a big Gauranga. Gauranga! Hare Krishna. Very good environment to be in Samadhi. So, request the organizer, technical experts to switch on the light in the hall. Hare Krishna.
இந்த அறையில் இருக்கக்கூடிய லைட்டை வந்து போடும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். இருட்டாக இருக்குது. Request all the devotees kindly be merciful on the mobile phone. அதனால் பக்தர்கள் எல்லாம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கைபேசி இடத்துல கருணையை கொடுங்க. Keep the mobile phone in a peaceful mode. அதனால் வந்து உங்களுடைய மொபைல் எல்லாம் வந்து சைலண்ட் மோடில் வச்சுக்கோங்க. Peaceful mode. அது ரொம்ப அமைதியான முறையில் வச்சுக்கோங்க. There are 3 levels of peaceful mode. 3 முறையில் நீங்கள் அமைதி காக்கலாம். First is silent mode. ஒன்று வந்து அமைதியாக வைத்துக்கொள்வது. Then flight mode. பிறகு வந்து வான ஊர்தியில் செல்லக்கூடிய அந்த நிலை. And ultimate peace is switched off mode. பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் செய்கிறது. Make your choice, but put the mobile in a silent mode. அதனால் வந்து உங்களது தேர்வு உரிமையை நீங்கள் சரியாக தேர்வு செய்து மொபைலை வந்து சைலண்ட் மோடில் வச்சுக்கோங்க. Hope the post-lunch session samadhi is over. அதனால் மதிய உணவுக்கு பிறகு உங்களது சமாதி நிலையிலிருந்து வெளியில் வந்திருப்பீங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம். 1 hour, that was a good time. 1 மணி நேரம் நல்ல நேரமாக இருந்திருக்கும். I was very happy for the children performance because I was expected to speak just after lunch. ஏன்னா இந்த குழந்தைகள் இந்த நாடகத்தை செய்யும் பொழுது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். காரணம் என்னன்னா சாப்பிட்ட பிறகு நான் வந்து உபன்யாசமாக கொடுக்க இருந்தது. The most challenging time for the speaker is post lunch session. அதனால் வந்து சொற்பொழிவாளர்களுக்கு பேசக்கூடிய சவால் நேரம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மதிய உணவு சாப்பிட்ட பிறகு. It is challenging for the speaker but more challenging for the audience. அதனால் இது சொற்பொழிவாளர்களுக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது சவாலாக இருக்கும், கேட்பவர்களுக்கும் இது சவால் தான். So I don't know what's going on with the light. அதனால் லைட் என்னாச்சுன்னு தெரியல இங்கே. Okay. Thank you. They are also in samadhi. அதனால் லைட்டும் வந்து சமாதி நிலை போயிருக்குன்னு நினைக்கிறோம். Okay, we do some invocation prayers. Hopefully before that light will come. அதனால் மங்களாச்சரணத்துடன் தொடங்குவோம். பிறகு வந்து நிச்சயம் லைட் போடப்படும். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதங் ஜேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே ஜயபதாகா ஸ்வாமிநிதி நாமினே. நமோ ஆச்சார்ய பாதாய निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ये नमः. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. मुखं करोति वाचालं पंगुलंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. हरे कृष्णा.
Please raise your hand and chant Hare Krishna. எல்லாம் கையை உயர்த்தி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கலாம். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So welcome everyone for the post-lunch session. மதிய உணவிற்கு பிறகு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். The topic is what it means to be a disciple. அதனால் இன்றைய தலைப்பு நாம் இப்போ பார்க்க இருக்கிறது சீடன் அப்படின்னா அதற்கு உண்டான அர்த்தம் என்ன. And different levels of disciples, different categories of disciples. அதனால் பக்தர்கள் இருக்கக்கூடிய நிலைப்பாடுகள் இதை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். So the word disciple is the English word and is coming from Shishya. Shishya means Shashana, discipline. Disciple means who can be disciplined. அதனால் இந்த சீடன் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை பார்த்தோன்னா ஆங்கிலத்தில் இது சிஷ்யன்னு குறிக்கிறது. அதாவது சாஷ்யன் அப்படின்னா அவர் ஒழுக்கம் கொண்டவராக ஒழுக்கத்தை கடைபிடிப்பவராக இருக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. First qualification of a disciple is that he is ready to be disciplined. அதனால் சீடனுக்கு முதல் தகுதி என்ன அப்படின்னா ஒழுக்கத்தை கடைபிடிப்பதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். And Guru means heavy. குரு என்றால் ரொம்ப கனமானவர். Bhagavad Gita explains how to approach a spiritual master as a disciple. பகவத்கீதையில் ஒரு சீடன் ஆன்மீக குருவை எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என அதில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. தத்வித்தி பரிபாத்தேன பரிபஷ்ணேன சேவயா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானின தத்ததர்ஷின. Translation: just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively, and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். அவருக்கு பணிவாக சேவை செய்து கேள்வி கேட்க வேண்டும். தன்னுணர்வு கொண்ட அவர் முழு ஞானத்தை கொடுப்பார், ஏனெனில் அவர் உண்மையை கண்டவர். So in this verse there are three aspects: surrender, service and inquiry. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 அம்சங்கள் இருக்கு. ஒன்று சரணாகதி, ரெண்டாவது சேவை, மூன்றாவது கேள்வி எழுப்புவது. Prabhupada explains in the purport, unless there is surrender and service, only asking question is not going to help a disciple. அதனால் இங்கே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொருளுரையில் சொல்கிறார், சரணாகதி சேவை இருந்தால் தான் கேள்வி எழுப்பினால் அதற்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும். சரணாகதி சேவை இல்லாமல் வெறும் கேள்வி எழுப்பினால் அதில் எதுவும் பலன் கிடைக்காது. It is explained in Chaitanya Charitamrita, দীক্ষা কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম. At the time of initiation, when a devotee fully surrenders unto the service of the Lord, Krishna accepts him to be as good as himself. தீட்சையின் போது ஒருவர் முழுமையாக கிருஷ்ணரின் சேவையில் சரணடைந்து விட்டால் கிருஷ்ணர் அவரை தன்னை போன்றே கருதுகிறார். இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So Diksha means Atma Samarpan, surrender. தீக்ஷா என்பது ஆத்ம சமர்ப்பணம், அதாவது சரணாகதியை குறிப்பதாகும். Surrender is not slavery. Surrender is not slavery. அதனால் இங்கே சரண்டர் அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த சரணாகதி அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பொருளுக்குரியது. It is a voluntary choice of an individual. அது தன்னுணர்வுடன், அதாவது அவங்களா விரும்பி கேட்டு செய்வது, அது வலுக்கட்டாயமாக செய்யப்படுவதில்லை. This world is the world of ego. இந்த உலகம் ஈகோ நிறைந்த உலகமாகும். The greatest obstacle or disqualification of a person to be a disciple is that ego. அதனால் ஒரு சீடனுக்கு ஒரு தகுதியற்ற நிலையை கொடுப்பது அவனுக்கு பொய் அகங்காரத்தை வளர்த்து கொள்வதாகும். Surrender means give up that ego. சரணாகதி என்பது அந்த அகங்காரத்தை கைவிடுவதாகும். I is the symbol of that ego. I. நான், இதுதான் அகங்காரத்தின் அடையாளமாகும். So day before yesterday we went to
the place where Ramanujacharya accepted his mantra diksha from his guru. நேற்றைக்கு நாங்கள் ஸ்ரீபத் ராமானுஜாச்சாரியா அவருடைய தீக்ஷா குருவிடமிருந்து மந்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்ட இடத்திற்கு சென்றோம். And we were visiting the house of his guru. நாங்கள் வந்து அவருடைய குருவின் இல்லத்திற்கு சென்றோம். And there we came to know that Ramanujacharya visited the house of his spiritual master for 18 times. ஸ்ரீபத் ராமானுஜாச்சாரியா அவரின் குருவின் இல்லத்திற்கு 18 முறை அணுகியதாக கேள்விப்பட்டோம். He got the initiation on 18th time. அவருடைய தீட்சை 18வது முறை அணுகிய போது அவருக்கு கிடைக்கப்பெற்றது. And when he used to come, Ramanujacharya used to tell, I am Ramanuja. ஒவ்வொரு தடவையும் ஸ்ரீபத் ராமானுஜாச்சாரியா குருவின் இல்லத்திற்கு வந்தபோது யார் என கேட்டபோது நான் ராமானுஜன் என கூறுவார். And his guru used to say, when I will die, then you will come. பிறகு குரு அவரிடத்தில் சொல்கிறார், நான் என்கிற அகங்காரம் எப்பொழுது மரணம் அடைகிறதோ அப்ப நீ என்னிடத்தில் வருவாய். It has external meaning and also internal meaning. இதற்கு வெளிப்புற பொருளும் உள்புற பொருளும் உள்ளது. Externally means Guru is telling when he will die, that time will come. Then what's the meaning? வெளிப்புற காரணம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் எப்பொழுது இறக்கிறாரோ அப்ப வந்து வருவதாகவும் பொருள் கொள்ளலாம். But his guru was mentioning I means the ego. When your ego will die, then you come. ஆனா அவருடைய குரு சொன்ன அர்த்தம் என்னன்னா அங்க நான் என்கிற அகங்காரம் எப்பொழுது மரணம் அடைகிறதோ அப்ப நீ என்னிடம் வருவாய் என கூறினார். That's why we have to give up I. அதனால தான் நாம் இந்த நான் என்கிற அடையாளத்தை கைவிட வேண்டும். That is the step of surrender. இதுதான் சரணாகதியின் படிக்கட்டாகும். That's why we chant the pranam mantra Namo Om, means no more I. அதனால தான் நாம் வந்து நம ஓம் அப்படின்ட்டு சொல்லும் பொழுது அங்க நான் என்பது அங்க பொருள் படுவதில்லை. No more means no more I and mine. அதனால ந மோ அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் எனது என்பதை கைவிடுகிறோம். So when Hanuman went to search for Sita, Lord Ram was waiting for Hanuman. அதனால இங்க ஹனுமன் சீதையை தேடி சென்றபோது ஹனுமனுக்காக ராமர் காத்து கொண்டிருந்தார். So you know Hanuman searched Sita and came back to Lord Ram to inform Lord Ram. பிறகு ஹனுமன் சீதையை கண்ட பிறகு ராமரிடத்தில் வந்து கண்டதை கூறினார். But when he came and informed Lord Ram in a wonderful way, that is the lesson we should learn. ஸோ அதனால் இங்கே வந்து ஹனுமன் சீதையை கண்ட பிறகு அவர் ஹனுமனிடத்தில் அவர் ராமரிடத்தில் வந்து கூறிய போது அதில் ஒரு பாடம் கற்க வேண்டியிருக்கு. Hanuman said, found Sita I. ஸோ இங்கே வந்து ஹனுமன் வந்து என்ன கூறினார் அப்படின்னா கண்டேன் சீதையை கண்டேன். Grammatically it is a wrong sentence. ஸோ அதனால் இது வந்து இலக்கிய ரீதியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அது மாறுபட்டு இருக்கும். Spiritually it is the perfect sentence. ஆனால் இது ஆன்மீகத்தில் சரியான வாக்கியமாகும். I at the end. ஸோ இங்கே நான் என்பதை கடைசியாக கொண்டு வந்துட்டார். Service first, found. அதனால் இங்கே வந்து சேவை கண்டேன்கிறத வந்து முதல்ல கொண்டு வருகிறார். Therefore service should come first before I. அதனால் வந்து நான் என்கிற அடையாளத்திற்கு முன் சேவை முதல்ல வர வேண்டும். The great devotees, they do great things, but they don't ask for the credit. அதனால் பெரிய பெரிய பக்தர்கள் பெரிய பெரிய சேவையை செய்கின்றனர், ஆனால் அவர்கள் எந்த புகழையும் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. Conditioned souls, if they do something, they have a list. I have done this, a list is there. அதனால் இங்கே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் சின்ன சின்ன விஷயத்தை செய்தாலும் நாங்கள் பெரிதாக செய்தோம் என பட்டியலிடுவார்கள். That is the symptom of a conditioned soul, but we have to give up that ego, and that is the first step to become a disciple. அதனால் இது கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இடத்துல இருக்கக்கூடிய இது ஒரு நிலையே ஆகும். அதனால் இங்கே ஒரு நல்ல சீடனாக வேண்டும் அப்படின்னா இந்த நான் என்கிற அகந்தையை விட வேண்டும். Arjuna also gave up his ego and surrendered to Lord Krishna. அதனால் இங்கேயும் வந்து அர்ஜுனன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் என்கிற அகந்தையை கைவிட்டு கிருஷ்ணரிடத்தில் சரணடைந்தார். And Rup Sanatan
they are the embodiment of humility, and they said that we are worse than Jagai and Madhai. We are more sinful than Jagai and Madhai. ரூப சனாதன கோஸ்வாமியும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அணுகிய போது பணிவாக நாங்கள் ஜகாய் மதாயை விட மோசமானவர்கள் எனது தங்களது பணிவை வெளிப்படுத்தினார்கள். They are the most qualified people, but they are thinking they are more sinful than Jagai and Madhai. மிகவும் தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் தான், இருந்தாலும் அவங்கள் ஜகாய் மாதாயை விட மிகவும் பாவியானவர்கள் என கருதினர். That is the symptom of surrender. இதுதான் சரணாகதியின் அடையாளமாகும். Second is service. இரண்டாவது சேவை. Service melts the heart of the Supreme Personality of Godhead. சேவை செய்யும் பொழுது பகவானுடைய இதயம் அப்படியே உருக ஆரம்பிக்கிறது. And service also melts the heart of the spiritual master. சேவை செய்யும் பொழுது ஆன்மீக குருவின் இதயமும் உருகுகிறது. Once Srila Prabhupada was arriving in a place and the devotees, disciples were dancing, jumping in ecstasy, offering gifts to Srila Prabhupada, crying. All these emotions were manifested. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வருகையின் போது சீடர்கள் பக்தர்கள் பரவசத்தில் நடனமாடி பரிசை எல்லாம் கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள். அது ஒரு பரவசமான சூழ்நிலையாக காணப்பட்டது. The secretary of Prabhupada, he was in the car and he revealed to Prabhupada that these devotees have so much love for you, Prabhupada. I don't have any love for you. அப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய செயலாளர் இப்பேற்பட்ட பக்தர்கள் உங்களிடத்தில் பேரன்பு கொண்டிருக்கின்றனர், ஆனால் என்னிடத்தில் அந்த அன்பு இல்லையே என ஏங்கினார். And Prabhupada revealed that jumping in ecstasy, offering some gifts, crying, these are good, but these are easy aspects of disciple. ஸோ அதனால் இங்கே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொன்னார்னா, அதாவது பரவசத்தில் குதிப்பது, பரிசு பொருட்களை கொடுப்பது, அழுவது, அதெல்லாம் ஒரு நல்ல அடையாளம் தான். இது ஒரு சீடனுக்கு ஒரு அம்சம் மட்டுமே. Real love means how much anxiety the disciple is taking for his spiritual master. உண்மையான அன்பு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்மீக குருவின் கவலையை எந்த அளவிற்கு சீடன் ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்பதையே பொறுத்து அமையும்னு கூறினார். That is the real symptom of love. இதுதான் உண்மையான அன்பின் அடையாளமாகும். But menial service is more touching to the heart of the spiritual master and Krishna. அதனால் நிறைய சேவைகள் ஆன்மீக குரு மற்றும் கிருஷ்ணரின் இதயத்தை தொடுகிறது. We have a tendency to become great devotee. அதனால் நாம் ஒரு பெரிய பக்தன் ஆக வேண்டும் என்கிற மனப்பாங்கை கொண்டிருக்கிறோம். But Krishna expects us, spiritual master expects us to be good devotee. அதனால் ஆன்மீக குருவும் கிருஷ்ணரும் நம்மை நல்ல பக்தர்களாக இருக்க வேண்டும் என கருதுகின்றனர். And we can become good devotee by rendering menial services. நாம் நல்ல பக்தராக வேண்டும் என்றால் பணிவான சேவையை செய்ய வேண்டும். Narottam Das Thakur, when he approached his spiritual master Loknath Goswami said, I am not qualified to give initiation because already you got love of Godhead. You are a prince, you are an educated person, you are from aristocratic family. I am not qualified to give you initiation. அதனால் இங்கே நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் லோகநாத் கோஸ்வாமியை அணுகி தீட்சை பெற வேண்டும் என கேட்டபோது, அப்போ லோகநாத் கோஸ்வாமி எனக்கு அந்த தகுதி இல்லை, காரணம் ஏற்கனவே உன்னிடத்தில் கிருஷ்ண பிரேமை இருக்கிறது, அது மட்டும் இல்லாமல் நீ இளவரசனுடைய குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறாய், எனக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என கூறினார். Narottam Das Thakur understood his guru is testing him. நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் புரிந்து கொண்டார், ஆன்மீக குரு தன்னை சோதித்து பார்க்கிறார். This is the process. The disciple tests the guru, guru tests the disciple. ஸோ இதுதான் வழிமுறையாகும். ஆன்மீக குருவும் சீடர்களை சோதித்து பார்ப்பார்கள், சீடர்களும் ஆன்மீக குருவை சோதிக்கலாம். Narottam Das Thakur started serving his spiritual master. நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் தனது ஆன்மீக குருவிற்கு பணிவிடை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். When his spiritual master used to respond to the nature's call, after that Narottam Das Thakur used to clean that place. காலை பொழுதில் நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூரின் ஆன்மீக குருவான லோகநாத் கோஸ்வாமி காலை கடன்களை கழித்த போது நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்வார். You have to understand the background of Narottam Das Thakur. நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் அவர்களின் பின்புலத்தையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். He was from a king family, royal family. He was a prince. அவர் அரச குடும்பத்தின் இளவரசர். So in order to be a disciple, we have to give up our material designations. அதனால் சீடன் ஆக வேண்டும் அப்படின்னா பௌதிக அடையாளத்தை கைவிட வேண்டும்.
Loknath Goswami started observing that place is every day clean. I don't have any servant. Who is cleaning that place? லோகநாத் கோஸ்வாமியும் தினந்தோறும் போன போது அந்த காலை கடன்களை எல்லாம் முடித்துவிட்டு மறுநாள் வரும்பொழுது அந்த இடமெல்லாம் சுத்தமாக இருக்கும். யார் இந்த இடத்தை சுத்தம் செய்கிறார் என்கிற கேள்வி அவரிடத்தில் எழும்பியது. Next day he went little advance. மறுநாள் அவர் முன்னமே அவர் சென்று விட்டார் அந்த இடத்திற்கு. And he was hiding in the bush and observing. அவர் ஒரு புதரில் மறைந்து கொண்டு அவர் நடப்பதை கண்டு கொண்டிருந்தார். And he saw Narottam is cleaning the place by his own hand. அங்க நரோத்தம் தாஸ் தாக்கூர் தனது சொந்த கரங்களால் அந்த இடத்தை வந்து சுத்தப்படுத்தி கொண்டிருப்பதை கண்டார். And when he saw that, immediately his heart melted. அதை கண்டவுடன் லோகநாத் கோஸ்வாமியின் இதயம் உருக ஆரம்பித்தது. And he decided to give him initiation. பிறகு அவர் தீட்சை கொடுக்க வேண்டும் என விரும்பினார். That is the quality of a disciple. இதுதான் வந்து சீடர்களின் தகுதியாகும். Menial service to his guru. ஆன்மீக குருவிற்கு பணிவான சேவை செய்ய வேண்டும். Then asking question, inquiry. பிறகு கேள்வி எழுப்ப வேண்டும். Prabhupada used to be very happy with Guru Maharaj. Guru Maharaj used to ask question in every lecture of Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குருதேவரிடம் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவார். காரணம் என்னன்னா அவருடைய ஒவ்வொரு சொற்பொழிவும் முடிந்த பிறகு குருதேவ் அவரிடத்துல வந்து கேள்வியை கேட்பார். We got Srimad Bhagavatam because Parikshit Maharaj asked questions. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பார்த்தோம் என்றால் பரீட்சித் மகாராஜர் பல கேள்வியை கேட்டார். Krishna completed Bhagavad Gita in second chapter only. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே முடித்து விட்டார். But Arjuna started asking questions. பிறகு அர்ஜுனர் கேள்வியை கேட்க ஆரம்பித்தார். That's why you got 18 chapters. அதனால தான் நமக்கு 18 அத்தியாயம் கிடைத்துள்ளது. We have to ask questions. அதனால் நாம் கேள்வியை கேட்க வேண்டும். What kind of question? எப்பேற்பட்ட கேள்வியை கேட்க வேண்டும்? Krishna Samprashna. The question should be connected with Krishna consciousness. கிருஷ்ண சம்பிரஷ்னா, அதாவது கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு கொண்ட கேள்விகளை கேட்க வேண்டும். Many people come to the spiritual leaders and asking, I am not sure which path I should take. I should pursue MBA, or I should become chartered accountant, or I should become engineer. This is not the question to be asked to the spiritual master. He is not a career counselor. அதனால் நிறைய பேர் ஆன்மீக தலைவர்களை அணுகி நாங்கள் MBA படிக்கணுமா, CA படிக்கணுமா, இல்லை வேறு ஏதாவது பட்டம் படிக்கணுமா அப்படின்ட்டு வந்து கேள்வி கேட்பார்கள். ஆன்மீக தலைவர்கள் அவங்க வந்து நம்மளது படிப்புக்கு வழிகாட்டுதல் கூறுபவர் அல்ல. We should ask question which is related to Krishna and Krishna consciousness. நாம கேள்வியை கிருஷ்ணர் மற்றும் கிருஷ்ண உணர்வு தொடர்பு கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். And that kind of question will benefit the audience, it will benefit the whole society, it will benefit who is asking the question, and also will benefit who is answering the question. அதனால் இந்த இப்பேற்பட்ட கேள்வியை கேட்கும் பொழுது இது வந்து கேட்பவர்களுக்கும் சமூகத்துக்கும் கேள்வி கேட்பவருக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து இது நற்பலனை கொடுக்கக்கூடியது. Srila Prabhupada said one question is enough to ask. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கேட்பதற்கு ஒரு கேள்வியே போதுமானது என கூறுகிறார். What is that question? அந்த கேள்வி என்ன? How can I serve you? நான் எப்படி உங்களுக்கு சேவை செய்ய இயலும்? But we ask totally opposite question. Guru Maharaj, how can you serve me? ஆனால் நாம் எதிர்மறையாக குருதேவரிடத்துல நீங்கள் எனக்கு எப்படி சேவை செய்வீர்கள் என கேட்கிறோம். Please smile at me, please give some flower, please give this, please give that, please do this, please do that. We engage the spiritual master in our service. என்னை பார்த்து நீங்கள் வந்து புன்னகைக்க வேண்டும், எனக்கு ஏதாவது வந்து புஷ்பத்தை கொடுங்கள், அது கொடுங்க, இது செய்யுங்க, இதை செய்யுங்க, இப்படின்னு ஆன்மீக குருவின் சேவையை தான் நம்ம இடத்துல வந்து வேண்டுகிறோம். So asking question is very very important. ஆனால் கேள்வி கேட்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. But it should be done with service and surrender. அதனால் இதை வந்து சேவை மற்றும் சரணாகதியுடன் செய்யப்பட வேண்டும். And question should be connected to Krishna consciousness. அதனால் அந்த கேள்வியும் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு தொடர்பு கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். Now levels of disciples. ஸோ இங்கே வந்து சீடர்களின் நிலைப்பாடுகளை காணலாம்.
in Srimad Bhagavatam, 9th canto, 18th chapter, text number 44 describes 3 levels of disciples. அதனால் இங்கே ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது ஸ்கந்தம் 18வது அத்தியாயம் 44வது ஸ்லோகத்தில் சீடர்களின் 3 நிலையை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உத்தமஸ் சிந்திதங் கூரியாத் பிரக்தகாரித்து மத்தம ஆதம அஸ்ரத்தயா கூரியாத் அகர்த்த சரிதம் பிதுஹு. Translation: a son who acts by anticipating what his father wants is first class, one who acts upon order is second class, and one who acts irreverently is third class. One who refuses is like stool. அதனால் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் உத்தமஸ் சிந்தித்தம் கூறியாத் இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, ஒரு மகன் அப்பா சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை குறிப்பறிந்து அதற்கு முன்னரே செய்துவிட்டால் அவன் முதல் நிலை என கூறப்பட்டுள்ளது. அப்பாவின் ஆணை கிடைத்த பிறகு அதனை செயலாற்றுபவன் 2ஆம் நிலை என கூறப்பட்டுள்ளது. மரியாதையின்றி செயல்படுவன் 3ஆம் நிலை என்றும், அந்த ஆணையை ஏற்க மறுப்பவன் மலத்திற்கு சமமாக கருதப்பட வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. So first class disciple acts on Guru's desire. He knows the heart of the Guru, and Guru does not to say what to do, what not to do. அதனால் முதல் தரமான சீடனும் அதே போல ஆன்மீக குருவின் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய விருப்பத்தை அறிந்து சொல்வதற்கு முன்னரே குறிப்பறிந்து செயல்படுகிறான். ஆன்மீக குருவின் ஆணையை வருவதற்கு அவன் எதிர்பார்ப்பதில்லை. Second class acts upon receiving the order. 2ஆம் தரம் நிலையில் இருக்கக்கூடிய சீடர்கள் ஆணை வந்த பிறகு அந்த சேவையை தொடங்குகின்றனர். Third class acts but not having respect on the order. 3ஆம் நிலையில் இருப்பவங்க செய்வார்கள், இருந்தாலும் சரியான மரியாதையின்றி செய்வார்கள். Executes with disrespect. மரியாதையின்றி அதனை மேற்கொள் செய்வார்கள். What to do? Guru told me I have to do. Okay, I'll do. வேறு வழி இல்லை, ஆன்மீக குரு சொல்லிட்டார், அதனால் நான் செய்ய வேண்டும். Third class disciple. இது 3ஆம் நிலை சீடன். And fourth class is compared to a stool and who refuses to execute Guru's order. ஆன்மீக குருவின் ஆணையை ஏற்க மறுப்பவன் 4ஆம் நிலை மலத்திற்கு சமம்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. There are different examples of first class disciples. முதல் தர சீடனுக்கு பல உதாரணங்கள் உள்ளனர். Lord Brahma is first class disciple. பிரம்மா அவர் முதல் தர சீடன். Rupa Goswami. ரூப கோஸ்வாமி. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்கள். Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. ஸ்ரீல ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா. Time is limited, so I have to be quick. அதனால் நேரம் குறைவாக இருக்கிறதுனால நான் துரிதமாக சொல்ல வேண்டும். We can have lecture for each of these personalities. அதனால் ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் நாம் தனிப்பட்ட முறையில் நாம் ஒரு சொற்பொழிவை கொடுக்கலாம். So better go for these 2 personalities, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada and His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. நான் இங்கே இந்த 2 நபர்கள், அதாவது ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்களை பற்றியும் ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களை பற்றியும் சிலவற்றை கூற இருக்கிறேன். Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada got 3 instructions from his Guru. அதனால் இங்கே Maharaja, I didn't get it. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada got 3 instructions from his Guru, Gaur Krishna Das Babaji Maharaja. ஸோ இங்கே ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்கள் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவான கௌரகிஷோர தாச பாபாஜி மகாராஜ் அவர்களிடத்திலிருந்து 3 உபதேசத்தை பெற்றுக்கொண்டார். Number 1, never make any disciple. 1, நீங்கள் எந்த சீடரையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. Never associate with materialistic people. அதனால் பௌதிகவாதிகளுடன் சங்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது. Never go to Calcutta. Never go to Calcutta. கல்கத்தாவிற்கு செல்லக்கூடாது. And Saraswati Thakur Prabhupada used to say, I followed all these 3 instructions perfectly. பிறகு அவர் கூறினார், நான் இந்த 3 உபதேசத்தையும் கச்சிதமாக நிறைவேற்றினேன். And devotees used to think, really? பிறகு பக்தர்கள் உண்மையாகவா அப்படின்னு கேட்பாங்க. And all you know, he had thousands of disciples. ஆனால் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அவருக்கு ஆயிரக்கணக்கான சீடர்கள் இருந்தனர். And he was associating with all aristocratic people of the society. ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய செந்தர்வர்களிடத்தில் அவர் சங்கம் வைத்து கொண்டிருந்தார். And his preaching headquarters in Calcutta. அவர் தனது பிரச்சார தலைமையகத்தை கல்கத்தாவில் கொண்டிருந்தார். Completely opposite. அதனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேர்மறையாக இருக்கும், எதிர்மறையாக. So you should not only follow the words of the order,
we have to know the spirit of the order. அதனால் நாம் அந்த வார்த்தையை மட்டும் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளாமல் அந்த வார்த்தையின் உள் அர்த்தத்தை தெரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும். He used to say, I never made any disciple. They are not my disciples. They are the representative of my Guru Maharaj. ஸோ அதனால் அவரும் வந்து சொல்வார், அவங்கெல்லாம் வந்து என்னுடைய சீடர்கள் அல்ல, அவங்கெல்லாம் வந்து எனது ஆன்மீக குருவால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டவர்கள். When any disciple used to offer obeisances to Saraswati Thakur Prabhupada, he used to say, Dasos mean, I am your servant. அதனால் ஏதாவது சீடர்கள் அவருக்கு மரியாதைக்குரிய வணக்கத்தை தெரிவிக்கும் பட்சத்தில் நான் உங்களுடைய சேவகன் என அதற்கு பதிலளிப்பார். That's why he did not have any disciple. அதனால் நாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருக்கு எந்த சீடரும் இல்லை. He did not associate with any aristocratic people, materialistic people. Why? He said association means taking. He said, I never took anything from anybody. I only gave Krishna consciousness. பிறகு அவர் பௌதிகவாதிகளுடன் சங்கத்தையும் வந்து அவர் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. காரணம் என்னன்னா, அவங்களுடைய சங்கத்தை நான் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை, எனது சங்கத்தை தான் நான் அவர்களுக்கு கொடுத்துள்ளேன். He said, I never went to Calcutta. I always stayed in Bagh Bazar Gaudiya Math, which is Vaikuntha, transcendental to any place of this material world. நானும் வந்து கல்கத்தாவிற்கு செல்லவில்லை, நான் பாக் பஜாரில் தான் எனது தலைமை இடத்தை தொடங்கினேன், அது வந்து ஆன்மீக லோகத்தின் வைகுண்ட பகுதி என கூறினார். That is called first class disciple. ஸோ இதுதான் வந்து முதல் தர சீடனுக்கு உரிய தகுதியாகும். His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada wrote a poem glorifying Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரை பற்றி ஒரு அருமையான கவிதையை இயற்றியிருந்தார். And in that poem he wrote, the purpose, desire, mission of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada was to eradicate impersonalism, Mayavad from this world. அதனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து சொல்லுவார், தனது ஆன்மீக குரு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்களுடைய இறைத்தூது பணியே என்ன அப்படின்னா, அந்த மாயாவாதத்தை முழுமையாக வேறறுப்பது தான். Opposite dhanta dhanta harine. Pranam mantra of Saraswati Thakur explains that he was like a lion to eradicate the opposite dhantas in this world. அதனால் அவருடைய பிரணாமந்திரத்திலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த மாயாவாதத்தை முறியடிக்கிற குறிக்கும் விதத்தில் தான் அவர் ஒரு சிம்ம குருவாக இருப்பதை பிரணாமந்திரத்திலையும் அது சொல்லப்பட்டிருக்கு. So he mentioned that point in his poem glorifying Srila Saraswati Thakur Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த விஷயத்தை தனது கவிதையில் தனது ஆன்மீக குருவை புகழும் விதத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். And when Saraswati Thakur saw that poem, he said, oh, Abhay understood my heart. He understood perfectly my mission. ஸோ இந்த கவிதையை ஒரு சீடர் வந்து சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்களிடத்தில் படித்த போது அதற்கு சில பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர், அபய் எனது இறைத்தூது பணியின் நோக்கத்தையும் எனது இதயத்தையும் நன்றாக புரிந்து வைத்துள்ளார் என அவர் பெருமிதம் கொண்டார். And he instructed the publisher that whatever he writes, publish it. No need to check. அதனால் பதிப்பாசிரியர்களிடத்துலையும் அவர் கூறிய ஆணை என்ன அப்படின்னா, அபய் எழுதக்கூடிய விஷயம் எதையும் வந்து நீங்கள் வந்து திருத்தம் செய்யாமல் அப்படியே வந்து பதிவில் ஏற்ற வேண்டும் என கூறினார். And he also understood the desire of his spiritual master, because he knew the purpose of Saraswati Thakur is to spread Krishna consciousness in the Western world in English speaking language. ஆன்மீக குருவின் இதயத்தையும் வந்து புரிந்து வைத்தவர் தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் உலகம் முழுக்க பரவ வேண்டும் என அவர் விரும்பியதையும் அவர் தெரிந்து வைத்திருந்தார். That's why order of the Guru is very, very important. அதனால தான் ஆன்மீக குருவின் ஆணை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. Srila Prabhupada was ordered to preach in the Western world. That's why Srila Prabhupada attempted to preach in India, but he did not get any success, because his mission is to preach in the Western world. அதனால தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது பிரச்சாரத்தை மேற்கத்திய நாட்டில் தொடங்கினார். ஆனால் அவர் வந்து இந்தியாவிலும் பிரச்சாரம் செய்ய முயற்சி செய்தார். ஆன்மீக குருவின் ஆணை இருந்த காரணத்தால் இந்தியாவில் அவரால் வந்து பெரிதும் வெற்றி அடைய முடியவில்லை. Preaching is important, but we have to preach under the guidance and order of the spiritual master. பிரச்சாரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்தான். அதற்கும் மேலாக ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழே செய்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாகும். So in order to become good disciple, you have to know the symptoms of bad disciple. அதனால் ஒரு நல்ல சீடனாக வேண்டும் அப்படின்னா ஒரு தகுதியற்ற சீடனின் நிலைப்பாடும் என்ன அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So quickly we will go through 6 kinds of inferior disciples. அதனால் 6 விதமான கீழ்த்தரமான சீடர்கள் நிலையை பற்றி காணலாம்.
Alir bano jatishaka stabdi bhuta kime kaka preshita preshakaschaiva sad eto sevaka adhamaha. There are 6 kind of sevaka adhama, means inferior disciples. 6 விதமான கீழ்த்தரமான சீடர்கள் உள்ளனர். Alir means fickle and unsteady like a bee. அதனால இங்க ஆலிர் அப்படிங்கிறது சஞ்சலமானவர், உறுதியற்றவர், அதாவது வண்டுகளை போல. Be like disciple. அதனால வண்டுகளை போன்ற சீடர். Bee moves from one flower to another. Wherever is honey, he moves around. வண்டு எங்கே எல்லாம் தேன் இருக்கிறதோ ஒரு பூவிலிருந்து மற்றொரு பூவுக்கு தாவுவதை போன்று. So some disciples are like that. They move around. They are very, very fickle. They are not steady. அதனால சீடர்களும் சில பேர் இப்படி இருக்கணும், ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு சென்று கொண்டே இருப்பார்கள், அவர்களுடைய உறுதியற்ற நிலையில் இருப்பார்கள். Second is bano. இரண்டாவது பானோ என அழைக்கப்படுகிறது. Bano means arrow. There is one category of disciple, they are very expert to argue with the spiritual master. அதனால பானோ அப்படிங்கிறது ஆன்மீக குரு இடத்துல வாக்குவாதம் செய்வதில் வல்லவர்கள். Arguing with the spiritual master is a great offense. ஆன்மீக குருவிடத்தில் விவாதம் செய்வதே பெரிய குற்றமாகும். Whoever will argue with the spiritual master, his life will be in big problem. யாரெல்லாம் ஆன்மீக குருவிடத்தில் விவாதம் செய்கிறார்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப பிரச்சனைக்குரியதாக இருக்கும். Once Guru Maharaj was telling, even if you know that Guru Maharaj whatever is telling is not right, you have to accept it. அதனால தான் ஸ்ரீல குருதேவரும் சொல்லுவார், ஆன்மீக குரு செய்கிறது அது சரியில்லை என்றாலும் நீங்கள் அதை செய்தே ஆக வேண்டும். So when someone argues and protests, that like an arrow piercing the heart of the spiritual master, they are known as Bano disciple. அதனால பானோ அப்படிங்கிறது ஒரு சீடர், ஆன்மீக குரு இடத்துல அவர் வாதம் புரிவது, எதிர்ப்பு உணர்வை தெரிவிப்பது, இதெல்லாம் ஆன்மீக குருவின் இதயத்தை கிழிப்பதற்கு சமமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. Instead of piercing the arrow through Maya, they pierce the arrow through the heart of the spiritual master. அதனால் இங்கே மாயையின் கோட்டையில் அங்கே அம்பு செலுத்துவதற்கு பதிலாக ஆன்மீக குருவின் இதயத்திற்குள் அவர்கள் அம்பு செலுத்துகின்றனர். Third one is Jatishakaha, procrastinates, means is an astrologer disciple. அதனால் இது பொதுவாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜோதிஷக்கஹா அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படின்னா காலம் தாழ்த்துபவர்கள், அதாவது ஜாதகத்தை நம்பி இருப்பவர்கள். He is ready to follow the order provided this planet should be in the 7th house, that planet should be in the 5th house, that planet should be in the 9th house. Everything is perfect, then he will execute the order. அவங்க என்ன சொல்லுவார்கள் அப்படின்னா, நான் ஆன்மீக குருவின் ஆணையை ஏற்று நடப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறேன், ஆனால் இந்த கிரகம் 7வது கட்டத்தில் இல்லை 5வது கட்டத்தில் 9வது கட்டத்தில் இருந்தால் அப்போ சரியாக எனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை ஏற்று நடப்பதற்கு உகந்த நேரம் என அவர்கள் கருதுவார்கள். Perfect astrological situation does not exist. That's why this kind of disciple never execute the order of the spiritual master. அதனால் கட்டமெல்லாம் சரியாக இருந்தால் தான் ஆன்மீக குருவின் ஆணையை நான் ஏற்று நடப்பேன்னு சொன்னால் அது நிச்சயம் சீடர்கள் எப்பொழுதும் அவர்களுக்கு ஒரு பூரண நிலையை கொடுக்க இயலாது. Fourth category is stabdi bhuta, lazy. அதனால் 4வது நிலை ஸ்தப்தி பூதக, அதாவது சோம்பேறிகள். Lazy disciple. அதனால் சோம்பேறி சீடர்கள். They always plan. அதனால் எப்போ திட்டமிட்டு கொண்டு தான் இருப்பார்கள். I'll do this, I'll do that, never executes. அதனால் இப்படி செய்யணும்னு திட்டமிட்டு கொண்டு இருப்பார்கள், ஆனால் ஒன்றையும் செய்ய மாட்டார்கள். New Year resolution, mid-year resolution, monthly resolution, life continues but no action. அதனால் தினந்தோறும் அல்லது வாரந்தோறும் மாதந்தோறும் இப்படியெல்லாம் திட்டமிடப்பட வேண்டும்னு நினைத்து கொண்டிருப்பார்கள், ஆனால் எதையும் செய்ய மாட்டார்கள். Disciple means active. அதனால் சீடன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா செயலாற்ற வேண்டும். Prabhupada said that brahmachari should serve 36 hours a day. அதனால் பிரபுபாதர் சொல்வார், பிரம்மச்சாரிகள் அப்படின்னா நாள் முழுக்க அவர்கள் செயலாற்ற வேண்டும். Then one devotee said, Prabhupada, in a day only 24 hours. ஸோ அப்போ ஒரு பிரம்மச்சாரி கூறினார், ஒரு நாள் 24 மணி நேரம் தானே இருக்கு. Prabhupada said, manage. பிரபுபாதர் சொல்கிறார், அதை நீங்கள் தான் கையாள வேண்டும். Disciple means always engaged in devotional service. அதனால சீடன் அப்படின்னா பக்தி தொண்டில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டும். Once I went to Guru Maharaj to ask, in Mayapur days, I asked Guru Maharaj, how many hours a brahmachari do service?
நான் அப்போ வந்து மாயாப்பூரில் இருக்கும் பொழுது நான் குருதேவரிடத்தில் நான் கேள்வி கேட்டேன். அதனால் வந்து பிரம்மச்சாரிகள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் சேவை செய்ய வேண்டும்? He was shocked to hear that question. அதை கேள்வியை கேட்டு அவர் அதிர்ச்சி அடைந்தார். He said, how many hours? 24/7. அவர் வந்து எவ்வளவு நேரம் என கேட்கிறாயே, அதனால் 7 நாட்களும் 24 மணி நேரமும். Minimum 49 hours every week. அதாவது குறைந்தபட்சமும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 14 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக. We cannot be lazy. ஆனால் வந்து நிச்சயம் வந்து சோம்பேறிகளாக இருக்கக்கூடாது. But inferior disciples are lazy by nature. ஆனால் வந்து கீழான நிலையில் இருக்கக்கூடிய சீடர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா சோம்பேறித்தனத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள். And they say, I am not able to do this, I am so not qualified. Who is stopping you to do? It's laziness. அதனால் இதை செய்வதற்கு என தகுதி இல்லை என காரணம் கூறுவார்கள். அடிப்படையில் அவர்கள் சோம்பேறிகள். Just do. அதை எப்படியாவது செய்ய வேண்டும். Just do it. அதை எப்படியாவது செய்ய வேண்டும். Then kime kaka, fifth type. ஐந்தாவது வகை கிமே கக்கா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. He is thinking why I should do. He is not doing, he is not doing, he is not doing. Why I should do? அதற்கு அவர்கள் காரணம் கூறுவது, நான் ஏன் இதை செய்ய வேண்டும், அவர் செய்யலை, இவர் செய்யலை, நான் ஏன் செய்யணும். Kinkara means what can I do, or kime kaka means what should I do. What can I do? I cannot do anything. He is not doing, he is not doing. That is called kime kaka, disciple. கீமே கக்கா சீடன் அப்படின்னா நான் ஏன் செய்ய வேண்டும்னு காரணத்தை காட்டி காலத்தை கடத்துபவர்கள். And the last one, the sixth one is Preshito Preshaka, means he is expert in delegation. அதனால் பிரேஷகா அப்படின்னா குருவின் ஆணையை அவர்கள் செய்யாமல் மற்றவர்களிடத்தில் அதை கொடுத்து விடுவது. He knows all the instruction of his guru. அதனால் ஆன்மீக குரு என்ன உபதேசம் கொடுக்கிறார் என்பதை அறிந்திருப்பவர்கள் தான். And delegates everything. அதனால் அதை வந்து மற்றவர்களுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்து விடுவது. You do this, you do that, you do this, you do that. I don't need to do, you do. நான் எதையும் செய்ய மாட்டேன், நீங்கள் இதை செய்யுங்க, நீங்கள் இதை செய்யுங்க என அதை வந்து கீழே இருப்பவங்களுக்கு கொடுத்து விடுவது. Super delegator. அதனால் அதிகார பகிர் உணர்வை அருமையாக கொடுப்பது. We should not delegate the responsibility, we should delegate the authority. அதனால் வந்து நாம் வந்து சேவையை வந்து பகிர்ந்து கொடுப்பதை விட நாம் அதிகாரத்தை மற்றவர்களிடத்தில் பகிர வேண்டும். But we are expert in delegating the responsibility and keeping the authority. அதனால் நாம் பொறுப்பை வந்து மற்றவர்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொடுக்கிறோம். That is a symptom of inferior disciple. ஸோ இது வந்து கீழான நிலையில் இருக்கக்கூடிய சீடர்களின் அடையாளமாகும். To conclude, being a disciple requires three things: surrender, service and inquiry. அதனால் ஒரு சீடனாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா சரணாகதி, சேவை, கேள்வி கேட்க வேண்டும். There are different levels of disciples. சீடர்களில் பல வகை உள்ளனர். First class, second class, third class and also fourth class. அதனால் முதல் நிலை, இரண்டாம் நிலை, மூன்றாம் நிலை, நான்காம் நிலை. One should try to strive to become a first class disciple. முதல் தர சீடனாக ஆவதற்கு ஒருவர் முயற்சி செய்ய வேண்டும். And a first class disciple can become a guru. அதனால் முதல் தர சீடன் குருவாக செயல்பட முடியும். In order to be a guru, first we have to become disciple. அதனால் குருவாக வேண்டும் என்றால் முதல்ல வந்து நல்ல சீடனாக இருக்க வேண்டும். People are fired up to become guru in material world. அதனால் பௌதிக உலகத்தில் ஆன்மீக குருவாக அந்த பொறுப்பை ஏற்பதற்கு எல்லாம் வந்து விரக்தி கொண்டுள்ளனர். But people are not interested to become disciple. அதனால் இங்கே வந்து சீடனாவதற்கும் அவர்கள் வந்து விருப்பம் கொள்வதில்லை. We should all become guru as Chaitanya Mahaprabhu wanted, and in the morning session Guru Maharaj emphasized so much to become guru, but qualification to be a guru is to become a first class disciple. அதனால் இங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபு அனைவரும் ஆன்மீக குருவாக செயல்பட வேண்டும் என அவர் கூறியிருக்கிறார். அதைத்தான் வந்து காலை பொழுதில் ஸ்ரீல குருதேவரும் வந்து தெரிவித்தார். அதனால் ஆன்மீக குருவாக செயல்பட வேண்டும்னா முதல் தர சீடனாக இருக்க வேண்டும். When a devotee become first class disciple, automatically he is a guru. அதனால் ஒரு சீடன் முதல் தர நிலையில் இருக்கும் பொழுது இயற்கையாகவே அவர்களால் குருவாக செயலாற்ற முடியும். Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Brahma Madhya Gauriya Sampadacharya Binda ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hare Hare Bol. His Holiness Bhakti Prachar Parivajak Swami Maharaj ki, Srila Gurudev ki,
Nitai Gaura Premanande. Let us all thank His Holiness Bhakti Prachar Parivraja Swami Maharaj with a big Gauranga. Gauranga! ஒரு சீடன் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதை மிக அழகாக நமக்கு எடுத்துரைத்தார். அடுத்து பேச வருவது அறிமுகம் தேவையில்லாத ஒரு பக்தர், His Grace Mahavaraha Prabhu. Mahavaraha Prabhu நமக்கு His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharajin சீடர்களுக்கு மட்டுமல்ல, எந்த குருவின் எந்த சீடருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு முன்னோடியாக ஒரு உதாரணமாக திகழ்கிறார். அவர் 1993 மலேசியாவில் இஸ்கான் இயக்கத்தில் சேர்ந்தார். அவர் தனது சிறந்த பக்தியால் வெகு ஒரு சில மாதங்களிலே நேரடியாக தனிப்பட்ட சேவை செய்ய தொடங்கினார். His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharajirku உடல்நிலை சரியில்லாத சமயத்திலிருந்து ஒரு நொடியும் ஒரு நாளும் அவருடன் இருந்து நம்மும் எல்லாருக்காக அவருடைய உடல்நிலையை பேணி காத்து, அது மட்டுமல்ல அவரது உலகம் முழுக்க அவர் எங்கெங்கு போக வேண்டும் என்ன திட்டம் அதை முழுசாக செயல்படுத்தி நம் அனைவருக்கும் குருமராஜன் சங்கம் கிடைக்கும்படி, உலகம் முழுக்க குருமராஜன் சங்கம் கிடைக்கும்படி செய்கிறார். அவரை ஒரு பலத்த கௌரங்கா சொல்லி வரவேற்போம். கௌரங்கா! His Grace Mahavaraha Prabhu is not only an inspiration for the disciples of Guru Maharaj, but he is an inspiration for anybody who is a disciple of any guru. He joined ISKCON in 1993 in Malaysia. Because of his great devotion, he immediately, within a few days, few months, he started doing direct personal service to Guru Maharaj. Since the time Guru Maharaj had the stroke, he has been with him for every single day for so many years, and he's been taking such great care of Guru Maharaj. And at the same time, he's been planning Guru Maharaj travel all over the world so that every single devotee across the globe gets Guru Maharaj association in some shape or form. So let's welcome His Grace Mahavaraha Prabhu. Gauranga! Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Jayapataka Swami Niti Naminen. Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayinen Gaurakata Damadaya Nagara Gramatarinen. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Naminen. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Resatarine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Hare Krishna, I was requested to speak on the subject how to be always connected with one's spiritual master. எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தலைப்பு வந்து எப்படி வந்து குரு மகாராஜோட நிரந்தர தொடர்பு கொள்வதுங்கிறத பற்றி. Some senior devotees told me that because you are always with Guru Maharaj, so you could be the right person to speak on this topic. சில பக்தர்கள் மூத்த பக்தர்கள் சொன்னாங்க, நீங்கள் எப்போவுமே குரு மகாராஜ் கூட இருக்கிறனால நீங்கள் வந்து சரியான நபர் இதை பற்றி பேசுகிறதுக்குன்னு சொல்லி. But this particular connection with the spiritual master, always connected, it's not of staying in a close proximity with the Guru. Actually இந்த தொடர்புங்கிறது வந்து உடல் ரீதியான தொடர்பு மட்டும் கிடையாது. Yes, we are there with Guru Maharaj for last so many years, but it is the spiritual connection of a disciple with the Guru. Actually ரொம்ப காலமாக நான் அவர் கூட இருக்கிறேன், ஆனால் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் அவர்கிட்ட எப்படி தொடர்பு கொள்வது. And as we have heard, read from all our scriptures, that there are two ways how a disciple can always stay in connection with the spiritual master. சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டு வழிமுறையில் வந்து குரு மகாராஜ் கிட்ட வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம்னு சொல்லி. One is Vapu and another one is Vani.
ஒன்று வந்து வாப்பு, இன்னொன்று வந்து வாணி. Today, we have also heard how we have read in all our scriptures that Vani is always higher than Vapu. நம்ம சாஸ்திரபூர்வமாக பார்த்தா வாணிங்கிறது வந்து உயர்ந்தது வாப்புவை விட. Because Vapu has got its own limitation. வாப்பு சேவையில் வந்து சில வரைமுறைகள் இருக்கு. Vapu is valid as long as the Guru stays alive physically on this planet. குரு வந்து இந்த பூலோகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து வாப்பு சேவை செய்ய முடியும். But Vani is eternal. If you are connected with your spiritual master through Vani and try to serve him, serve the Vani instruction of the spiritual master, then you are always eternally connected with your spiritual master. ஆனால் வாணி சேவையை வந்து நம்ம நித்தியமாக செய்யலாம். அது வந்து நம்ம உடல் முக்கியம் கிடையாது, எப்போவுமே செய்யலாம். There are many examples, stories in all our Vedic scriptures how many of our acharyas they have executed, served and associated with their spiritual master in the form of Vani. நம்ம வந்து சாஸ்திரங்களில் பல உதாரணங்களை பார்க்குறோம். வாணி சேவை மூலியமாக தன்னுடைய ஆன்மீக குருவோட எப்போவுமே தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய மூத்த ஆச்சாரியர்களை பற்றி. But since we have very limited time, I will just describe about two great personalities, how they have associated with their spiritual master eternally by serving the instruction of their respective spiritual master. காலம் காரணமாக நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமாக 2 ஆச்சாரியர்களை பற்றி நாம் சொல்ல போகிறோம். அவங்க எப்படி வந்து தங்களுடைய ஆன்மீக குருக்கிட்ட வாணி சேவை மூலியமாக தொடர்பு கொண்டிருந்தாங்க அதை பற்றி. One is none other than A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. ஒருத்தர் வந்து ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். Srila Prabhupada met His Divine Grace A.C. Bhaktishranta Saraswati Thakur in 1922 for the first time in Calcutta. 1922 வந்து 1922 ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர் வந்து தன்னுடைய ஆன்மீக குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியை மீட் பண்ணுறார். Right in the first meeting, Srila Bhaktishranta Saraswati Thakur ordered Srila Prabhupada to take this teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu to the western countries and preach there. முதல் சந்திப்பிலேயே வந்து சில பிரபுபாதருக்கு வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ஆணையிடுறார், இந்த பக்தியை வந்து உலகம் முழுக்க பரப்பணும்னு சொல்லிட்டு. The next meeting took place 1925. அதுக்கப்புறம் 1925 திரும்பவும் ஒருத்தரை சந்திக்கிறாங்க. And then in 1933 Srila Prabhupada took initiation from Srila Bhaktishranta Saraswati Thakur. மூணாவது சந்திப்பு 1933 பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர்கிட்ட இருந்து தீட்சை வாங்குறார். Then in 1935, after 2 years of getting initiation, Srila Prabhupada met Srila Bhaktishranta Saraswati Thakur again in Vrindavan. 1935 வந்து 2 வருஷம் இனிஷியேஷன் வாங்கி 2 வருஷம் கழிச்சு பிருந்தாவனத்தில் வந்து பிரபுபாதர் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியை சந்திக்கிறார். And during this meeting, Srila Bhaktishranta Saraswati Thakur told Srila Prabhupada to print books and distribute books. அந்த சந்திப்பில் வந்து சொல்கிறாரு, நீ வந்து புத்தகத்தை வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும், அதை விநியோகம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு. Then in 1936, December 1936, Srila Prabhupada, he was in Mumbai, and Bhaktishranta Saraswati Thakur, he was in Jagannath Puri. 1936 வந்து சில பிரபுபாதர் வந்து பாம்பேயில் இருக்கார். அப்போ வந்து அவர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ஜெகநாத் பூரியில் இருக்கார். And Srila Prabhupada, he wrote to Bhaktishranta Saraswati Thakur a letter. அப்போ வந்து சில பிரபுபாதர் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு வந்து ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். Srila Prabhupada wrote that, my dear spiritual master, Gurudev, you have many sannyas disciples who are serving you directly, and also they are staying with you along with many brahmacharis. அப்போ வந்து பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், உங்களுக்கு வந்து நிறைய சன்னியாசி சீடர்கள் இருக்காங்க, அவங்க உங்கள் கூடவே இருந்து உங்களுக்கு சேவை செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. They are serving you directly and staying with you. அவங்க உங்களுக்கு நேரடியாக சேவை செய்கிறாங்க, அவங்க கூடவே வசிக்கிறாங்க. This is more of Vapu. இது வந்து வாப்பு. But me, I am a Grihastha and I am staying so far away
and I'm not able to serve like how they serve you. நான் வந்து ஒரு கிரகஸ்தன், நான் அவங்க சேவை செய்கிற மாதிரி என்னால் சேவை செய்ய முடியல, நம்ம ரொம்ப தூரத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கேன். On the 13th December 1936, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur replied Srila Prabhupada. டிசம்பர் 1936 வந்து அவருக்கு வந்து பதில் கடிதம் எழுதுறாரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. Prabhupada received the reply and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that I'm glad to receive your letter and I have noted your contents. நான் வந்து உங்களுடைய கடிதம் படித்தேன், அதில் உள்ள விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். And he has mentioned, I want you to go to the west and spread this teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu. நான் உங்ககிட்ட என்ன விரும்புகிறேன்னா, நீ வெளிநாடு போய் மேலை நாடுகளில் போய் ஆங்கிலத்தில் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் செய்யணும். If you do this, it will be very beneficial for you and all those who are helping you will also be equally benefited. இந்த காரியத்தை மட்டும் நீ செஞ்சேன்னா உனக்கும் நன்மை கிடைக்கும், உனக்கு உதவி செய்கிற எல்லாருக்கும் நன்மை கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டார். Prabhupada received that reply on the 13th December 1936. And 2 weeks later, 31st December 1936, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur left the planet to the spiritual world. 31 டிசம்பர் 1936 பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தன்னுடைய பூவுலக லீலைகளை முடிச்சுட்டு ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிடுறார். So, during the first meeting in 1922, Prabhupada received the same instruction from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. 2 weeks before he left the planet, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave the same instruction to Srila Prabhupada. 1922 ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கில் என்ன அறிவுரை கிடைச்சதோ அதே அறிவுரை பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி இந்த உடலை விடுறதுக்கு முன்னாடி 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த அறிவுரையை சில பிரபுபாதருக்கு திரும்பவும் சொல்கிறார். Now this is where Srila Prabhupada revealed a secret, because most of us we know that we have to serve the Vani form of the spiritual master. இங்கே வந்து சில பிரபுபாதர் நமக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்லி கொடுக்குறார், எப்படி வந்து ஆன்மீக குருவுடைய வாணி சேவை செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு. Because we have heard many times, Vani is greater than Vapu. நம்ம எத்தனையோ தடவை வந்து இதை பார்த்துருக்கோம், வாணி வந்து ரொம்ப சிறந்தது வாப்புவை விட. But there are a lot of details in that how to serve the Vani form of the spiritual master. ஆனால் அதில் வந்து சில நுணுக்கங்கள் இருக்குது, வாணி சேவை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி. So Srila Prabhupada revealed that he read the commentary of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur to the Bhagavad Gita verse 241. பகவத்கீதை 2:41 வந்து பகவத்கீதைக்கு கமெண்ட்ரி எழுதுறாரு, பொருளுரை கொடுக்குறாரு. அப்போ வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தியோடைய விஷயத்தை வந்து மேல்கோள் காட்டுறார். And Prabhupada says that I read that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur describes that one should take the instruction of the spiritual master with life and soul. அந்த இடத்துல சொல்கிறார், விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூருடைய விஷயத்தை சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஆன்மீக குருவுடைய கட்டளை உயிருக்கு மேலே மதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. And without expecting any personal benefit and personal loss. அந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறார், தன்னுடைய சொந்த சுயநல லாப நஷ்டத்தை பார்க்காம அதை எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறார். And Srila Prabhupada says, I tried in that same spirit. அவர் சொல்கிறார் பிரபுபாதர், நான் அதே மனோநிலையோடு அந்த காரியத்தை செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு. And here I am. இப்போ நான் இங்கே இருக்கேன்னு சொல்கிறார். So this is the secret, because we have heard many times we have to serve the spiritual Vani form of the spiritual master, the instruction of the spiritual master. ஆனால் நம்ம ரொம்ப தடவை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் வாணி சேவை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் அதை எப்படி செய்யறதுங்கிற ரகசியத்தை இப்போ சொல்லி கொடுக்குறார். And Srila Prabhupada said the secret is you should consider the instruction of the spiritual master more valuable, as good as your life and soul, or more than your life and soul. அங்கே வந்து ரொம்ப வலியுறுத்துறது என்னன்னா, ஆன்மீக குருவுடைய கட்டளையை நம்ம உயிர் மூச்சா கருதணும்னு சொல்லிட்டு. And without expecting anything personal or for any personal benefit or personal loss. அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுடைய சொந்த லாப நஷ்டத்தை கருதக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார். And Srila Guru Maharaj, he followed this exactly. He knows this secret. இந்த ரகசியத்தை வந்து நம்ம தவத்திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ் தெரிஞ்சனால அதை அப்படியே அவர் கடைபிடிக்கிறார். He applies this formula of how to serve the order of the spiritual master as it is, as how Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has described in his commentary, exactly how Srila Prabhupada has applied in his life. குரு மகாராஜ் என்ன செய்கிறாருன்னா, சில பிரபுபாதர் எப்படி வந்து அந்த விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தியோடைய கமெண்ட்ரியை வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாருங்கிற ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரும் அதே செய்கிறார். 20th April 2011, when Guru Maharaj was in Tirupati, 20 ஏப்ரல் 2011 திருப்பதியில் இருந்தார். At 6 a.m. in the morning, he called me to come into his room.
6 மணி காலையில் வந்து தன்னுடைய ரூமுக்கு வர சொல்லி ஃபோன் சொன்னார். And he said, bring me a pen and paper, come right away. ஒரு பேப்பரும் பேனாவும் எடுத்துகிட்டு வா, நான் சொல்கிறதெல்லாம் எழுதுன்னு சொன்னார். And he dictated all the instruction that he received from Srila Prabhupada right from the time he met Srila Prabhupada till Srila Prabhupada left the planet. ஆக்சுவலி சில பிரபுபாதர் முதல் முறையாக குரு மகாராஜை பார்த்த டயத்திலிருந்து சில பிரபுபாதர் இந்த உலகத்தை விட்டு போகிற வரைக்கும் என்னென்ன அறிவுரை கூறாருன்னு சொல்லி வரிசையாக சொன்னார். Every single instruction, from very simple instruction like bring me a rose every day which will increase my longevity. சொல்லி சின்ன ஒரு அறிவுரையிலிருந்து பெரிய விஷயமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் குறிப்பாக சொல்லியிருக்கார். முக்கியமாக வந்து பிரபுபாதர் வந்து டெய்லி வந்து ஒரு ரோஜாப்பூ கொடு, அது வந்து என்னுடைய வாழ்நாளை அதிகரிக்கும்னு சொல்லி. And to a mega instruction like I give you the kingdom and you develop it. பெரிய அறிவுரை, நான் வந்து இந்த கடவுள் சாம்ராஜ்யத்தை உனக்கு கொடுத்துருக்கேன், இதை வந்து வளர்ச்சிப்படுத்துன்னு சொல்லி. He never wrote down anywhere. Everything was right here. He just dictated everything right from his mind. அவர் எதுவுமே வந்து ஒரு பேப்பரில் எழுதி சொல்லலை, எல்லாமே தன்னுடைய மனதில் பதிய வச்சிருக்காரு. அப்படியே And he dictated everything in a chronological order. அது வந்து கரெக்டாக வரிசை கிரமமாக சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. And there were more than 62 different instruction of different categories. அதில் வந்து 62 அறிவுரைகள் வந்து ஒவ்வொரு அறிவுரையும் ஒவ்வொரு விதத்தில் இருக்குது. So if you really love your spiritual master, each and every word your spiritual master tells you goes right deep into your heart and they stay forever. ஆக்சுவலி நம்ம குரு மகாராஜா வந்து ரொம்ப நேசித்தோம்னா அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம இதயத்தில் போய் பதிஞ்சிரும். And that's the proof how he still till today he remembers all this instruction in detail in a chronological order. ஆக்சுவலி இதுதான் வந்து ஒரு சாட்சி, எப்படி குரு மகாராஜ் வந்து எல்லா பிரபுபாதருடைய எல்லா அறிவுரைகளையும் தன் மனதில் நிலைநிறுத்தியிருக்கார். And now we'll see how he considers all this instruction as his life and soul. அவர் எப்படி வந்து அதை தன்னுடைய வாழ்க்கையோட உயிர் மூச்சா எடுத்துக்கிறாருங்கிறது சொல்லி நம்ம சொல்ல போறோம். In 1989 when he was attacked in Madrid airport, he almost lost his life. 1989 வந்து ஏர்போர்ட்ல குரு மகாராஜ் அட்டாக் பண்ணி அவர் ஏறக்குறைய உயிரை விட சூழ்நிலை வந்தது. He was, there was a profuse amount of blood was just flowing out from the neck where he had this cut. அவர் வந்து இந்த கழுத்துல கட் பண்ணப்பட்டு அவருடைய உடம்புல இருந்து ஏகப்பட்ட ரத்தம் வெளியில போயிடுச்சு. He took out his topies, wrapped around the neck, and he was just sitting right there and praying to Srila Prabhupada. அவர் வந்து தன்னுடைய இந்த நூல்னால வந்து கழுத்தை கட்டிக்கிட்டு அப்படியே வந்து பிரபுபாதரை வந்து வேண்டிக்கிட்டே இருந்தார். Srila Prabhupada, that if you desire so, please allow me to stay longer because I need more time to fulfill all the instruction that you gave me. நீங்க விருப்பப்பட்டானா உங்களுடைய அறிவுரைகளை நிறைவேற்றுறதுக்காக நான் இந்த உலகத்தில் உயிரோட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. In year 2000 when I was with Guru Maharaj in Navadip Mandal Parikram, I'm just giving all this in a small summary because we run out of time. In one of the parikramas, Guru Maharaj mentioned to his god brothers that I wanted to stay in this planet as long as I can fulfill the instruction that Prabhupada gave me. 2000 வந்து குரு மகாராஜ் வந்து பிரபுட்ட சொல்லியிருக்காரு, முக்கியமாக வந்து நான் எல்லாத்தையும் சின்ன விஷயங்களை சொல்லுவேன், ஏன்னா நிறைய அறிவுரைகள் இருக்குது. அதில் முக்கியமாக வந்து And then in 2008 when he had this very devastating brainstem hemorrhage stroke. சொல்லி 2008 வந்து குரு மகாராஜுக்கு அந்த மூளை நரம்பு வந்து இதாயிடுச்சு. Doctor said that he has less than 1% chance to survive, and even if he survives he'll be a vegetable for life. ஆக்சுவலி அவர் வந்து 99% சான்ஸ் கிடையாது, 1% தான் சான்ஸ் இருக்குது. அப்படியே உயிர் வாழ்ந்தாலும் அவர் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்க முடியாது. And he was in coma for almost 3 weeks. அவர் 3 வாரங்கள் வந்து கோமா நிலையில் இருந்தார். After Guru Maharaj recovered, we asked him couple of times, what were you like thinking or praying when you were in coma? ஆக்சுவலி கோமாவில் இருக்கும்போது என்ன நினச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் கேள்வி கேட்டோம். He hesitated so much, but at one point after so much of requests, he revealed a little bit. அவர் வந்து அதை பற்றி சொல்ல மறுத்துட்டார், பட் இருந்தாலும் நம்ம திரும்ப கேட்டனால சில விஷயங்களை சொன்னார். He said that I was praying to Srila Prabhupada and Krishna to allow me to stay and to fulfill the instruction that Prabhupada gave me. நான் மனசில் வந்து வேண்டிக்கிட்டே இருந்தேன்,
பிரபுபாதருடைய ஆணையை நிறைவேற்றுறதுக்காக நான் இன்னும் சில காலம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. In 2015, he had one of the severe lung infection and almost lost his life also. திரும்பவும் 2009 அவர் வந்து இந்த லங்க்னா என்ன சொல்கிறது, நுரையீரல் வந்து அஃபெக்ட் ஆகி ஏறக்குறைய உயிரை விட சூழ்நிலை வந்துடுச்சு. And when he was almost recovered, he told us, and also he told this publicly in a class. இதை வந்து கிளாஸ்லேயே சொன்னார் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு. That while he was in the ICU, he saw the entire ICU was turning into a golden city. ஆக்சுவலி அந்த ஐசியூவில் வந்து அப்படியே அந்த ஐசியூவே வந்து ஒரு தங்க நகரமாக மாறினதை பார்த்தாராம். And he saw all his departed God brothers and God sisters in that golden city. அந்த தங்க நகரத்தில் வந்து பிரபுபாதருடைய மூத்த சீடர்கள், இந்த உலகத்தை விட்டு போன சீடர்கள்லாம் அங்கே இருந்தாங்களாம். And they were calling him, Jayapataka, come and join us, come and join us. அங்கே வந்து எல்லாருமே கூப்பிட்டாங்களா, எங்கள் கூட வந்துரு, எங்கள் கூட வந்துருன்னு சொல்லிட்டு. And Guru Maharaj replied that I still have a lot more instruction that Prabhupada gave me that I need to complete them, so I will join you all later. அப்போ வந்து குரு மகாராஜ் சொன்னாரா, நான் வந்து பிரபுபாதருடைய ஆணையை நிறைவேற்றுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காலம் ஆகும், அதனால் நான் கொஞ்சம் காலம் கழித்து உங்களை வந்து பார்க்குறேன்னு சொல்லி. We asked Guru Maharaj, was it a dream? We asked Guru Maharaj, was it a dream? இது வந்து கனவுல நடந்ததான்னு சொல்லி குரு மகாராஜ் நாம கேட்டோம். He said no, because I was almost on the verge of leaving my body and I saw it was a different whole dimension which I saw. இது வந்து கனவு கிடையாது, நான் நேரில் பார்த்தேன், ஏறக்குறைய நம்ம உயிரை விடும் சமயம் வந்துடுச்சு, அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த இதை கண்ணால் பார்த்தேன்னு சொல்லி. And then again in 2016 February he had another severe lung infection. இதே மாதிரி 2016லையும் நுரையீரல். And then again in 2018 when he went for his dual transplantation. 2018ல வந்து அதை வந்து இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாங்க. He was almost leaving his body. அப்பவும் அவர் உடலை விடும் சூழ்நிலை வந்துடுச்சு. Just 1 month before that he had a dream of Srila Prabhupada and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur together. அவருக்கு வந்து ஒரு கனவு வந்தது, அங்கே பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதியும் சில பிரபுபாதரும் நேரில் வந்து பார்த்தாங்க. Srila Prabhupada took him by hand to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and appreciated all the service that he was doing. அப்போ வந்து சில பிரபுபாதர் வந்து அவரை கூட்டிகிட்டு போய் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு கையை பிடிக்க வச்சு அவர் செஞ்ச சேவையெல்லாம் சொல்லி பாராட்டினாராம். Guru Maharaj said that in that dream I literally saw Prabhupada and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and that association was so intense my body was trembling. All this in the dream. அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம பிரபுபாதர் மற்றும் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியை பார்க்கும்போது எவ்வளவு இதாக இருந்ததுன்னா உடம்பெல்லாம் புல்லரிச்சிச்சு, அப்படியே வந்து அது உதற ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொல்றாரு. Last year, exactly 1 year ago when he arrived in Vrindavan for the safari, he had another severe health crisis. அதே மாதிரி ஒரு வருஷம் ஏறக்குறைய கரெக்டாக ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிருந்தாவனத்துக்கு வந்தார் சஃபாரியோட. அப்போ வந்து உடல்நிலை திரும்பவும் பாதிக்கப்பட்டது. He had another severe lung infection and also kidney failure. அப்போ திரும்பவும் வந்து நுரையீரல் பாதிப்பு, கிட்னி வந்து பாதிப்பு ஆயிடுச்சு. And he was almost in the verge of leaving the body as well. அப்பவும் இந்த மாதிரி உயிருக்கு வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் வந்துடுச்சு. And as usual, whenever he went through all these very severe health crisis, these different near death experience episodes, we always consulted different astrologers. இப்போ வந்து அந்த ரொம்ப உடம்பு வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுதோ அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறது, இந்த மறுபிறவியில் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுப்பாங்க, அது மாதிரி ஏற்கனவே நடந்த விஷயங்கள்லாம் குரு மகாராஜ் சொல்லியிருக்கார். All these astrologers had one thing in common. எல்லா ஜோசிடர்களும் ஒரு விஷயத்தை காமனாக சொல்கிறாங்க. They said that this person has left his body long time ago. அவர் வந்து இந்த உடலை எப்போ விட்டுட்டார். He is staying in this planet with extended time period. அவர் வந்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறதே வந்து அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் தான். And the reason for this is because he is holding on to his life to fulfill some of the noble mission of his guru. அவர் வந்து இந்த உடல்ல உயிரை வச்சிட்டு இருக்கதே வந்து சில பிரபுபாதருடைய ஆணையை நிறைவேற்றுறதுக்காக தான். When we shared this with Guru Maharaj, he was lying in the hospital bed, and when we shared this with Guru Maharaj, he was quiet for a minute or two. ஆக்சுவலி ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து குரு மகாராஜ்கிட்ட பேசினோம். அவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ரொம்ப அமைதியாக இருந்தார். Then he said, yes,
I am holding on to my life because I wanted to fulfill all the instruction that Srila Prabhupada gave me as much as possible. ஆக்சுவலி அப்போ வந்து குரு மகாராஜ் ஒத்துக்கிட்டார். என்ன ஒத்துக்கிட்டாரு? பிரபுபாதருடைய ஆணையை நிறைவேற்றுறதுக்காக தான் நான் அந்த உயிரை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி. So this is what you call taking the instruction of spiritual master more than your life and soul. இதுதான் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவுடைய ஆணையை வந்து உயிர் மூச்சா கருதுறதுன்னு. You cannot have any better proof, you cannot have any better example than this, which you can observe literally now, happening now, life. இது மாதிரி ஒரு உதாரணம் நமக்கு என்னைக்குமே கிடைக்க போகிறது கிடையாது. குரு மகாராஜ் வந்து உதாரணமாக இருக்கார். So if we try to go by the same spirit of how Srila Prabhupada applied, following the commentary of Bhakti Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, and how Guru Maharaj is applying the same spirit in his life, then we can be always stay connected with our spiritual master. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தியோடைய அந்த கமெண்ட்ரி படி பிரபுபாதர் எப்படி வாழ்ந்தார், குரு மகாராஜ் அதை எப்படி அப்படியே கடைப்பிடிக்கிறாருங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இதன் மூலயமா நம்ம குரு மகாராஜோடைய தொடர்பில் இருக்கலாம். Once we were flying with Guru Maharaj from Bombay to Calcutta on Jet Airways flight. I think this was in July 2016. ஜூலை 2016 வந்து பாம்பேலேருந்து கல்கத்தா ஜெட் ஏரில் பறந்துக்கிட்டே இருந்தோம். So I asked Guru Maharaj, you had always mentioned that sometimes when there is some difficult situation, you pray to Radha Madhav and you also pray to Srila Prabhupada. So how do you pray? How do you communicate with them? ஆக்சுவலி நம்ம வந்து நீங்கள் அடிக்கடி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிக்கலான நேரங்களில் வந்து பிரபுபாதர்கிட்டையும் ராதா மாதவட்டையும் ப்ரே பண்ணிங்க. எப்படி நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுவீங்க? He said that Prabhupada instructed me not to tell anyone. ஆக்சுவலி பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு இதை பற்றி யார்ட்டையும் சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு. Then I said, well, at least you tell us, at least we can, tell me, at least we can see how we can apply the same in our life. நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள், நான் வந்து எப்படி அதை வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ண முடியும்னு சொல்லி பார்க்குறேன்னு சொல்லி. He said that yes, I do pray to Srila Prabhupada and Radha Madhav whenever I have to ask them something which, difficult for me to even understand or solve. சில சமயம் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து என்னால் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பொழுது நான் நேரில் கேட்பேன் ஃபோன். And he said that whatever message that I need to receive that resonates in my heart. நமக்கு வந்து எனக்கு செய்தி கிடைக்கும், அது வந்து என்னுடைய இதயத்துக்கு வந்து திருப்தியை கொடுக்கும். And that message will grow stronger and stronger. அப்போ வந்து அந்த செய்தி ரொம்ப வலிமையானதாக மாறும். It can be something which I prayed for or it can be also opposite to what I prayed for. சில சமயம் சில செய்தி வந்து நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்கும், சிலது வந்து எதிர்மறையாக இருக்கும். Okay, since we are running out of time, I'll just take 3 minutes. Our next speaker is waiting, a very stalwart devotee. இன்னும் 3 நிமிஷம் நான் எடுத்துக்கிறேன். So this is the formula how Srila Prabhupada and Guru Maharaj, they have applied this formula of taking the instruction of spiritual master as a life, one's life and soul, and trying to execute the order of the spiritual master without expecting for any personal gain and loss. ஆக்சுவலி விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தியோடைய அந்த கமெண்ட்ரியை வந்து அப்படியே குரு மகாராஜ் அப்ளை பண்ணுறாரு. முக்கியமாக வந்து ஆன்மீக குருவுடைய கட்டளைகளை வந்து உயிர் மூச்சாக எடுத்துக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதை வந்து எப்படி கொஞ்சம் கூட மாறாமல் சுயநலம் இல்லாமல் அதை அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. Maharaj ended his class with the different categories of bad disciples. ஆக்சுவலி மகாராஜ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் பேட் டிசைபிள்ஸ் பற்றி I will also describe something similar, how different disciples they perceive and they execute the instruction of the spiritual master. நான் இது மாதிரி இன்னொரு விஷயத்தை சொல்கிறேன். எப்படி வந்து சில பக்தர்கள் வந்து குரு மகாராஜ் சொன்னதை எப்படி வந்து வாழ்க்கையில் in a very concise format. ஒரு சுருக்கமாக I did a study, a small study of different disciples including myself, how we try to perceive the instruction of spiritual master and apply that or execute that. நான் வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து குரு மகாராஜோட ஆணையை வந்து ஒவ்வொரு டிசைபிள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்கங்கிறத பற்றி. I have seen many different categories of disciples approaching Guru Maharaj for instructions. நிறைய பக்தர்கள் குரு மகாராஜ்கிட்ட வந்து அறிவுரைக்காக வர்றாங்க. This study also involves some disciples of Srila Prabhupada and disciples of other gurus.
இது வந்து குரு மகாராஜா மட்டும் இல்லாமல் சில பிரபுபாதருடைய சீடர்கள் மற்றும் சில பிரபுபாதருடைய மற்ற சீடர்களின் சீடர்களை பற்றி. Some disciples, they receive instruction from Guru Maharaj or spiritual masters, but they just follow what is favorable to them and ignore what is unfavorable to them. குரு மகாராஜ்கிட்ட ஆணையை கேட்டுட்டு தனக்கு எதுக்கு ஒத்து வருதோ அதை மட்டும் அப்ளை பண்ணுவாங்க, சிலதெல்லாம் விட்டுருவாங்க. This is one category. அது ஒன்று கேட்டகரி. We can go on giving more details, but we don't have time. இதை பற்றி ரொம்ப பேசலாம், அதுக்கு டைம் கிடையாது. Another category is they pre-book their instruction, the Vani. ஆக்சுவலி இன்னொரு கேட்டகரி என்னன்னா, அவங்க முதவே ஒரு ஐடியா வச்சிருப்பாங்க, இதுதான் குரு மகாராஜ் சொல்ல போறாருன்னு சொல்லிட்டு. Like how they pre-book your meals in the flight. சில சமயம் வந்து ப்ரீ புக்கிங் பண்ணுறோம் இல்லையா ஃப்ளைட்டில், அது மாதிரி. They approach the spiritual master and tells the spiritual master what they like to do. ஆக்சுவலி அவங்க வந்து குரு மகாராஜை பார்ப்பாங்க, நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொல்லி குரு மகாராஜ்கிட்ட சொல்லுவாங்க. And then they ask for blessings. அதுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. And then they go and tell others that Guru Maharaj gave me an instruction to do this. அதுக்கப்புறம் வெளியில் போய் சொல்லுவாங்க, குரு மகாராஜ் இப்படி தான் எனக்கு அறிவுரை கொடுத்தாருன்னு சொல்லிடுவாங்க. And then there is another one, how after receiving the instruction, they misuse the instruction. இன்னொரு கேட்டகரி என்னன்னா, குரு மகாராஜ்கிட்ட ஒரு ஆணையை வாங்கிட்டு அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்க. There is another category that after receiving the instruction, they don't have faith on that instruction will work. ஆனால் இன்னொரு கேட்டகரி என்னன்னா, குரு மகாராஜ் அறிவுரை வாங்கிட்டு அது நடக்குமான்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கும். So they always stay in limbo, thinking whether this will work or not, whether I should do it or not. இது நடக்குமா நடக்காதா, நான் செய்யணுமா செய்யக்கூடாதான்னு சொல்லி யோசித்து பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. And then there is another one, the other category is that they try to follow the instruction superficially. சிலவங்க வந்து வெளிப்படையாக வந்து குருவோடைய ஆணையை நிறைவேற்ற முயற்சி பண்ணுவாங்க, just to impress other devotees. மற்றவங்களை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக. But behind the scene, they just do what they like to do. ஆனால் உள்ள வந்து தனக்கு விருப்பப்பட்டதை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. And there is another category, even after receiving the instruction many times, they just don't do anything because they don't know the value of the instruction. ஆனால் ஒரு சில விஷயங்களை குரு மகாராஜ் திரும்ப அறிவுரை கிடைச்ச பிறகும் அதை வந்து புரிஞ்சிக்காமல் அதோடைய மதிப்பு தெரியாமல் இருப்பாங்க. And the worst is going against the instruction. ஆனால் ரொம்ப மோசமானது என்னன்னா, குரு மகாராஜோடைய ஆணைக்கு எதிராக போகிறது. So don't fall into any of these categories. இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் மாட்டிக்காதீங்க. The only category the disciple should follow is the life and soul category. ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதுன்னா, குருவோடைய ஆணையை வந்து உயிர் மூச்சாக எடுத்துக்கிற அந்த வழியை மட்டும் கடைபிடிங்க. If you try to implement this life and soul category by keeping Guru Maharaj, Srila Prabhupada as the perfect example, then you can always stay in touch with your spiritual master spiritually. நீங்கள் எப்போ வந்து குருவோடைய ஆணையை உயிர் மூச்சாக எடுத்துக்கிறீங்களோ, சில பிரபுபாதர் மற்றும் குரு மகாராஜோடைய உதாரணத்தை பின்பற்றி நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவீங்க. So before concluding the speech, I'll just tell you one small story which takes 30 seconds. 30 செகண்டில் வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல போகிறேன். Once in one of the morning walk Srila Prabhupada had in Los Angeles in 1973. லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் வந்து சில பிரபுபாதர் வந்து மார்னிங் வாக் போயிட்டே இருந்தார். Bhakta Dawn asked Srila Prabhupada, what will happen? How should we ask you some questions after you leave this planet? அப்போ பக்த டான்ங்கிற வந்து கேட்டார், நீங்கள் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு போன பிறகு உங்கள்கிட்ட நான் கொஸ்டின் கேட்டு எப்படி பதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி. Srila Prabhupada said, all the replies, answers are there in my books. எல்லா பதில்களும் என்னுடைய புத்தகத்தில் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னார். Then Bhakta Dawn asked, but still Prabhupada, what if some very complicated question arises? ரொம்ப முக்கியமாக கஷ்டமான ஒரு கேள்வி வந்தால் நாங்கள் என்ன செய்யறதுன்னு சொல்லி கேட்டார். Will you guide us through by our heart? நீங்கள் வந்து நம்ம இதயத்திலிருந்து வழிகாட்டுவீங்களான்னு சொல்லி கேட்டார். Like how Paramatma guides the Jivatmas. எப்படி வந்து பரமாத்மா ஜீவாத்மா வழிகாட்டுதோ அது போல. Prabhupada said, yes, provided if you are pure enough. ஆமாம், உனக்கு நான் வழிகாட்டுறேன், ஆனால் நீ அந்த அளவுக்கு தூய்மையானவனாக இருக்கணும். I end my speech here. Thank you very much. Hare Krishna. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு சொன்னதுலேருந்து ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் ஆட் பண்ண விரும்புகிறேன். குரு மகாராஜ் ஃபஸ்ட்டு அந்த அட்டாக் ஆனப்போ நாங்கள் வந்து தொண்டரடி பொடி ஆழ்வாள் அந்த
பரம்பரையில் வர்ற ஒரு கோவில் இருக்குது திருமண்டங்குடியில். அங்கே போயிட்டு அர்ச்சனை பண்ண போனோம். அப்போ பிரபு சொன்னது அப்படியே சொன்னார். உங்கள் குரு மகாராஜுக்கு எப்போவே விசா இருக்குது, எப்போனா அவர் வைகுண்டம் போகலாம். ஆனால் அவர் சில காரணங்களுக்காக, முக்கியமாக உங்களை மாதிரி இருக்க சீடர்களுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்காக தான் இங்கே இருக்காருன்னு சொல்லி சொன்னார். ஹரே கிருஷ்ண. Thank you, Anmani Prabhu. His Grace Mahavara Prabhu ki. Thank you, Mahavara Prabhu. The next speaker, as Mahavara Prabhu himself said, is another prolific speaker, a great devotee, Her Grace Shantirupa Mataji. Her Grace Shantirupa Mataji is a senior devotee of His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. Not only as a devotee, she is also a doctor, so she serves other devotees and people across the world through her service in spirituality as well as through the medical profession. She, along with her Prabhu, His Grace Tattvavid Prabhu, have been creating a massive army for Guru Maharaj in Malaysia, and they have been mentors for many, many devotees. So let's welcome Her Grace Shantirupa Mataji with a loud Gauranga. Gauranga! Her Grace Shantirupa Mataji, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharajin மிக சீனியர் சிஷ்யர்களில் ஒருவர். அவர் ஒரு மருத்துவரும் கூட. மலேசியாவில் ஹிஸ் கிரேஸ் தத்துவவித் பிரபுவும் சாந்திரூப மாதாஜியும் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஜெயபதாக்க சுவாமி குரு மகாராஜின் ஒரு படையை உருவாக்கியுள்ளனர். பல பக்தர்களுக்கு ஒரு குருவாக, ஒரு சிக்ஷா குருவாக இருந்து அவர் மலேசியாவில் ஒரு பக்த சங்கத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றார். அவரை ஒரு பலத்த ஹரிபோல் கௌரங்காவுடன் வரவேற்போம். கௌரங்கா. Hare Krishna. So before I start, I just like to inform that I'm going to speak in Tamil for the benefit of Tamil speaking crowd here. But before we begin, I want to know if there is anybody who totally does not understand English, Tamil. Oh, a lot of people. I thought I'll avoid the translation. Okay. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Jayapataka Swami Niti Namini Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayini Gaurakada Damadaya Nagara Grama Tarine Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Fangun Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Sri Gurudina Tarinam Paramanandam Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarobhyascha kripa sindhu vayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரை என்ற இந்த மதுரை மாநகரத்திற்கு ஒரு அருமையான புகழ் இருக்கின்றது. ஆனால் இன்றும் ஒரு சங்கம் வைத்து, அதாவது ஒரு பக்தர்களின் சங்கம் வைத்து புதுமையாக ஒரு புகழை தேடி கொடுத்திருக்கிறது மதுரைக்கு. இங்கே இந்த ஏற்பாட்டாளருக்கு நாம் நன்றி சொல்வோம். Madurai is known for developing Tamil by keeping the Sangha. So the same thing the organizers has now glorified by keeping the Sangha to develop the Bhakta Association. ஆனால் இந்த சங்கம் மொழிக்கு அப்பாற்பட்டது, எல்லாவற்றான சர்வ உபாதிகளுக்கும் அப்பாற்பட்டது. This Sangha is transcending language, and this is actually done transcending all upadis. நம்முடைய ஆன்மீக இலக்கியங்களில்
குறிப்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் எவ்வாறு பல முறை நாம் இறந்து பல முறை நாம் பிறந்து அதன் பிறகு நமக்கு இந்த மனித ஜென்மம் கிடைக்கின்றது, இந்த மனித ஜென்மத்தை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பலவிதமாக பல ஆன்மீக இலக்கியங்களில் நமக்கு விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. In the spiritual literatures, especially in Srimad Bhagavatam, it is telling how it is difficult, how we get different bodies and we get the human body, and how it is difficult and to develop this human body. All literatures are telling again and again. இங்கே மதுரையில் அருகேயே இருக்கின்றது பழமுதிர் சோலை. கிருஷ்ண பெருமானும் பகவத்கீதையில் சேனாதிபதிகளில் நான் ஸ்கந்தன் என்று கூறியிருக்கின்றார். அந்த கார்த்திகேய பெருமான் ஔவையாரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார், உலகத்தில் மிக அரிதானது என்ன என்று. அதற்கு ஔவையார் பதில் சொல்கிறார், அரிது அரிது மானிடராய் பிறப்பதரிது, அதனினும் அரிது கூன் குருடு செவிடு பேடு இல்லாமல் பிறப்பது என்று ஔவையார் விளக்குகின்றார். Near Madurai, we have Padamudir Cholai, where we have the temple of Lord Muruga, where Krishna tells in Bhagavad Gita that he is the Senadipati, Kartikeya, and he asks Avayar a question, which is the rare gift to attain. And therefore, for that question, Avayar is answering, the very difficult thing to attain is a human birth, and even more difficult is to attain a human birth that does not have any bodily difficulties. எனவே இவ்வாறாக நமக்கு இந்த அரிதான மனித ஜென்மம் கிடைக்கும்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? So when we attain such a difficult body, human body, what should we have to do? ஆன்மீக நூல்கள் சொல்லுகின்றன, நாம் கேள்வி கேட்க வேண்டும். Our spiritual literatures guides us to ask questions. நாம் யார்? நம்மை படைத்தவர் யார்? நம்மை சுற்றியுள்ள இந்த பௌதிக உலகத்தை படைத்தவர் யார்? நமக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கின்றது போன்ற கேள்விகளை நாம் கேட்க வேண்டும். So we have to ask the questions such as who we are, whom has us created, who has created this material world, and what is the relationship between us. Such questions has to be asked. பகவத்கீதையில் நமக்கு முதல் பாடமாக நாம் என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம் என்றால், நாம் இந்த உடல் அல்ல என்று கற்றுக்கொள்கிறோம். Bhagavad Gita teaches the first lesson, that we are not this body. ஆனால் இந்த உபதேசத்தை கடைபிடிப்பது மிக 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 கடினமான ஒரு முயற்சி. But to follow this instruction is a very 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 difficult try. ஏனென்றால் இந்த காலகட்டத்தில் நாம் எல்லோருமே இந்த உடலில் தான் நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம். Because during this time we always identify ourselves with our body. ஆண் பெண் பணக்காரன் ஏழை படித்தவன் படிக்காதவன் அதையும் தாண்டி நான் இந்தியன் நான் அமெரிக்கன் என்று நாடு வழியாகவும் நாம் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம். So we identify ourselves as male, female, rich, poor, literate and illiterate, and more than that we also identify ourselves as belonging to different nations. ஸோ இவ்வாறாக நாம் இந்த உடலை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் மனப்பான்மை நம்முள் மிகவும் ஊறி போய்விட்டது. So in such way, this identification related to our body has become very deep within us. இதிலிருந்து நாம் வெளிவர வேண்டுமென்றால் நமக்கு ஒரு ஆச்சாரியர் தேவை. If we have to overcome this, we need an acharya. இதிலிருந்து எப்படி நாம் வெளிவர வேண்டும் என்று நமக்கு ஒரு போதனை தேவை. So acharya has to teach us how to overcome from this. எவ்வாறு நாம் ஏதாவது ஒரு தொழிலுக்கு படிக்க வேண்டும் என்றால், நாம் ஒரு டாக்டர் ஆக வேண்டும், என்ஜினியர் ஆக வேண்டும் என்று இருந்தால், நாம் கல்லூரிக்கு சென்று நாம் அதற்கான பயிற்சியை ஒரு தேர்ந்த ஒருவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்கிறோம். It is like educating, it is like reading, selecting some subjects and reading for such training ourselves as to become a doctors, engineers. We have to go to that college and read such things and train ourselves to become such professions. அதே போல பல கலைகள் இருக்கின்றன. நடனக்கலை, ஆடல், பாடல், சில வாத்தியங்களை வாசிப்பது, இவை எல்லாவற்றிற்கும் நமக்கு தேர்ச்சி பெற வேண்டுமென்றால்
நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஒருவர் வேண்டும். Similarly, there are so many art forms like dance, music, instruments. There are so many things where also we need a teacher to teach us the specific art. இது போல பௌதிகமான இந்த கலைகளை எல்லாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு ஆசிரியர் தேவை என்றால், ஆன்மீக அறிவுக்கு நமக்கு ஒரு ஆசிரியர் நிச்சயமாக தேவைப்படுகின்றது. So if we need a teacher for even for such mundane things, then for the spiritual things we need a teacher. We need a acharya. எனவே ஒவ்வொரு பிறவியின் மனித பிறவியாக பிறந்த ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் குரு என்பவர் மிக மிக அவசியமான அத்தியாவசியமான ஒருவர். So whoever has taken a human birth, a spiritual master is a very essential person. உலகத்தில் ஸ்திரமானவை என்றும் ஸ்திரம் அல்லாத நம்மை போல நடமாடி கொண்டிருப்பவர்களும் இருக்கின்றார்கள். அதாவது உயிரோடு இருப்பவர்கள், உயிர் இல்லாமல் இருக்கும் வஸ்துக்கள். So there are two things in this world which move and which do not move, such as living things and non-living things. அவ்வாறு இதில் நாம் வித்தியாசப்படுத்த வேண்டும் என்றால், இதற்கு உணர்வு உள்ளவர்களுக்கு உயிர் இருக்கின்றது, உணர்வு இல்லாத வஸ்துக்களுக்கு உயிர் இல்லை. If we have to differentiate between both the things, we have to understand that whoever is having consciousness, they are living, and whoever is not having the consciousness, that is a non-living thing. இந்த உணர்வு உள்ள ஜீவன்களுக்கு எப்பொழுதும் பரமாத்மா பெருமான் என்ன செய்திருக்கிறார் என்றால், நமக்கு சிறு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கின்றார். Whoever is having the consciousness, the Lord has given us a small independence. இந்த சுதந்திரத்தை நாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்பது நம்மில் தான் இருக்கின்றது. We are going to decide how we are using that independence. இந்த சுதந்திரத்தை நாம் ஒரு குருவிடம் சரணடைந்து இறைவன் வழியில் நடக்கப் போகிறோமா அல்லது இல்லையா என்பதை நாம் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். So in this independence, we are going to decide whether we are going to surrender to spiritual master or not. அவ்வாறு நாம் சரணடைய மாட்டோம் என்று நாம் முடிவு செய்தால், நம்முடைய வாழ்க்கையின் பாதை பௌதிக ரீதியாகத்தான் போய் முடியும். If we have decided not to surrender to a spiritual master, then our life is always to mundane things. அது ஒரு அர்த்தமில்லாத வாழ்க்கை. That is a meaningless life. இவ்வாறாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்மையில் நாம் ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஒரு குரு மிகவும் அத்தியாவசியம். So in such way, if we have to gain knowledge, a spiritual master is very essential for us. இன்று காலையிலிருந்து நாம் குருவை பற்றியும் சீடர்களை பற்றியும் ஒவ்வொருவரும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் நிறைய கேட்டுவிட்டோம். From today morning, we have been hearing how a spiritual master should be, how a disciple should be. We have heard a lot. அருட்திரு ஜெயபதாக சுவாமி அவர்கள், இங்கே இருப்பவர்கள் எல்லோரும் வருங்கால குருவாக முடியும் என்று மிகவும் ஆணித்தரமாக அவர் ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு சொற்பொழிவை காலையில் ஆற்றினார். Today morning, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, he told that everyone could become a guru, and this is revolutionary. இவ்வாறாக நாம் ஒரு குருவாக வேண்டும் என்றால், இப்பொழுது தான் மகாராஜ் சொன்னார், நாம் முதலில் ஒரு நல்ல சிஷ்யனாக இருக்க வேண்டும், அப்பொழுது தான் நாம் நல்ல குருவாக இருக்க முடியும். So just now Prabhu told us, if we have to become a good guru, then we have to become a good disciple. எனக்கு முன் பேசிய மகாவராக பிரபு அவர்களும் எவ்வாறு ஒரு சிஷ்யன் இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி மிக அழகாக எடுத்துரைத்தார். Mahavara Prabhu also told us how a good disciple should be. எனவே ஒரு நல்ல குருவாக இருப்பது, குறிப்பாக அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் நம்முடைய வர்க்கம் பிரம்ம, மத்வ, கௌடிய, வைஷ்ணவ சம்பிரதாயா 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்கின்றன.
இந்த 4 சம்பிரதாயங்களில், அதாவது ஸ்ரீ சம்பிரதாயா, பிரம்ம சம்பிரதாயா, ருத்ர சம்பிரதாயா, விஷ்ணு சம்பிரதாயா, இவையெல்லாம் அதிகாரபூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயங்கள். So there are 4 sampradayas: Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya, Sri Sampradaya, and these are the authorized sampradayas. ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் நாம் எல்லோரும் கண்கூடாக காண்பது என்னவென்றால், குருவுக்கு மிக முக்கியத்துவம் அளித்து, இந்த குரு சீடர் பரம்பரைக்கு மிக முக்கியத்துவம் அளிக்கும் ஒரு சம்பிரதாயம் எது என்றால் இந்த பிரம்ம, மத்வ, கௌடிய, வைஷ்ணவ சம்பிரதாயா தான். Of all the sampradayas, nowadays what we see is who gives the importance to spiritual master is our sampradaya, that's Brahma, Gaudiya, Vaishnava Sampradaya. ஒரு முறை மலேசியாவில் ஒரு ரத யாத்திரை நடந்து கொண்டிருந்தது. So once upon a time in Malaysia a Rath Yatra happened. ரதம் ஒரு பிரதான சாலையில் சென்று கொண்டிருக்கின்றது. So the Ratha was traveling to the main road. நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் ரதத்தோடு நடந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். Hundreds of devotees were coming along the chariot. அந்த சமயத்தில் ஒரு வாகனத்தில் அருட்திரு ஜெயபதாக்க சுவாமி வந்து இறங்குகின்றார். At that time His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, he came in a vehicle. எல்லோரும் அங்கே நின்று கொண்டிருந்த ஒவ்வொருவரும், அந்த நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் எல்லோரும் அவர்கள் பிடித்து இருந்த அந்த ரதத்தின் வடத்தை கூட கீழே வைத்துவிட்டு எல்லோரும் ஒரே சமயத்தில் சீராக விழுந்து வணங்கினார்கள். So at that time everybody, those who were there, hundreds of devotees were there, and when Maharaj came, they left the rope and they immediately fell flat on Maharaj's lotus feet. அப்பொழுது ஒரு பக்தர் அல்லாத சிறப்பு விருந்தினர் வந்திருந்தார். அவர் ஒரு அரசியல்வாதி என்றே சொல்லலாம். So at that time a politician has came and he is not a devotee. அவர் உண்மையில் இதை பார்த்து புல்லரித்து விட்டது அவருக்கு. He was just that person, he got goosebumps. அவர் இந்த ரதம் அதனுடைய இலக்கை அடைந்தவுடன் ஒரு ஆலயத்தில் இது போல தான் நாங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறோம், எல்லோரும் சொற்பொழிவாற்றுகிறார்கள், அவரையும் சொற்பொழிவாற்ற அழைத்தோம். As the procession reached its destination, we arranged a program like this, and that person, the politician, he also came for giving a speech. அவர் தன்னுடைய வியப்பை மிகவும் வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்தினார். And he expressed his astonishment expressively. அதாவது அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இதை இவ்வாறு பார்த்ததே இல்லை. ஒருவர் வந்து இறங்கும்போது, ஒரு குரு வந்து இறங்கும்போது எவ்வாறு அவருடைய சிஷ்யர்கள் எல்லாம் ஒரு குருவுக்கு இவ்வளவு மதிப்பு கொடுக்கிறார்கள் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையின், அவர் வயது முதிர்ந்த ஒருவர் தான், பார்த்ததே இல்லை என்று அவர் மிக வியப்பாக கூறினார். He is an aged person and he told that he has never seen such a reception given by the disciples to a spiritual master. இவ்வாறாக இந்த சம்பிரதாயத்தில் இருக்கும் நாம் எல்லோரும் குருவுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நாம் உணர வேண்டும். So we have to understand, being in this sampradaya, we have to understand how much importance we have to give to the spiritual master. மகாவராக பிரபு மிக அழகாக எவ்வாறு நாம் குருவுக்கு 2 வகையில் சேவை செய்ய முடியும், அதாவது வாப்பு மற்றும் வாணி என்று எடுத்துரைத்து கொண்டிருந்தார். Mahavara Prabhu explicitly explained us how we can do Vapu and Vanu Seva. நிறைய பேர் என்னிடம் கேட்கும் கேள்வி இது. So many persons ask me this question. அதாவது நாம் தீட்சை பெற்ற குரு எப்பொழுதும் நம்முடைய நாட்டுக்கு வருகின்றார். A spiritual master, he is always coming to our place. ஆனால் நம் எல்லோருக்கும் அவருக்கு வாப்பு சேவை செய்யும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை. But we all of us do not get the opportunity to do some Vapu Seva. இதனால் பலர் மனமுடைந்து விடுகின்றார்கள். So many persons get disappointed. அப்பொழுதெல்லாம் மகாவராக பிரபு சொல்லுவது போல நாம் அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்வது, வாப்பு சேவையை விட வாணி சேவை தான் மிக முக்கியம். அவர் என்ன, குரு மகாராஜ் என்ன சொல்லி இருக்கின்றாரோ, ஒரு குருவின் கட்டளைகளை, இந்த குரு ஆக்ஞாக்களை நாம்
நிறைவேற்றுவது தான் பெரிது, வாப்பு சேவையை விட அதுதான் பெரியது என்று. At the time we tell them, Vapu Seva, even more than Vapu Seva is following the instructions of the spiritual master, that is the Vani Seva. பல உதாரணங்களின் மூலம் மகாவராக பிரபு வாணி சேவையை பற்றி மிக அழகாக வர்ணித்தார். Mahavara Prabhu explicitly explained about Vani Seva with so many examples. ஆனால் அவரே ஒரு முறை இது போலத்தான் குருவை பற்றி பேசும்போது ஒன்றை குறிப்பிட்டார். But he himself, he told something one time. அதாவது நம்முடைய குரு பக்தியை நாம் யாருடனாவது ஒப்பிட்டு அளக்க வேண்டுமென்றால், இது அளக்க முடியாத ஒன்று, ஆனால் ஒரு பேச்சுக்கு இப்பொழுது நாம் ஒரு குரு பக்தியை அளக்க வேண்டுமென்றால் அதை எப்படி செய்ய வேண்டும்? He told that we have to compare our devotion towards the spiritual master to somebody else. It is actually immeasurable. It is immeasurable, but still we have to measure that. அவ்வாறு நாம் அதை அளக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கு அளவுகோலாக இருப்பவர் ஒருவர் இருக்கின்றார். ஆனால் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் அல்ல, ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் இருக்கின்றார். So if we have to measure something like that, we have a devotee, and that is not from our sampradaya, a devotee from Sri Sampradaya. அவர்தான் கூரத்தாழ்வார். He is Kurattalvar. இவருடைய வாப்பு சேவைக்கு அளவே இல்லை. His Vapu Seva is immeasurable. அவர் தன்னுடைய குருவை பெருமானுக்கும் பெரிதாக மதித்தார். He respected his spiritual master more than the Lord himself. ஸ்ரீரங்கம் மிக அருகில் இருக்கும் ஒரு இடம், உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் மதுரையில் வசிப்பவர்களுக்கு. So those who are in Madurai, Srirangam is very near to us. கூரேஷ அல்லது கூரத்தாழ்வார் எப்பொழுதும் ஆண் பெருமான் வலம் வரும்போது அவர் ராமானுஜர் இருக்கும் இடத்தை தாண்டி வலம் வருவார். Kurattalvar, what he does is, whenever the Lord comes for a procession, he does circumambulation. Kurattalvar does the circumambulation. கூரத்தாழ்வார் வெளியவே வரமாட்டார். Kurattalvar will not come out. அவர் பெருமானை தரிசிக்க வெளியவே வரமாட்டார். He will not come out to take darshan for the deity. ராமானுஜாச்சாரியார் வெளியே வந்து தரிசனம் செய்து கொண்டிருப்பார். அவர் தேடுவார், எங்கே கூரேஷாவை காணவில்லையே, அவனை போய் அழைத்து வாருங்கள் என்று கூறுவார். So Ramanujacharya will come for taking darshan of the deity, but Kurattalvar he will not come. So once Ramanujacharya asked, where is Kurattalvar? Call him for taking darshan. ஆனால் அவரை போய் அழைக்க சென்றால், ஒரு பக்தர் அவரை போய் அழைத்து வர போகிறார். அவர் என்ன கூறுகிறார் என்றால், அப்பொழுது அவர் தன்னுடைய குருவுக்காக பால் காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறார். So a devotee went inside to call Kurattalvar, and Kurattalvar was at that time boiling milk for his spiritual master. அப்பொழுது அவர் சொல்வார், நான் குருவுக்காக பால் காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறேன் என்று. He told that I am boiling milk for my spiritual master. ஆனால் அங்கே வந்த பக்தனோ, பெருமானே இங்கே வந்திருக்கிறார், நீ அதையெல்லாம் விட்டு வா என்று சொல்லுவார். So the devotee told, the Lord himself he has come, please you leave that service and you come. ஆனால் கூரத்தாழ்வார் என்ன பதில் அளிப்பார் என்றால், என்னுடைய பெருமானுக்கு நான் செய்யும் சேவை இது. So Kurattalvar replied that this is a service I am offering to my Lord. என்னுடைய குரு தான் என்னுடைய பெருமான். My spiritual master is my Lord. இது போல கூரத்தாழ்வார் பல முறைகள் தன்னுடைய குருவை பெருமானுக்கும் மேலாக மதித்திருக்கிறார். So many times Kurattalvar has respected the spiritual master more than the Lord himself. இன்னும் மேலும் சொல்ல போனால், ஒரு முறை ராமானுஜாச்சாரியாவே கூரத்தாழ்வாரின் ஏனென்றால் கூரத்தாழ்வார் தன்னுடைய உயிரையே கொடுத்தார் ராமானுஜாச்சாரியாவை பாதுகாக்க. Kurattalvar, he sacrificed his own life to save Ramanujacharya. இந்த மனநிலையையும் நன்றாக அறிந்த ராமானுஜாச்சாரியார் ஒரு முறை
கூரத்தாழ்வாரிடம் கூறுவார், நீ போய் ரங்கநாதரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்று. So Ramanujacharya knows the heart of Kurattalvar, but he said, you go to Sri Ranganatha and ask a question. நீ அவரிடம் பெருமானிடம் போய் நீ மீண்டும் இறைவனிடம் சென்று விடுவாயா, அவருடைய பாத கமலங்களை அடைந்து விடுவாயா என்று போய் கேட்டு விட்டு வா என்று கூறுவார். Ramanujacharya said, Kurattalvar, you ask Ranganatha whether you would go to the lotus, you will attain the lotus feet of the Lord. ஆனால் கூரத்தாழ்வாரோ, இது எனக்கு வேண்டாத ஒன்றாயிற்றே, எனக்கு இது தேவையில்லையே, நான் ஏன் இந்த கேள்வியை போய் அவரிடம் கேட்க வேண்டும், எனக்கு இதில் எந்த அக்கறையும் இல்லை என்று கூறினார். But Kurattalvar told, I don't have any interest in such a thing, it is not necessary for me, why should I ask such question to him? அப்பொழுது ராமானுஜாச்சாரியார் சொல்வார், இல்லை, நான் கூறுகிறேன், நீ போய்தான் ஆக வேண்டும், போய் இதை கேட்டுவிட்டு வா, எனக்கு தெரிய வேண்டும் என்று அவரை அனுப்பி வைக்கிறார். But Ramanujacharya sent him telling that I want to know the answer, so you please go and ask the question. அப்பொழுது அவரும் பெருமானிடம் கேட்கின்றார். So he also went to the Lord and he asked the question. பெருமானும் நிச்சயமாக உன்னை நான் மீண்டும் என்னிடம் எடுத்து செல்வேன் என்று கூறுகிறார். The Lord also replied that certainly you would attain my lotus feet. கூரத்தாழ்வாரும் மீண்டும் வந்துவிட்டு தன்னுடைய வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார், ஒன்றும் ஆகாதது போல. So Kurattalvar also came back and he was continuing his own work as if nothing has happened. ஆனால் ராமானுஜாச்சாரியார் அவரை பார்த்த உடனே, நீ போய் கேட்டாயா, என்ன சொன்னார் பெருமான், நான் சொன்னதை நீ அப்படியே கேட்டாயா என்று மிக ஆர்வத்தோடு கேட்பார். So when Ramanujacharya saw him, he asked whether you have asked the question or not. He was so interested in that. கூரத்தாழ்வாரோ, ஆம் கேட்டேன் என்று சொல்வார். என்ன சொன்னார், என்ன சொன்னார், பெருமான் என்ன சொன்னார் என்று இன்னும் ஆர்வத்தோடு ராமானுஜாச்சாரியார் கேட்பார். So Kurattalvar replied, yes, I asked the question, and he was not so interested. But Ramanujacharya was so interested. தமிழ்நாட்டில் அது ரொம்ப பிரசித்தியான ஒரு ஃப்ரேஸ். அந்த மாதிரி இது ஒரு முற்றிலும் நம்மால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத ஒரு நிலை. So it is of a very different level. Generally in Tamil they tell vera level. So it is of a very different level how the spiritual master, how this is served through Vani Seva, Vapu Seva by a devotee. I'm not sure how many minutes more I have. So எனவே இவ்வாறாக மிக மிக முக்கியமானது, குறிப்பாக அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் நாம் குரு சாஸ்திரா இவற்றை நாம் அடிப்படையாக கொண்டு, சாது குரு சாஸ்திரா இவற்றை நாம் அடிப்படையாக கொண்டு நாம் ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். So the very important thing in ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, is we have to choose a guru based on Guru, Sadhu and Shastra. நமக்கு இதில் எந்த விதமான ஒரு சந்தேகம் இருந்தால் கூட நாம் விட்டேத்தியாக ஒருவரை எல்லோரும் எடுக்கிறார்களே தீட்சை, நானும் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று எடுக்கக்கூடாது. So we should not take just as if everybody is taking, so let me also take. We should not do like that. நாம் ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுத்த பிறகு அந்த குருவுக்கு நாம் மிகவும் விசுவாசத்துடன் இருக்க வேண்டும். After choosing a guru, spiritual master, we should be very faithful to that spiritual master. நாம் இன்னொன்றும் உணர வேண்டியது என்னவென்றால், what next we have to understand is, குறிப்பாக இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் தீட்சை பெற்ற ஒவ்வொருவரும் என்ன உணர வேண்டும் என்றால், necessarily all these initiated devotees, what we have to understand is, எப்பொழுதும் நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதா தான் சிக்ஷகுரு. எந்த நேரத்திலும் இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் எந்த காலத்திலும் அவர்தான் சிக்ஷகுரு. The very important thing we have to understand is that for everybody at all times Srila Prabhupada is our Shiksha Guru. நாம் எப்பொழுதும் திக்ஷகுருவுக்கு விசுவாசமாக இருப்பதோடு அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திற்கும் நாம் விசுவாசத்தோடு இருக்க வேண்டும். So along with being faithful to the spiritual master, we should also be faithful to ISKCON. அதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றால், நாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவிற்கு மிகவும் விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும்.
The meaning is we should be very faithful to Srila Prabhupada. என்றும் நாம் எப்பொழுதும் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி நிழலில் இருந்தால் நாம் மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்கின்றோம். We should always be under the shelter of ISKCON and then we can consider ourselves to be safe. இவ்வாறாக நாம் இருந்தால் நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை குறைவின்றி நன்றாக நடத்தி செல்ல இது மிகவும் தோதாக இருக்கும். So if we are in that circumstances, then our spiritual life would be very easily taken by. எனவே இந்த குரு நிஷ்டா என்பது மிக மிக ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் மிக மிக முக்கியமானது. So the very important thing is just to have the Guru Nishtha, that is the faith towards the Guru. இதை நாம் கடைபிடித்தால் நிச்சயமாக நமக்கு எல்லா விதமும் சுபிட்சமாக இருக்கும். So if we practice this, we'll get all auspiciousness. நன்றி, வணக்கம். Hare Hare Krishna. Krishna. Thank you. Hare Krishna. It was so sweet to hear the wonderful Tamil by Mataji. Mataji has lived maybe for 40, 50 years in Malaysia, but to understand and continue. Sometimes I've seen Sri Lankan Tamil is so, because they've been not corrupted by the local Tamil for a long time. So I think Mataji, simply wonderful. Just the way you presented it looked like a perfect politician that presented, but you gave real philosophy. Sorry about it, but just your voice, your delivery was just amazing. I just wanted to add a few things. I've worked with Mataji on various forums, but she's an amazing person. Really, I have to say, the first time I'm hearing you here, Mataji is a very early member of ISKCON in Malaysia. She's one of the leaders of ISKCON in Malaysia. And Mataji's husband is great Tattva with Prabhu, both. Husband and wife are doctors. They have their own clinic. They are also special doctors for Guru Maharaj. So they have brought up beautiful children, a very Krishna conscious way. And Mataji is an expert in everything. The bio says she is good in cooking, counseling, devotees, deity making, preaching, training, leadership, doctor. Wow, just goes on and on. Mataji, thank you very much. I think, and she's also the director of women and children welfare in the Jagannath Mandir. And I think, Simheshwar Prabhu, we are so proud of all the Malaysians here today. Simheshwar Prabhu, thank you for giving us Mahavaraha Prabhu also. Thank you very much, Mataji. And thank you, Mahavaraha Prabhu. Without taking too much time, I would like the devotee to come and introduce His Holiness Bhaktivinoda Maharaj. But I have to say that it's been a great session. And I've been seeing actually a lot of people taking notes. How many of you are taking notes? Can I see? Stand up those who are taking notes. Just glued to your paper, writing notes. எல்லாம் எவ்வளோ பேர் நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அதை பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ இதாக இருக்குது. நீங்கள்லாம் போயிட்டு இதெல்லாம் மீதி பேர்கிட்ட சொல்ல போகிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். I was telling Chaitanya Avatari Prabhu, we have to give you a special gift. யார் நல்ல கடைசியில் maybe we should have a quiz. ஸோ நீங்கள்லாம் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறதே பார்த்தா அவ்வளோ இதாக இருக்கு. நான் Guru Maharaj பேசின போது நோட்ஸ் எடுத்திருந்தேன். So taking notes is so nice. I think you are really taking the Guru-Ājñā to heart. Thank you very, very much. Hare Krishna. I would leave the MC to take care of His Holiness Bhaktivinoda Swami Maharaj. Thank you, Prabhu. Thank you, Mataji, for the great speech. Our next speaker is His Holiness Bhaktivinoda Swami Maharaj. Let's give a huge Gauranga to welcome him. Gauranga! Gauranga! So, Maharaj has been in ISKCON since 1980. He was initiated in 1980 and he got sannyas initiation in 2009 as part of Guru Maharaj's 60th Vyasadeva celebrations. Maharaj has been a deputy GBC. He's been as part of the SPT outreach chair and the chairman of the South India Divisional Council. And he is very actively involved in temple constructions and developments, especially in Tamil Nadu and Kerala. And he also serves in South India as a zonal secretary along with His Holiness Jayapataka Swami Maharaj and Guru Maharaj and His Holiness Manaswami Maharaj.
So let's welcome His Holiness Bhakti Vinod Swami Maharaj ki jai. His Holiness Bhakti Vinod Swami Maharaj, Guru Maharajin மூத்த சன்னியாச சிஷ்யர்களில் ஒருவர். அவர் 1980 இனிஷியேஷன் தீக்ஷா இனிஷியேஷன் வாங்கியிருக்கிறார். 2009 சன்னியாஸ் இனிஷியேஷன் வாங்கியிருக்கிறார். அவர் தென்னிந்திய பிரிவு சபையில் தலைவராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். அவர் தற்போது தென்னிந்திய மண்டல தலைவராகவும் பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். அவர் கோவில் கட்டுவதிலும் வளர்ப்பதிலும் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார். பொதுவாக தமிழ்நாடு கேரளா மாநிலங்கள் இரு மாநிலங்களிலும் பல மிக முக்கிய பொறுப்புகள் வகித்துள்ளார். இஸ்கானில் மகாராஜை நாம் ஒரு பலத்த கௌரங்காவுடன் வரவேற்போம். கௌரங்கா. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि बोल. हरे कृष्णा. Can you show the presentation? Oh yeah. So I have got very less time. I have just been told you have only 20 minutes, 25 minutes. And within that, translation also has to occur. So I'll try my best to crunch this whole important topic within a short time. அதாவது நான் தமிழ்லையும் பேசலாம்னு நினச்சேன். எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் அது என் தமிழ், சென் தமிழ் கிடையாது. பட் அந்த மாதிரி தமிழ் இப்போ சாந்த ரூபினி மாதாஜி ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க, தமிழ்லாம் சொன்னாங்க. பட் நான் என்னுடைய தமிழில் பேசலாம், பட் இட் வில் பிகம் டூ லாங். ஸோ கடைசியில் சம்மரைசேஷன் சங்கர்ஷன் கௌரவ் பிரபு பண்ணுவார். நடுவில் என்ன எப்போல்லாம் முடியுமோ அப்போல்லாம் நான் தமிழ்லையும் கொஞ்சம் ஃபியூ தமிழ் செகண்ட்ஸ் வில் பி தேர் இன் தி இங்கிலீஷ். ஓகே. So this is an important topic which I do as a big workshop, but I'm trying to take some important points from that. Iniki kalambra His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, Guru Maharaj was telling about the importance of reading Prabhupada's books. So I want you to see carefully. I am just going to make some effort to show you from my own experience. I also work with the BBT and produce Prabhupada's books in Malayalam language for many, many years. I love Prabhupada's books. I read them, I print them, publish them, distribute them, study them, teach them. We try to do all these things. My understanding is that we are having Sankirtan governance of the books, by the books, for the books of Prabhupada. Those who know, if you've studied in your younger days in school, you know democracy is defined as of the people, by the people, for the people. In our society, actually, books are so paramount importance. And Prabhupada himself has said that many times. So I'm just going to give you a quick review and show you that there are many things in this whole thing about Prabhupada's books. And some of these things I want to touch upon. That is, why do we read Prabhupada's books? How to read? What happens if you don't read? And how we should actually affirm reading principle. These are some of the things that I'll try to do shortly. Why do we read Prabhupada's books? Maybe some of you can quickly tell me,
Why are you reading Prabhupada's books? How many of you are reading Prabhupada's books regularly? Hare Krishna. Why do you read Prabhupada's books regularly? Why do you read Prabhupada's book? Yeah. If you want to go to the spiritual world, you must read his book. Very good. What else? Authentic. They are authentic. They are as it is. And therefore you should read. Scream. I want to know what Krishna wants me to do. Great. Yes, we all have all these reasons. Prabhupada specifically. And I want you to tell an instance. A disciple of Prabhupada came to Prabhupada sitting on the table, like you see in that picture, and came and told him, Prabhupada, Bhakti Vinod Thakur is my #1 favorite author. He came and told Prabhupada. And Prabhupada just looked at him from behind his glass like this and just kept doing what he's doing. Then he went talking and again he said, Prabhupada, I want to tell you that Bhaktivinoda Thakur's books I like very much. He is my favorite author. Prabhupada took his specs and kept down and looked at him and said, Bhaktivinoda Thakur is your second favorite author. This you'll read in the, Satsarup Maharaja's Prabhupada Nectar. Prabhupada didn't tell him anything more. He told him, Bhaktivinoda Thakur is your second favorite author. He didn't have to explain who is the first one and all. That is the extent to which Prabhupada made a comment on reading his books. What does that mean? You don't have to read Bhaktivinoda Thakur's books. I have explained everything in my book about Bhaktivinoda Thakur. First, read my book. First, you read my book. That much importance he gave to his books. Actually, the most important thing is because he asked us to do so. We should read because he asked us to do. He is I just heard Shanti Rupa Mataji explaining how Prabhupada is a Siksha Guru. I want to add to that and said Prabhupada called himself the founder Acharya. He insisted that you write my name there under INSCON as Founder Acharya, International Society for Krishna Consciousness. Foundational Guru. Foundational Siksha Guru. He gave the teachings, he gave the books, he gave the practice, he gave the institution, he gave the whole idea of the absolute truth and how to approach, how to get to the absolute truth, Krishna, how to get love of Krishna. Everything he gave. So he's like the foundational Siksha Guru. And if you want to become spiritually oriented, get Krishna Bhakti, go back to Godhead, like many of you said, you must read Prabhupada's books. Must read. Okay? So there are many reasons people give. Whenever I ask them, they said, in the Chaitanya Charitamrita it is mentioned there that Chaitanya Mahaprabhu is saying that this material world is a deadly fort. அதாவது இந்த உலகம் ஒரு பெரிய ஜெயில் மாதிரி. இதில் இருந்து யாருக்கும் வெளியில் வர முடியாது. It is not possible to get out of this prison. Therefore, Krishna takes mercy on conditioned souls and he gives us Shastra. That is the way to get out, by reading Shastra. பகவான் இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுடைய நிலைமையை பார்த்து சங்கடப்பட்டு அவனுக்கு தயா காமிக்கிறதுக்காக அவர் சாஸ்திரம் கொடுக்குறாரு, வைதிக சாஸ்திரம். சம்டைம்ஸ் அவரே பகவத்கீதா பேசுகிறாரு. ஹீ இஸ் கிவிங் அ சாஸ்திரா வேதைஷ சர்வே ரஹமேவ வேத்ய வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவச்சாஹம். And he himself comes and speaks Bhagavad Gita because he wants to help you to get out. That is the reason why we should read Prabhupada's books. In modern times, in the present age, that is explained beautifully by Prabhupada. So, that's another reason why we should read. I'll move ahead. Why you should read? Quote from Prabhupada. How can I please you? A disciple asked.
Prabhupada said, you may please me the most by reading my books, following the instructions therein. Reading books does not stop with reading. Reading means you should also follow what you read. We read for that. Here is another quote. With these examinations, Bhakti Vaibhav, Bhakti Shastri, Bhakti Sarvabhauma, Bhakti Vedanta, I wish to encourage all my disciples to very carefully learn this philosophy of Krishna consciousness, because there is so many preachers who will be required to bring this message to all of the corners of the earth. This morning we saw Guru Maharaj mentioning that. Kone kone mein, all corners of the earth. Prabhupada saying, you must therefore learn. If you want to learn Krishna consciousness philosophy, you should read from Prabhupada's books. The next one, I am stressing this point that all of my students shall be very much conversant with the philosophy of Krishna consciousness, and that they should read our books very diligently, at least 1 or 2 hours daily, and try to understand the subject matter from varieties of angles. How many hours daily? 2 hours daily. Yeah, 1 or 2 hours minimum. Here's another very interesting quote. If you want to stay in Krishna consciousness, you will have to develop firm faith in Guru and Shastra. Therefore, you must study my books very scrutinizingly. Follow the 4 regulative principles very strictly and chant 16 rounds daily, avoiding the 10 offenses. Don't take this movement as something cheap. It's meant for serious people. And serious people read Prabhupada's books. Very important to know. So Prabhupada himself said something about his own books. One of the most interesting quote of his is the one, the last. Do you know that I read my books every day? Have you heard about this? Prabhupada is saying he reads his books every day. Do you know I read my books every day? I learn something new every time I read. Do you know why? Because I did not write these books. Every time I sat down to write, Krishna appeared and dictated to me what to write. So I am not writing. Krishna is writing. Conversation with Tamal Krishna Goswami and another devotee. Can you believe this? He said, I did not write, Krishna wrote. In another place he said, he sat on my shoulder, Krishna sat on my shoulder and dictated to me, I wrote. Here you can see this quote. Krishna is perfect. He said, here on top, sometimes I become surprised how I have written this. Although I am the writer, still sometimes I am surprised how these things have come. Such vivid description. Where is such literature throughout the whole world? It is all Krishna's mercy. Every line is perfect. Prabhupada, it looks like he's praising his own book. He's the author. Will any author speak good about his own books like this? Why? Because he's saying, I did not write it. And therefore I will read it and I will glorify it. But on the page you will see Bhaktivedanta Swami Prabhupada, author, written on every. Isn't this amazing? It's a very amazing comment. Prabhupada commenting on his own book. And here Prabhupada is saying, Gurudas, watch Srila Prabhupada laughing while reading his Krishna book. Gurudas, Prabhupada, you're laughing at your own books. Srila Prabhupada, I did not write these books. Krishna wrote them. Krishna sat here. Prabhupada pointed to his shoulder. He wrote them. Srila Prabhupada ki. This is why you should read Prabhupada's books. This is Prabhupada talking about his own books. And he's not talking like a great proud author. He's very humble in making these statements. And he's reading his own books. This is a very important reason why you should read Prabhupada's books. What happens if you don't read Prabhupada's books? Question to you. What happens if you don't read Prabhupada's books? You must have experienced it if you're a serious reader. If you're not a serious reader, of course, you'll be wondering, why are you asking this question? I'm used to not reading Prabhupada's books. But I'm sure all of you are serious
What happens if you don't read Prabhupada's books? Raise your hand. You will fall down. You will come into the modes of ignorance. What else? Nobody wants to answer these questions. You will become sentimental. I mean, you're already mental, you'll become sentimental. Next, you said something? You will simply forget Krishna. Yeah. Very easily we will deviate. Yeah, so many crazy things will happen to you. We will be manipulated by somebody else. Yes. You can't go to Goloka. See, my God. Yeah. This is a quote from Chaitanya Charitamrita. Ye leela vina amrita yadi khaya annapane tabe bhaktere durlabha jivana ar ek bindu pane utfulita tanumane hase gaya koraye nartana. Men become strong and stout by eating sufficient grains. But the devotee who simply eats ordinary grains but does not taste the transcendental pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Krishna gradually becomes weak and falls down from the transcendental position. However, if one drinks but a drop of the nectar of Krishna's pastimes, his body and mind begin to bloom and he begins to laugh, sing and dance. Who wants to laugh, sing and dance? Nitai Gaura Premanande. Then you must read Prabhupada's books. That's what's mentioned here. If you only eat prasadam every day, it's not good enough, it's mentioning here. It's very clearly mentioning here, it's not enough. Yadi annapane. It's not good enough. You must ara eka bindu. Pane utfulita tanumane. If you eat one drop, drink one drop of this books of Prabhupada, you will become hase gaya koraye narta. You become so happy you'll start dancing and chanting. How many of you have experienced this? Yeah, plenty of you have experienced that. Who will not do it? Foolish. Look at the purport Prabhupada gives to that, very short purport and very powerful. All the devotees connected with the Krishna consciousness movement must read all the books that have been translated, the Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and others. Otherwise, after some time, they will simply eat, sleep and fall down from their position. Thus, they will miss the opportunity to attain an eternal blissful life of transcendental pleasure. Full stop. That's all, purport. 2 sentences. You'll simply eat, sleep and fall down if you don't read Prabhupada's books. Sorry, I'm speaking so many negative things to you. But this is all spoken by Bhaktivedanta Swami Prabhupada, along with the very positive things he also spoke about reading his books. So, how many of you are taking a vow to read Prabhupada's books every day today here? Nitai Gaura Premanande. So important. So, since the time is short, I'm just extracting some very important points, highlighting them to you. How to read Srila Prabhupada's books is something in everybody's mind. I mean, sometimes people come and ask, how to read? Some of them have got PhD, some of them are academically very good. How to read Prabhupada's books? I just tell them, simply read. Open it and read. But there are some problems people have in reading Prabhupada's books. Here is an extract from different books of Prabhupada and conversations and lectures on how you should read. Picked up from the internet from Vani Media. On 3 categories: frequency and the mood and the method. This is all from Prabhupada's books. In frequency, he's saying you must read again and again. You must read always. You must read as much as possible. You must read as soon as you get time. At least 1 hour daily, at least 1 or 2 hours daily, at least 3 hours a day. Constantly, continuously, daily, in small installments, more and more, once, twice, thrice, one after another, over and over, reading 24 hours. Regularly, repeatedly,
All these are extracted. If you want to know about frequency, it's the limit. You said 24 hours a day, you can read. Then you look at the mood in which you read. So it's all from Prabhupada's books, conversations and lectures. As it is spoken by Krishna, adeptly, attentively, carefully, critically, deeply, devotedly, diligently, expertly, faithfully, you name it, profusely, thoughtfully, with adherence, with due care. All this extracted from Prabhupada's conversations. How to read his books. What mood you should have. Method. From all angles of vision. From different lights of directions. From every point of view. From varieties of angles. Inspecting the subject matter for all angles of approach and savoring the new understandings. To understand the subject matter from different angles by discussing them with the cooperation of your God brothers and sisters, with the help of other devotees, with the help of your senior God brothers and sisters, minutely, scientifically, scrutinizingly, step by step, cautiously, thoroughly. You want anything more? These are all the instructions of Prabhupada and how you should read his books. I don't think you need anything more. Everything is covered in this. That's what Prabhupada has mentioned. Here is a quote. In my books, the philosophy of Krishna consciousness is explained fully. So if there is anything which you do not understand, then you simply have to read again and again. By reading daily, the knowledge will be revealed to you. You may please me the most by reading my books and following the instructions therein. So many times people say it's very difficult to understand. Prabhupada is saying, chant your japa nicely, read again. Again and again, you will understand. It's not that you don't understand Prabhupada's books, therefore I don't read. What's the instruction given here? If you don't understand, read it again and again. You will understand. You will understand. This is very important to note. Sometimes people think that I don't understand. Go to the next one. I don't have the slide on my computer. By the way, I don't have the slide. I'll read it. Each and every shloka should be very, very scrutinizingly understood. That should be the first business in the temples. Of all these books, we have got so many books. Simply if you make arrangement for selling, not for understanding, then it will be simply materialistic. Both things must go on. Don't become just a great book distributor who doesn't read Prabhupada's books. Prabhupada said, my only complaint about my disciples is they sell my books but don't read them. He made a complaint. So here is Prabhupada telling, you must scrutinizingly read every shloka. This is the business of all the temples, all the leaders, and all the gurus. I normally tell, it's not coming on the screen. When? I don't see it. My slide is not coming on the screen. Unless you have some divine eyes, I'm not able to see. The next one. So there's some hint on how to read from my own experience. I tell devotees to just read through the books once. You get the thrill of reading and getting to know overall what is there. And in the next round of reading, you should study. What do you do to the newspaper and magazine? Do you study it? You read it. What do you do to your textbooks in your schools, in your colleges and everything that you have to do? Do you read it? You study it. Why? Because you have to write an exam. Now you understand why Prabhupada said you must write an exam, Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav. Why? What did he want you to do? Study it. So you study it and you note down some important realization. Wow, this is very good. And you note it down. This is a new thing I learned. You note it down. You also write your realization about it. In this way you make your own notes. Unfortunately, nowadays many people have got their notes published. So many devotees don't even read Prabhupada's book, then read only the notes so that they can write the exam. But that's not the way Prabhupada wanted it. He wanted you to read his books first.
You can make your own notes. Later, if you want, you can check it with somebody else's notes. Read. Make notes. Write your realizations. You will be excited about it. There is, like Prabhupada is saying, Krishna has written them. If you read Prabhupada's books, you encounter and meet with Prabhupada in his books. You have his association. Then Prabhupada is saying, you will meet Krishna page by page. That is the potential of these books. You can meet Krishna in the pages of the Bhagavatam. Prabhupada said, there is a quote. If you seriously read it. So these are all the things that I mentioned. The Prabhupada's books is not just an ordinary book. It's a Krishna conscious experience. You're going to experience Krishna in it. Written by a very pure devotee who's claiming, I did not write the books, it's Krishna who wrote it. Right? So reading Prabhupada's books is not like reading any book. It's an experience. It's a Krishna conscious experience. You meet with Prabhupada, you have association of Prabhupada, you meet with Krishna. This is Prabhupada's words. So don't think that when he said read my books, it's like your academic teacher telling you read, write the exam. It's not of that type. Don't read also for the sake of writing the exam. Different types of reading. Next one. Different types of reading. Some people read because it's part of my sadhana to read. I have been told to read. I will read every day half an hour in the morning. Reading, open the book. Shri Dadrashra Vacha Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha Mamaka Pandavaza half an hour over. Sadhana over. Just like we do chanting also like that. Some people read for sadhana only. Some people actually want to study. They want to know what is happening, what's mentioned inside here. Some people read only when they have to talk. Today is Bhakti Vriksha, I am supposed to speak. I have to read something up somewhere. So I read whenever I have a program. I read whenever I have a program. Many of you are very silent and putting your head down. Because you read only when you're on the stage, for the sake of being on the stage. Preparation for a talk. Some read because I'm so interested in, after chanting japa, I sit down and read and I get so many wonderful realizations. I like that experience. I simply allocate time for reading and sit down and read and enjoy Prabhupada's books. I just love it. I don't want anything else. There may be other reasons you have. But like I told you, it's an experience. Please fall in love with reading Prabhupada's books. Develop the taste, the ruchi. Your life is safe. You just have to develop the taste for it. So, what are the challenges to reading Prabhupada's books? Name some of them. What are the challenges? I don't have time. I don't have time, somebody said? Yeah. What challenge do you have? Yes, Mataji. You also don't have time. Distraction, plenty. World of distractions. The social media, somebody calls you up and, this is attractive, that is attractive, so many things. Yeah, distractions, very great challenge. What else? I am laziness. Oh, that can be dealt with. You start to read, you go to sleep. There's something in Prabhupada's books. It's a sleeping pill. You want to sleep? Go read Prabhupada's books. Huh? Yeah, no taste. I don't have taste. I said ruchi. It comes after indulging in Prabhupada's books for some time. Then only you get taste. You get taste for something which is bad and not good for your health and other things because you kept doing it. Similarly, if you keep reading Prabhupada's books, you will develop ruchi, taste, over a period of time. So, no taste thing is also possible to cure. It's not very difficult.
If you have weak sadhana, you will not be excited about reading books. If you have a strong sadhana, you'll like reading books, and because you read books, you'll have a strong sadhana. It's a loop. Because you read nicely, deeply, you'll chant deeply, you'll do your sadhana very nicely. It's very closely linked. Right? Sometimes we need company nowadays. You need a buddy, a reading buddy. Somebody else who reads with you. And I think a lot of groups online are reading together. Amazing. Many, many groups are reading together. That's very nice. So in this way we have many challenges. But I think we should work with some affirmations. Affirm. Why do I read Prabhupada's books? What does it give me? Every day, just like you have some japa affirmations, you can also have reading affirmations. By reading, what do I get? 1, 2, 3, 4, I've written some reasons from your own experience. If you affirm yourself every day with these affirmations, then maybe you can put yourself to reading. Here is a quote to Prabhupada. I am requesting all of my students to read my books very seriously every day without fail. In this way, if your mind becomes absorbed at least 1 or 2 hours daily in the transcendental subject matter of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and other books, then very easily you will make your advancement in Krishna consciousness. Very simple. Very simple instruction. We can follow this. Right? So, I will close here after giving you a little brief history about books, book publishing, book reading, and preaching and book distribution. I'm going to recollect with you a history, Indian history, Mughal period. There is Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, da. The rule of the Lodi dynasty started in 1451. Interesting history. That's when the Lodi dynasty started ruling, Persian invasions. And then the Mughal rule starts with Babur in 1526. Babur, everybody knows now in India. So, at the location of the famous place. 1526 means Lord Chaitanya was here at that time. From 1486 to 1534 is Lord Chaitanya's period. 8 years before Lord Chaitanya left this planet, Babur had started ruling India. Lord Chaitanya was also present when the Mughals started ruling India. And then, in between, this is Lord Chaitanya's period, 1486 he came. Then you'll see 1534, Lord Chaitanya disappeared at the time of Humayun. And I'm just recollecting some interesting history, Lord Chaitanya's disappearance. And then you have Jiva Goswami, the second generation. Jiva Goswami and his disciples, Srinivas Acharya, Shamananda Pandit, Narottam, and his disciples. And he brought out an amazing thing. It's Jiva Goswami who took all the books, you know the great story. The king of Berhampur, he brought it from Vrindavan to Bengal, to Berhampur. And Jiva Goswami's assignment to his disciples was this. So they brought it very carefully. And they were given guards. They brought it on a bullock cart or something. It came all the way, preserving the writings of all the Goswamis and everybody. They brought it very carefully. Our books has got a history. When you see Prabhupada's books spread all over the place, everywhere now. It was very rare those days. There was no printing press, nothing. There was only one copy of it. And you had to sit and make copies of it by sitting and writing. Lord Chaitanya made copies of the Brahma Samhita, which he found in South India, in Tiruvattar. He had it copied. There was no press at that time. So you can imagine the writings had to be preserved. Jiva Goswami preserved them, brought it in a big cart with guards and everything provided by the king. And in Berhampur, they relaxed because they thought this is Bengal, Lord Chaitanya's place, we have crossed the border. But unfortunately, you know, the king of Berhampur stole all the books. Because an astrologer told him that this cart that is coming is not like the other. It's the richest
goods that you'll ever get. So he went and stole it. And then he found that, hey, yaar, what, full of some manuscripts and writings. What lousy wealth this is. But actually it was the richest thing. And there's a whole wonderful story about how Narottam visited the king, and he took part in some Bhagavatam session, and he spoke there, and the king liked what he spoke. And then he asked him to come to the palace, and he heard Narottam crying in the night and praying to Krishna, whatever happened to my books? What will I tell my Guru Jiva Goswami? How will I be able to answer him? What a huge loss. He was crying the whole night. And then he heard and said, oh, these are your books. Because he was a dacoit by night and a king on the daytime. A special profession he had. It's not that only those days it was there, even these days it's happening. So he went to Narottam and said, don't worry, I think this is what this is what you're looking for. And then Narottam became so excited that Krishna is protected. And then actually the king became Narottam's disciple. And then his whole kingdom became disciples of Narottam. And a huge thing happened. And he distributed those books, copied them and distributed them. First book distribution happened then. Nitai Guru Premanande. Distribution of these literatures, these wonderful teachings happened. That is the second generation. Then 300, 400 years pass. All sorts of apasampradayas come up in the name of Lord Chaitanya. And there is Bhakti Vinod Thakur. The British rule, India struggle for freedom, so many things happening. And there is Bhakti Vinod Thakur who appears in the third generation, 1838 to 1914. Then you have his son Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who took the printing press and called it Brihat Mridanga and published and distributed books. And then came Bhaktivedanta Swami Prabhupada, took it to the other limit. He took it all over the world and distributed these books in so many languages. Nitai Gauri Premanande. So much pains he took to write these books day and night. And then to preserve them, to publish them. And, distribute them. So you have Bhagavad Gita, Bhagavad all over the world in so many languages by the effort of Bhaktivedanta Swami Prabhupada. His desire is that you will read these books. They are not simply for distribution. They are not simply for publishing and making money. They are meant for bringing a revolution in the empire's lives of people. It's mentioned about Janataga Viplavo Yasmin Pratishlokam Abaddavatyapi. Even though there are some faults in it, it will create a revolution. That's why we read, we teach, we distribute, we do everything with Prabhupada's books, and they are very, very important to us. So, you are the next generation. And there are Prabhupada's disciples disappearing from this planet. And we should carry this legacy of publishing, distributing, and making people read and appreciating it. Only if they do that, book distribution will happen. And if book distribution happens, there will be book publishing. So reading, getting a taste for Prabhupada's books is very important because the potential is there. Prabhupada's books, like I said, are not ordinary. Prabhupada said, anybody who even touches these books, reads one letter, one word, his spiritual life will start. So, please understand what it means when we say, can you change the slide? I have gone much ahead, yeah. What it means when you say, holding a book of Prabhupada in your hand, reading it, understanding it, talking about it to others, making them read it, distributing these books. This is the greatest human welfare that you can ever do. This is the greatest service that you can ever do to Bhaktivedanta Swami Prabhupada and the entire parampara. So this is what I wanted to tell you. The first generation, the second generation, and the third generation. Many of you are in the fourth generation. So I want this message to go deeply to all of you. In the morning,
His Holiness Jayapataka Swami Maharaj Gurudev was speaking about this very deeply, and he wanted all of us to read, digest, and share these wonderful books with everybody else. I will stop here because I think he needs to do a Tamil summary, which is going to be very challenging. Hare Krishna. Thank you. It's exactly 6:45. He told me till 6:45. So Maharaj, we have cancelled the Tamil translation. We have cancelled it already, so we have the next agenda ready. No, we have another slot. Yeah. Okay. Haribol, thank you. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj. Thank you for being here with us, and thank you for taking us through. And yes, we all have to read Srila Prabhupada's books. It's very important. And let's, as Maharaj said, get into a habit of reading and documenting what we read. Encourage each other in reading. Over to you for the next session. In the next 20 minutes or so, we shall have Guru Maharaj coming to be with us to make his address. But before that, we have a nice session that will be introduced. Hare Krishna. One big Gauranga for His Holiness Bhaktivinoda Swami Maharaj. Gauranga. The next speaker is His Grace Eknath Prabhu. His Grace Eknath Prabhu has been serving His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj as a secretary for the past 26 years. He has been traveling with Guru Maharaj across the world and serving him. And he is currently the director of the Science Museum of the TOVP. So let's welcome His Grace Eknath Prabhu, the loud Gauranga. 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 His Grace Eknath Prabhu, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharajin தனிப்பட்ட செயலாளராக 26 வருடங்களாக பணியாற்றி வருகிறார். அவர் குரு மகாராஜ் பிரச்சாரத்திற்காக உலகத்தில் பல நாடுகளுக்கு செல்லும்போது அவர் கூடவே சென்று பணியாற்றி சேவை செய்து வந்திருக்கிறார். அவர் தற்போது இயக்குனராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். டிஓவிபி மாயாப்பூரில் இருக்கும் டிஓவிபியில் ஆன்மீக அறிவியல் அருங்காட்சியகத்தில் இயக்குனராக பதவியேற்றிருக்கிறார். நாம் ஏக்நாத் பிரபுவை கௌரங்கா என்று சொல்லி வரவேற்போம். கௌரங்கா. Hare Krishna. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurum Militam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha Mukankarati Vachalam Fangulanga Tegirinja Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinatarinam. So first, before we start, நம்ம பேச தொடங்குவதற்கு முன்பு I want all of you to stand. உங்கள் எல்லோரையும் தயவு செய்து எழுந்து நிற்க நான் விண்ணப்பிக்கின்றேன். Guru Maharaj is coming. திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ் இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கின்றார். I want to see if he can hear you. அவர் நீங்கள் சொல்வதை கேட்க முடியுமா என்று நான் சோதிக்க பார்க்கின்றேன். So you need to leave your hands. இரண்டு கைகளையும் உயர்த்தி பிடியுங்கள். Stretch a little bit. கொஞ்சம் அப்படியே வளைத்து. Say Gauranga. Gauranga. பத்தாது. Don't sit yet. தயவு செய்து உட்கார்ந்துடாதீங்க. Guru Maharaj said, today he spoke about the importance of all of you taking step up. குரு மகாராஜ் அவர்கள் பேசும்பொழுது நீங்கள் கொஞ்சம் முயற்சித்து முன்னேறுவதை பற்றி பல முறை குறிப்பிட்டார். I have a test for you. அதற்காக ஒரு சோதனை நான் உங்களுக்கு வைத்திருக்கின்றேன். So raise your right hand. உங்களுடைய கைகளை உயர்த்துங்கள். If you can do this, you can do anything. இதை நீங்க பண்ண முடியலன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது. Raise your right hand. நல்லா கையை ஆட்டுங்க. Your left hand. உங்களுடைய இடது கரங்களையும் ஆட்டுங்கள். Cross it. ரெண்டையும் சேர்த்து grab it, grab it. அது வளைத்து put your two fingers down. உங்களுடைய உங்களுடைய கட்டை விரலை கீழே பிடிங்கள். Your two fingers down. Yes. Now move this finger. வளைத்து பிடிக்கவும். Move this finger. இந்த இரண்டு கைகளையும் கொஞ்சம் ஆட்டுங்க. And now slowly put the two fingers up. உத்து கவனித்து பிரட்டு போடுங்கள். இரண்டு கட்டை விரலும் மேலே இருக்கும்படி செய்யுங்கள். If you can do this,
you can be guru, anything. இதை நீங்கள் செய்துட்டீங்கன்னா மற்ற எல்லாமே ரொம்ப எளிமையாக போய்டும் உங்களுக்கு. So you can have a seat. It's a nice breaking. இது ஒரு சிறிய ஒரு நல்ல ஒரு உற்சாகமான ஆரம்பமே தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை. So first of all, முதலில் I'm very deeply humble and honored to be here with all of you. இந்த ஒரு மிக முக்கியமான சமயத்தில் நான் ரொம்ப அடக்கம் நிரம்பியவனாக இந்த பெரியவர்கள் நிரம்பிய இந்த சபையில் இருப்பதற்கு நான் உணர்கின்றேன். Let me do something before. இதுக்காக நம்ம ஏதாவது செய்தாகணும். I'm hearing a lot of noise. நிறைய சப்தங்களை நான் கேட்குறேன். ஓம் ஓம் சாந்தி 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 சாந்தி. So when I came to Madurai for the first time, நான் மதுரைக்கு முதல் முறையாக வந்தபோது it was in 2001. அது 2001வது வருடம். During the installation, இங்க கும்பாபிஷேகம் நடந்த சமயம் அது. Sri Radha Madhurapati. ஸ்ரீ ராதா மதுரபதி பகவானுடைய இன்ஸ்டாலேஷன். From that moment, His Grace, Shankadari Prabhu, அப்போ அந்த சமயத்தில் உயர் திரு சங்கதாரி பிரபு has placed the Supreme Queen in Madurai. Queen, Supreme Queen, Rani, Supreme Rani in Madurai. Queen. அப்போ ஒரு மிக பிரமாதமான ஒரு வஸ்து ஒன்று வைக்கப்பட்டது. He has been preaching very intensively. அவர் மிக அழகாக கோர்வையாக பிரச்சாரம் செய்து கொண்டு வந்தார். He is one of the pillars of our movement. இந்த மாபெரும் இயக்கத்தின் ஒரு மிக முக்கியமான தூண் அவர். And we can see how wonderful this program is. இந்த பிரச்சாரம் பரிமாணத்தை நாம் மிக அழகாக பறந்திருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். Are you all enjoying? நீங்க எல்லாரும் அதை அனுபவிக்கிறீங்களா? ஹரிவோ ஹரிவோ. So under his guidance, instruction, supervision, support, அவருடைய மேற்பார்வையில் அவருடைய தாழ்மையான வழிகாட்டுதலில் he empowered His Grace Balaram Govinda Prabhu. அவர் உயர் திரு பல்ராம் கோவிந்த் பிரபுவை ஒரு சக்தி ஊட்டியிருக்கின்றார். To expand. இது மிக பிரம்மாண்டமாக விரிவங்கம் அடைவதற்கு. So now we have also Krishna Balaram came. இங்கு இப்போ பகவான் கிருஷ்ண பலராமர் வியாபித்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். And today we have the great blessings to have Guru Maharaj here. ஒரு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமாக இன்று பெருமதிப்பிற்குரிய திரு ஜெயபதாக சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் இங்கு வந்திருப்பதை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். And open his heart and explain his vision to all of you. அவருடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அவருடைய நோக்கம் அவருடைய பரிமாணத்தை மிக அழகாக அவர் எடுத்துரைத்தார். I also want to thank His Grace, His Holiness, Bhaktivinoda Maharaj. நான் என் மனதிலிருந்து திரு பக்திவினோத் சுவாமி மகாராஜ் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். Another great pillar of His. அவர் இன்னொரு மிக பிரம்மாண்டமான தூண். How many of you are going to start reading more books after his class? எவ்வளவு பேர் பிரபுபாருடைய புத்தகத்தை இந்த வகுப்பின் பிறகு படிக்க போகிறீர்கள்? So, and all the leaders of South India. தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தலைவர்களும். I have been seeing all of you since the moment I joined. இந்த இயக்கத்தில் சேர்ந்ததிலிருந்து உங்களில் பலரை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன். Many of you were temple presidents. உங்களில் பலர் கோயில் தலைவராக இருந்திருக்கின்றீர்கள். Regional secretaries. மண்டல செயலாளர்களாக இருந்திருக்கின்றீர்கள். Preachers. பிரச்சாரகர்களாக இருந்திருக்கிறீர்கள். I can say that for the past 35-40 years, 35-40 வருடங்களாக நான் கூர்ந்து கவனித்து வருகின்றேன். The South Indian leader has been creating a whole revolution. இந்த தென்னிந்திய தலைவர்கள் உலக அளவில் ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான புரட்சியை செய்திருக்கின்றார்கள். So Guru Maharaj want to empower all of you. ஆகவே திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ் அவர்கள் இவர்களை இன்னும் சக்தி ஆவேசம் செய்வதற்கு காத்திருக்கின்றார்.
I remember when we went to Tirupati. நான் ஒரு முறை திருப்பதி சென்றதை நினைவு கூறுகின்றேன். And Tirupati was collecting to open the temple only with books. திருப்பதி திருக்கோயிலானது பிரபுபாதனுடைய புத்தகங்களை விநியோகம் செய்ததனால் அது சாத்தியமானது. We may have many difference in management. நமக்கு நிர்வாகத்தில் பல்வேறு விதமான கருத்து அபிப்பிராய வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம். But all of us we can agree in one thing. ஆனால் நாம் எல்லோரும் ஒன்றை தீர்மானமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம். That all our South Indian leaders, இங்க இருக்கக்கூடிய தென்னிந்திய தலைவர்கள், because of all of them, because of all of the South Indian leaders, இது சாத்தியமானது இங்க இருக்கக்கூடிய தென்னிந்திய தலைவர்களினால், because of their preaching, அவருடைய பிரச்சார முயற்சியினால் we're all here. அதுதான் நாம் இங்க இருப்பதற்கு மூல காரணம். So the quality of being grateful, ஒரு நாம் நன்றி உணர்ச்சியுடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான குணம், we should never forget. நாம் ஒருபோதும் மறக்க கூடாது. Actually they brought us to Krishna consciousness. நம்முடைய கிருஷ்ண உணர்வின் முன்னேற்றத்திற்கு அது ஒரு மிக பெரிய பங்களிப்பு. They brought us to the lotus feet of Guru Maharaj and many other gurus. நம்மை குரு மகாராஜனுடைய தாமரை பதங்கமலங்களுக்கும் மற்ற குருவினுடைய பாதகமலத்திலும் அது நமக்கு வழிகாட்டியது. They give us faith. நமக்கு மிக தேவைப்பட்ட அந்த நம்பிக்கையை அது கொடுத்தது. That in itself is enough to be grateful for the rest of your life. அது ஒன்று மாத்திரமே நாம் வாழ்க்கை முழுவதும் நன்றி கடனாக பட்டிருப்பதற்கு போதுமானது. So I'm very grateful to all of you. ஆகவே நான் உங்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் நன்றி கடன் பட்டவன். Actually you all make Guru Maharaj very happy and proud. உங்கள் எல்லோரையும் பார்த்து தவத்திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ் மிகவும் சந்தோஷப்படுவார். Okay, I want to start my presentation now. இதோடு நிறுத்தி கொண்டு என்னுடைய பிரசன்டேஷன், என்னுடைய இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு செல்கின்றோம். We talk about what? We talk about what? About what? 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 நாம் எதை பற்றி பேச போகின்றோம்? We talk about why. நாம் எதற்காக பேச போகின்றோம்? Now we're going to talk about how. எப்படி என்கின்ற அவசியத்தை இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். What is Guru? What is Guru? குரு என்றால் என்ன? Why we should serve Guru? எதற்காக நாம் குருவை சேவிக்க வேண்டும்? And now is how. எப்படி நாம் குருவை சேவிக்க வேண்டும்? Can you put the... So a group of many senior devotees from all over the world, மூத்த பக்தர்கள் உலகம் முழுவதிலிருந்தும் வந்திருப்பவர்கள், most of them from South India, இதில் பல முக்கியஸ்தர்கள் தென்னிந்தியாவிலிருந்து வந்தவர்கள். they came together அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக சேர்ந்தார்கள். and they worked for many years, அவர்கள் பல வருடம் அயராது சேவித்தார்கள். hand to hand with Guru Maharaj, கையும் கையுமாக தவத்திரு குரு மகாராஜுடன், on how to help him to fulfill his mission, his vision. எப்படி தவத்திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜனுடைய மிஷன், அவருடைய நோக்கத்தை, ஸ்ரீல பிரபுபாதனுடைய நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதில் அவர்கள் இணைந்தார்கள். And they create the global governance framework for JPS, Jayapataka Swami Seva Committee. அவர்கள் இந்த ஜேபிஎஸ் சேவை கமிட்டி குழு என்பதற்கு அஸ்திவாரமாக அதனுடைய கூறுகளை, அவர்கள் மூலக்கூறுகளை தீர்மானித்தார்கள். This part is very important. இந்த பகுதி ரொம்ப முக்கியமானது. Because it's an integrated approach. இது ஒரு வழிகாட்டப்பட்ட, மிகவும் கூர்ந்து கவனிக்கப்பட்ட ஒரு கட்டம். About devotee care. இது பக்தர்களுடைய கேர், அவர்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது. God brothers care. ஆன்மீக சகோதரர்களுக்கு தேவைப்பட்டதை பூர்த்தி செய்வது. And a driving force to fulfill Guru Maharaj's vision. அதன் பிறகு அவர்கள் தெய்வ திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீ பிரபுபாதின் நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதில் உதவி செய்வது. So we have our mission. நமக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கின்றது. You can read in Tamil, you can all read in English, so we save time.
நாம் கோர்வையாக இணைந்து ஒரு குழுவாக தேவைப்பட்ட தீர்மானிக்கப்பட்ட விஷயத்தை நம்முடன் இருக்கக்கூடிய கருத்து அபிப்பிராயங்களை களைந்து தனி நபராகவும் கூட்டு திறமைகளாகவும் மிகுந்த நல்ல முறையில் ஆரோக்கியமான முறையில் திரு குருதேவாவுடைய நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதிலும் அவருடைய சுய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதிலும் அவர் திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாரின் உபதேசங்களை பூர்த்தி செய்வதிலும் முழுமையாக ஒரு குழுமமாக பக்தர்களுக்கு அவர்களுக்கு தேவைப்பட்டதை செய்து ஆலோசனையை பகிர்ந்து பாதுகாத்து தொன்மையாக பாரம்பரியமாக வரக்கூடிய இந்த பாரம்பரியத்தை எதிர்கால தலைமுறையினருக்காக அதை சேமித்து கவனத்துடன் நிர்வாகம் செய்து இதை கொண்டு போய் சேர்ப்பது. We have our vision as well. நமக்கு ஒரு பார்வை, ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்கின்றது. ஒரு உற்சாகமான ஒரு பக்த குழுவாக இருந்து அன்புடன் அதே சமயத்தில் ஸ்திரமாக முயற்சி செய்து நம்முடைய அன்பை பகிர்ந்து நம்முடைய ஒத்துழைப்பை தெரிவித்து நடைமுறையில் தேவையான தீர்வுகளை நம்முடைய ஆன்மீக சகோதரர்கள் சகோதரிகள் சீக்ஷா டிசைபிள்ஸ் நம்முடைய சீடர்கள் அதன் பிறகு பிரதான வகையில் அந்த சமூகத்துக்கு தேவைப்படுகின்ற விஷயத்தை குருதேவாவுடைய கம்பேஷன் அவருடைய காருண்யத்தோட கூடிய அந்த ஒரு முனைப்புடன் செயல்பட்டு திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இஸ்கானை தோற்றுவிப்பதற்காக பட்டியலிட்ட 7 பிரதான நோக்கங்கள் முழுமையடைவதற்காக பாடுபடுவது. So, who are the JPS Seva Committee? Actually, when we started, we were called JPS Executive Committee. JPS Seva Committee இனுடைய நோக்கம் என்ன, அது என்ன செய்கிறது என்பதை பார்க்க வேண்டும். But Guru Maharaj said no. Guru Maharaj said no. We were called JPS Seva Committee, but Guru Maharaj said no. இதற்கு குரு மகாராஜ் வேண்டாம் என்று சொன்னார். He said it should be Seva Committee. அது சேவை குழுவாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். Because I want all of you to serve my disciples. அவர் சொன்னது இந்த குழு என்னுடைய சீடர்களை சேவை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார். So who is the Seva Committee? அப்போ இந்த JPS சேவா கமிட்டி என்றால் என்ன? We are senior disciples. நாம் ஒரு மூத்த பக்தர் குழு that are dedicating to serve and assist Guru Maharaj in fulfilling Srila Prabhupada's mission, ambition. திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ் அவர்களை அவர்களுடைய நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காகவும் திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய நோக்கத்தின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்வதற்காகவும் we try to be focused on offering service. இது இந்த சேவைகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முகாந்திரமாக இது உருவாக்கப்பட வேண்டும். Support all our God brothers, our community, our temples, our society. அப்போ இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் ஆன்மீக சகோதரர்கள் இவர்கள் எல்லோரையும் பல பரிமாணங்களில் இணைத்து we are working in created a seamless coordination. இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிர்வாகம், ஒரு நிறுவனம் போல இவர்கள் எல்லோரையும் ஒருங்கிணைத்து கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய முயற்சி. To fulfill Guru Maharaj's instructions. இது திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ் அவர்களின் நோக்கங்களை பூர்த்தி செய்வதற்காக. And our focus is disciple care. நம்முடைய முக்கியத்துவம் பக்தர்களுடைய கேர், அவர்களுடைய கவனிப்பு. Community engagement. இது ஒரு சமூகத்திற்கான சேவை. And organizational effectiveness. நம்முடைய சீராக நாம் செயல்படக்கூடிய தன்மையை அதிகரிப்பதற்காக. But we are expanding. நாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். We have our organizational structure. நமக்கு ஒரு வடிவம் இருக்கின்றது. We have our executive team. What team? Executive மூலக்கூறு குழு இருக்காங்க. Advisory team.
ஆலோசனை வழங்கக்கூடிய குழு இருக்காங்க. Operational team. செயலக வடிவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு குழு இருக்காங்க. And between our organization we have different representatives of each of the teams in different teams. இந்த குழுவை பிரதிநிதித்துவம் பண்ணக்கூடிய தனிப்பட்ட பிரமுகர்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவங்க இணைந்து பேசிக்கொள்றாங்க. For example, our advisory team ஒரு உதாரணத்துக்கு ஆலோசனை குழுவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா is formed by senior disciples. இது தோற்றுவிக்கப்பட்டது மூத்த பக்தர்களுடைய சேர்க்கையினால். From all over the world. உலகம் முழுவதிலிருந்து. They share multiple responsibilities. ஒவ்வொருத்தருக்கும் பலமுக பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. Most of them are sannyasis, gurus, they are also temple presidents, zonal supervisors, etc. இதில் இருப்பவர்கள் சன்னியாசிகள், மூத்த பக்தர்கள், கோயில் தலைவர்கள், ஒரு இடத்தை கண்காணிக்கக்கூடிய மிக பொறுப்பில் இருப்பவர்கள். And they provide an invaluable wisdom. அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அவசியமாக தேவைப்படுகின்ற ஒரு பங்களிப்பை அவர்கள் செய்தார்கள். For example, His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj is part of the advisory team. உதாரணத்திற்கு திரு பக்தி புருஷோத்தம் சுவாமி மகாராஜ் அவருடைய தலைமையில் இந்த ஆலோசனை குழு வடிவமைக்கப்பட்டு துரிதமாக செயல்பட்டது. And today இன்று we have the great honor இன்று ஒரு பெரிய நமக்கு ஒரு வெகுமானம் உண்டு. That Balaram Govinda Prabhu accepted to also be part of the advisory team. Balaram Govinda Prabhu accepted to be part of the team. Balaram Govinda. உயிர் திரு பலராம் கோவிந்த பிரபுவும் இந்த ஆலோசனை குழுவில் சேர அவர் ஒத்துக்கொண்டார், சம்மதம் தெரிவித்திருக்கின்றார். Executive team. Executive team மூலக்குழு குழு. They oversees many responsibilities. இந்த குழுவானது உங்கள் படத்தில் காண்பிப்பது போல அது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. They facilitate the smooth functioning. அது எப்படி இயங்குகின்றது என்கின்ற தெளிவு இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. They provide direction. எந்த திசையில் செய்யப்பட வேண்டும் என்கின்ற தகவலை அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்கின்றார்கள். They provide funds. அதற்கு தேவையான நிதியை அவர்கள் கொடுக்கின்றார்கள். They deploy resources. பல்வேறு விதமான வளங்களை தேவைப்படுகின்ற வளங்களை ஒருங்கிணைக்கிறார்கள். A scheduled meeting provides updates to Guru Maharaj. அவர்கள் தேவைப்படுகின்ற ஆலோசனையை அங்கு அவர்கள் கொடுக்கின்றார்கள். Reports. Anyway, reports. They shall report to Guru Maharaj. அவர்கள் திரு பக்திவினோத் சுவாமி திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜை அவர்கள் அணுகுகிறார்கள். So the executive team மூலக்குழு they have country and zonal coordinators. அவர்கள் அந்த குழுவானது பல்வேறு ஜோனல் மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர்களோடு குழுமியிருக்கின்றது. Regular meetings with Guru Maharaj. அவர்கள் தொடர்ந்து திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜோடு சந்தித்து பேசுகின்றார்கள். They meet very often. அவர்கள் அடிக்கடி சந்திக்கின்றார்கள். If you don't meet once a week, you are out. அவர்கள் ஒரு வாரத்தில் ஒரு முறை சந்திக்கலாம், அவங்க போயிடுறாங்க வெளியில. They agree to make time, to give time. அவங்க அதற்கு தேவையான நேரத்தை கொடுப்பவர்களாக இருக்கின்றார்கள். They function 24/7. அவர்கள் ஒரு வாரத்தில் 7 நாட்களும் 24 மணி நேரமும் இயங்குபவர்களாக இருக்கின்றார்கள். And then we have the operational team. இப்பொழுது செயல்பாடு குழுவை பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். This is very important. இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாக கருதப்படுகிறது. They are the working force. அவர்கள் இயங்கக்கூடிய ஒரு குழுவாக இருக்கின்றார்கள். We have a representative from the executive team. அவர்கள் அந்த குழுவிலே மூலக்கூறு குழுவிலிருந்து பிரதிநிதிகள் அதில் இருக்கின்றார்கள். They are in charge of mobilizing resources. அவர்கள் இதற்கு தேவையான வளங்களை ஒருங்கிணைப்பவர்களாக அந்த பொறுப்பில் இருக்கிறார்கள். And they implement the decisions. அவங்க நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளை அதை பிராக்டிக்கலாக நடைமுறையில் செயலாக்கப்படுத்துவர்களாக இருக்கின்றார்கள். I hope it's not too technical. இது ரொம்ப நுட்பம் நிறைந்ததாக இல்லைன்னு நான் நம்புகிறேன்.
This is very important. Pay attention to this slide. இந்த ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன் இது ஒரு வடிவமைப்பினுடைய மூலக்கூறுகளை நம்மளோட பகிர்ந்து கொள்கின்றது. So we have a advisory team. ஆலோசனை குழு இருக்காங்க இதுல. Executive team. இதுல மூலக்கூறு குழு இருக்காங்க. We have reporting, periodic reporting. இதுல தொடர்ந்து அதுல நடக்கக்கூடிய progress report, அதுல என்ன முன்னேற்றங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க சமர்ப்பிக்கிறாங்க. We have the working groups that have focus areas. ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் நம்ம இந்த சிறு சிறு செயல் வடிவ குழுவை நாம் அமைத்திருக்கிறோம். And we are country zonal representatives. ஒரு மண்டலத்திலும் நம்ம இதற்கு தேவையான காரியதரிசிகளை நியமித்திருக்கிறோம். So they all work together. இவங்க எல்லாரும் ஒருவர் ஒத்துழைத்து இயங்குறாங்க. To assist Guru Maharaj in his mission. திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ் அவருடைய தேவைக்காக இந்த குழு இயங்குகின்றது. There is a constant communication within the three teams. இந்த குழுவினுடைய விபரங்கள் இதை பற்றிய அறிவிப்புகள் அவங்கள தொடர்ந்து பகிர்ந்த வண்ணம் இருக்காங்க. How many teams there are? எவ்வளவு குழுக்கள் இருக்காங்க? One team is advisory, operational and very nice. You're paying attention. I saw somebody sleeping on the back. So they work together. இவங்க எல்லாரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒத்துழைத்து இயங்குறாங்க. How many of you went and told Guru Maharaj, please give me an instruction? உங்கள எவ்வளவு பேர் குரு மகாராஜிடம் போய் குரு மகாராஜ் தயவு செய்து எனக்கு கட்டளைகள் உபதேசம் கொடுங்கள்னு கேட்டிருக்கீங்க? How many? Raise your hands. அப்படி செய்தவங்க உங்களுடைய கைகளை உயர்த்துங்க. Only few. Only few told Guru Maharaj, give me an instruction. உங்கள ஒரு சிலரே வெகு சிலரே தான் உபதேசங்கள் கொடுங்க அப்படி நீங்க போய் கேட்டிருக்கீங்களா? ஜெய் குரு மகாராஜ் கி ஜெய். जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, गुरु महाराज, जय गुरु महाराज. जय श्रील गुरु महाराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. எடுத்துலமா. You can move it and I continue standing. You can move it. I think you are not welcoming Guru Maharaj properly without chanting. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Gaura Hari, Nitai Gauranga Gaura Hari, Nitai Gauranga Gaura Hari, Nitai Gauranga Gaura Hari, Gaura 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 Hare, Gaura 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 Hare, Nitai Gauranga Gaura Hare, Nitai Gauranga Gaura Hare. Bolo Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jaya Sachinandana Gaura Hari, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada.
Okay, all of you now raise your hands again. மீண்டும் உங்கள் எல்லோரும் நீங்க கையை உயர்த்தி பிடிங்கள் என்று கேட்கிறேன். Srila Prabhupada ki. So please have a seat. தயவு செய்து அமருங்கள். His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaja ki. Bhakti Vigna Vinas Narasingha Maharaja ki. Bhakti Narasingha Swami ki. Bhakti Dhiradamodar Maharaja ki. Little louder. இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமாக. Bhakti Dhiradamodar Maharaja ki. ஜாய். Yes. Bhakti Vigna Vinas Narasingha Maharaja ki. ஜாய். Bhakti Narasingha Swami ki. ஜாய். Yes. That's how we welcome our holinesses. So pay attention because we are talking about how. இது எப்படி செய்வது என்பதை பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். How to serve Guru Maharaj. எப்படி குரு மகாராஜ் அவர்களுக்கு நாம் சேவை செய்வது. So this is our team's members. இது 8 மெம்பர்ஸ் அங்கத்தினர் அடங்கிய ஒரு சிறிய முயற்சி. I'm not going to read, you can read. இதை நாம் துல்லியமாக வரி வரியாக படிக்க போவதில்லை. For example, in the advisory team we have His Grace Sinkeshwara Prabhu, Rebati Raman Prabhu. இந்த ஆலோசனை குழுவில் சிம்மேஸ்வர் பிரபு இருக்காங்க. Bhakti Parivrajak ரேவதி ராமன் பிரபு இருக்காங்க. Maharaj. தவத்திரு பக்தி புருஷோத் சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் இருக்காங்க. Bhakti Parivrajak Maharaj. பக்தி பரிவர்ஜக பிரச்சா மகாராஜ் இருக்காங்க. And in the executive team, இந்த executive team மூலக்குரு குழுல we have Shivalava Prabhu, திரு ஸ்ரீவல்ல பிரபு இருக்காங்க. Marichi Prabhu, மரிச்சி பிரபு இருக்காங்க. Mahavaraha Prabhu, மகாவர பிரபு இருக்காங்க. and others. அதுபோல பலர் இருக்காங்க. And in the operational team, இதுல செயலாக்க குழுவுல do you see names? யாராவது பேர்களை படிக்க முடிகிறதா? Do you see names? I can't hear you. நீங்க பேர்களை படிக்க முடியுமா? Somebody say yes and no. Do you see names? Operational team? இல்லைன்னு சொல்றீங்களா? That's we are leaving it for you. How many want to help us to fulfill Srila Prabhupada's instructions and Guru Maharaj's desires? இந்த தேவைப்படுகின்ற பட்டியலில் உங்களை நான் சேர்க்க விரும்புகின்றேன். எவ்வளவு பேர் ஆவலா இருக்கீங்க? You see all the Prabhus are raising their hands and saying Hari Bol. பிரபுஜிஸ் பல பேர் கையில உயர்த்துறாங்க. மாதாஜிஸ் பின்தங்குறீங்க. Sorry Prabhus, but I see more Matajis than Prabhus. நான் மாதாஜிஸும் பார்க்குறோம், பிரபுஜிஸையும் பார்க்கணும். This means we have a lot of Matajis preaching. நிறைய மாதாஜிஸ் புல்லன் போர்டு பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். So this is a system we have. It's very important. We have JPS e-care. இப்பொழுது நாம JPS e-care என்கின்ற பகுதிக்கு நம்ம போறோம். What is e-care? இது e-care என்றால் என்ன? It's a central hub for communication. இதை நாம் நம்முடைய தகவல் பரிமாற்றத்திற்காக நாம் இதை உபயோகப்படுத்துறோம். Data management. இது வந்து தகவல்களை நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய ஒரு முயற்சி. And global spiritual support. இது உலகளாவிய ஒரு ஆன்மீக சப்போர்ட், ஒரு தேவையை பூர்த்தி செய்வது. It's all the high tech latest technology we're using to try to serve you. இது வந்து இப்போ தற்போது இருக்கக்கூடிய நிலவிக்கின்ற தொழில்நுட்பத்தை உள்ளடக்கியதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான பரிமாணம். When I say we, I mean Guru Maharaj. இது வந்து திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துவதற்காக இந்த பிரத்யேக முயற்சி. Where is our office? Where is our office? இதனுடைய அலுவலகம் எங்கே இருக்கின்றது? Mayapur. Very good. கரெக்ட், மாயாப்பூர்ல அமைந்திருக்கு. So this is to facilitate devotee care worldwide. இது வந்து உலகம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய சீடர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக இது இயங்குகின்றது. While ensuring local engagement. அங்கு நடைமுறையில் அங்கே லோக்கல் இருக்கக்கூடிய ஒரு இணைப்போடு இது செயல்படுகின்றது.
The primary system is connecting disciples to Guru Maharaj guidance. இந்த பிரதான தேவை வந்து சீடர்களை குருவோடு குரு மகாராஜனுடைய அரவணைப்பில் இணைப்பதற்காக. The role is to make you closer with Guru Maharaj. நம்முடைய கதாபாத்திரம் உங்களை திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜனுடைய நெருக்கத்தில் வைப்பது. But not only Guru Maharaj. இது வந்து குரு மகாராஜ் மாத்திரமல்ல, with Guru Maharaj God brothers. குரு மகாராஜனுடைய ஆன்மீக சகோதரர்கள் கூடவும் சரி. Like His Holiness Bhakti Vigna Vinas Narasingha Swami Maharaj. உதாரணத்துக்கு திரு பக்தி விஞ்ஞான விநாசன சுவாமி மகாராஜ். And with Srila Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதர். His Holiness திரு has been together working for many years. பல வருடங்களாக சேர்ந்து இணையக்கூடிய ஒரு முனைப்பை நாம் பார்க்கிறோம். Cooperating with Guru Maharaj. நாம் நமது மரியாதைக்குரிய திரு குரு மகாராஜனுடன் ஒத்துழைத்து செயல்படுகின்றார். In his zones. In his zone. அவருடைய மண்டலங்களில் அவர் செயல்படுகின்றார். He is such an amazing sadhu. இது அவர் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு சாது. He is always there to serve. அவர் எப்பொழுதும் சேவை செய்வதற்கு காத்திருக்கின்றார். I tell you a little story. Sorry, I'm sideways. Little story. ஒரு சிறிய ஒரு கதையை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்கின்றேன். When we went to Rameshwaram, நாங்க ராமேஸ்வரத்துக்கு போயிருந்தோம். we leave at 5 a.m. விடிய காத்தால 5 மணிக்கு நாங்க புறப்பட்டோம். It was very hot. ரொம்ப சூடாக இருந்தது. We finished 6:30 p.m. We finished 6:30 p.m. இதை நாம் 6:30 மணிக்கு மாலை முடித்து கொண்டோம். I told Maharaj. நான் சொன்னேன் மகாராஜ் கிட்ட. Maharaj, come in the car with me. என்னோட கார்ல நீங்க வாங்கன்னு சொன்னேன். Maharaj said no. அவர் சொன்னார் இல்ல வேண்டான்னு. I came with the devotee safari in bus. நான் வந்து சஃபாரி பக்தர்களோடு சேர்ந்து பஸ்ல வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. I'm going back by bus with them. அவர் சொன்னதோடு நிறுத்தாமல் பஸ்ல பக்தர்களோடு தான் வந்தார். Maharaj is such an amazing association. மகாராஜனுடைய சத்சங்கம் அவ்வளவு ஒரு ஆச்சரியமானது. So when we find this kind of sadhus, we raise our hand and we say, "Make Haribol." இது போன்ற பக்தர்களை பார்க்கும் பொழுது 2 கைகளை உயர்த்தி நம்மளுடைய அபிமானத்தை நாம் தெரிவிப்போம். Okay. Having said that, who are Jayapataka Swami Shishya Samoha? ஜெயபதாக சுவாமி சிஷ்ய சமூகம் என்றால் யார் யார்? GSSS. GSSS. JSSS. Jayapataka Swami Shishya Samoha Sangha. ஜெயபதாக சுவாமி சிஷ்ய சமூக சங்கா. We are creating a disciples network. இது ஒரு தொடர் செயின் போல ஒரு நெட்வொர்க்கை நம்ம சீடர்களிடையே ஏற்படுத்துகிறோம். Because e-care is Guru Maharaj providing care to you. ஏன்னா இந்த முக்கியமான கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ் இதன் மூலமாக அவருடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார். And GSSS is us. நாம் தான் அது. Supporting each other. நம்முடைய தேவைகள் ஒவ்வொருத்தருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக. Inspiring each other. நம்மை உற்சாகப்படுத்திக் கொள்வதற்காக. Prema Padmini Mataji. பிரேம பத்மினி மாதாஜி. She was very working a lot in this project. இந்த ஒரு சேவையில் அவங்க ரொம்ப அர்ப்பணிப்போட செயல்பட்டாங்க. Local and regional coordination. அங்கே லோக்கலில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ரீஜனல் மண்டல கோஆர்டினேஷன் ஒருங்கிணைப்பு குழுவோடு சேர்ந்து ஒத்துழைத்து to foster inspiration, cooperation, communication. தேவைப்படுகின்ற ஒத்துழைப்பு தகவல் பரிமாற்றம் இவற்றிற்காக அது செயல்படுகின்றது. And we use all kind of instruments. இதற்கு தேவைப்படுகின்ற பல்வேறு விதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பல்வேறு விதமான உபகரணங்களை நாம் உபயோகப்படுத்துகின்றோம். To uplift each other. நம்முடைய உற்சாகத்தையும் நம்முடைய முன்னேற்றத்தையும் உயர்த்தி கொள்வதற்காக. So this is us taking care of us. இது வந்து சுருக்கமாக சொல்லணும்னா நாம் இணைந்து நம்முடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக இயங்குவது. So what is our message? நம்முடைய இன்றைய செய்தி என்ன? JPSC care represent Guru Maharaj personal care for you. JPS E-care அப்படிங்கிறது ஜெயபதாக சுவாமி சிஷ்ய சமூக சங்கத்திற்கு தேவையான விஷயங்களை செய்வது. There is a table outside.
There is a table outside. இதற்கு வெளியே ஒரு மேஜை ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. Please make sure you visit Guru Maharaj office table. அது வந்து திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜனுடைய ஆபீஸ்னுடைய மேஜை அது. Guru Maharaj has over 100 instructions. குரு மகாராஜ் அவர்களுக்கு 100க்கும் அதிகமான உபதேசங்கள் இருக்கின்றன. Some are easy. சிலது மிக எளிமையானது. Some are very challenging. சிலது மிகுந்த சவால் நிறைந்தது. How many wants to help him and Prabhupada? You see Mataji's, Prabhu's, all the hands are up. Mataji's half, quarter. How many want to help him? எவ்வளவு பேர் ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜுக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறீர்கள்? So this is an opportunity. இது ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு, மிகப்பெரிய முகாந்திரம். GSSS. JSSS. Focus on disciples, supporting and cultivating each other. அவருடைய சீடர்கள் அவர்களுக்கிடையே இருக்கக்கூடிய உறவுகளை மேம்படுத்த அல்லது இன்னமும் அதை மெருகேற்ற இது ஒரு முயற்சி. Guru Maharaj spent over they cut my mic because I'm talking too much. They cut my mic, I'm talking too much. I need to finish soon. மிக விரைவில் நான் முடித்துக்கொள்ள வேண்டும். என்னுடைய பேட் கர்மா, என்னுடைய தீய கர்மம் இப்படி இந்த மைக் வேலை செய்யாத காரணம். So these two groups are focused on supporting Guru Maharaj. இரண்டு குழுவுமே சீடர்களுக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்வதற்காக இது உருவாக்கப்பட்டது. And Guru Maharaj spent over 30-40 years. Every time he used to come with the contact notebook, getting the data, encourage the office to do something. திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ் இதில் அதிகமான அக்கறையும் நிறைய முனைப்பும் பல வருடங்களுடைய உழைப்பு நிறைய தகவல்கள் ஆலோசனைகளை அவ்வப்போது அவர் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார். So now we have a very robust system. இப்பொழுது ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு வடிவத்தை நாம் இதில் வடிவமைத்திருக்கின்றோம். We have a shared vision and mission. நமக்கு மிக தெளிவான ஒரு நோக்கமும் பார்வையும் இருக்கின்றது. We have a constant reporting system. தொடர்ந்து நம்மளுடைய முன்னேற்றத்தை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய விவரங்களை துல்லியமாக இது உள்ளடக்கியது. We have created a digital platform. நம்ம இது ஒரு அற்புதமான ஒரு பிசிக்கல் பிளாட்ஃபார்மா இதை வடிவமைச்சிருக்கோம். Centralized database. இது ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு, இது எல்லாருடைய ஆக்சஸும் கிடைக்கிற மாதிரி இதை நம்ம வடிவமைத்திருக்கிறோம். So we have this is Guru Maharaj created this for you, to support you, to help you, and also so you can help Srila Prabhupada's mission and him. And we work in groups. We're going to have multiple groups. My translation is gone. We're going to have multiple groups to focus on different missions and visions of Guru Maharaj. We have regional care coordinators. We have local care coordinators. And this is the 7 themes of over 70 Guru Maharaj desires: heritage, education, infrastructure, publication, culture, community, pilgrimage, experience, and outreach. So with that, we conclude our presentation. Let's give a big welcome to His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. So please remember, go to the table of JPS office. JPS office table. Translation. And make sure your details are correct. If they are not correct, we cannot contact you. Okay? Translation is not detailed, not contact. Jai. Let's give a big Haribol to Guru Maharaj.
Vishnupadaya Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshata Rine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Yadavaya Namaha Gopala Govinda Ram Srimadhusudana Pangum Langayate Girim Yatridhasanan Mande Shri Guru Dinatarinam Havananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Hare Om Tat Sat Sat. So Echo. today you had Shravanam Kirtanam. So today you had Shravanam Kirtanam. இன்றைக்கு நீங்கள் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் பண்ணீங்க. You were hearing that Shravanam. You are hearing that is Shravanam. நீங்கள் கேட்குறது ஸ்ரவணம். And the speakers were speaking that Kirtanam. Different speakers were speaking. That is Kirtanam. வெவ்வேறு பேச்சாளர்கள் பேசுவது கீர்த்தனம் எனப்படுகிறது. So I'm going to reverse. So I'll hear from you. now we are going to reverse this. I want to hear from you. இப்போ இதை நான் மாற்ற போகிறேன். உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் கேட்க விரும்புகிறேன். What are your questions? What are your questions? உங்கள்கிட்ட என்ன கேள்விகள் இருக்கு? So write them down. You can write them down. அதை நீங்கள் எழுதலாம். In the meantime, I'll speak for a few minutes. Yeah. Srivas. In the meanwhile, I'll speak a little. நீங்கள் உங்கள் கேள்விகளை எழுதலாம். அது நீங்கள் எழுதுகிற வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் பேசுகிறேன். Guru Maharaj, you have so many disciples here that can you stay in South India for 6 months of the year so that we can all advance more rapidly? அவருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா, குரு மகாராஜ் நீங்கள் உங்களுக்கு இவ்வளோ சிஷ்யர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க, ஆகையால் நீங்கள் தென்னிந்தியாவில் 6 மாதம் தங்க முடியுமா? அப்படி தங்குனீங்க அப்படின்னாக்கா நாங்கள் ரொம்ப வேகமாக முன்னேற்றம் அடையலாம். So could you stay with us for 6 months in a year so that we could all advance nicely? Nice question. Nice question. நல்ல கேள்வி.
You see, I wanted to go to Tirupati. You see, I was supposed to go to Tirupati. நான் திருப்பதிக்கு போக வேண்டியிருக்கு. My doctor said I had to go first to Chennai. My doctor said that I have My doctor said that I have to go to Chennai first. என்னுடைய மருத்துவர்கள் சொன்னாங்க நான் முதல்ல சென்னைக்கு போகணும் அப்படின்னு. For a medical checkup. ஒரு மருத்துவ பரிசோதனைக்காக. My coming here is a big thing. And coming here, it's a big thing. இங்க வர்றது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் எனக்கு. And we're glad to see so many devotees. And we are glad to see so many devotees. இங்க இவ்வளோ நிறைய பக்தர்கள் பார்க்கறதுல ரொம்ப பெருமிதம் கொள்கிறோம். That way, Bangladesh, they have 50,000 devotees. Now in Bangladesh, they have 50,000 devotees. இப்ப பங்களாதேஷ்ல 50,000 பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க. Bengal, Assam, Tirupati. Bengal, Assam, Tirupati. They have also thousands, 50,000. They also have thousands, maybe 50,000. இங்கெல்லாம் கூட ஆயிரக்கணக்கில் பக்தர்கள் இருப்பாங்க. 50,000 கூட இருக்கலாம். Had to talk to my secretaries. So then you have to talk to my secretaries. நீங்க என்னுடைய காரியதர்சி இடத்துல பேச வேண்டும். They gang up on me. They gang up on me. அவங்க என் மேல பாய்வாங்க. So they have the final word. My doctors, secretaries. So you have to talk to my doctors, my secretaries, and they have to plan it. என்னுடைய மருத்துவர்கள், என்னுடைய காரியதர்சிகள் அவங்களிடத்துல நீங்க பேசணும். அவங்க திட்டமிடுவாங்க. But if you do a lot of preaching, I'll be very inspired to come here. But if you do a lot of preaching, I will be very inspired to come here. ஆனா நீங்க நிறைய பிரச்சாரம் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா நான் இங்க வர்றதுக்கு ரொம்ப உற்சாகப்படுத்தப்படுவேன். And of course, this is one part of South India. Of course, this is one part of South India. இது தென்னிந்தியாவினுடைய ஒரு பகுதி. Other parts of South India. There are other parts of South India. தென்னிந்தியால மற்ற பகுதிகளும் இருக்கு. And there are other states where I should go. And there are other states where I still need to go. இன்னும் மற்ற மாநிலங்களும் இருக்கு. நான் அங்கேயும் போக வேண்டி இருக்குது. Now, since last year, March, I have twice a week been having dialysis. Since last year, March, I have been having dialysis 3 times a week. போன வருடம் மார்ச் மாதத்திலிருந்து நான் வாரத்திலே 3 தினங்கள் இந்த டயாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது செய்ய வேண்டியிருக்கு. But here in Madurai, the good hospital with good dialysis machine. Here in Madurai, they have a good hospital with a good dialysis machine. இங்க மதுரையில் ஒரு நல்ல ஆஸ்பத்திரியில்
ஒரு நல்ல டயாலிசிஸ் கருவியும் இருக்கு. So far, this is my first visit out, and it's going all right. So far, this is my first visit outside, and it has been going on all right. வெளி இடங்களுக்கு நான் இப்போ இந்த டயாலிசிஸ்க்கு அப்புறமா முதல் முறையாக விஜயம் செய்கிறேன். இது ரொம்ப நல்ல விதத்தில் போய்கிட்டு இருக்கு இது வரைக்கும். When I saw the doctor in Chennai, he said, "You look good." When I saw the doctor in Chennai, he said, "You look good." சென்னையில் நான் மருத்துவரை பார்த்த பொழுது அவர் சொன்னார், நீங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னார். He said, "You can fly." He said, "You can fly." அவர் சொன்னார், நீங்க பறக்கலாம். So I flew here to Kumbakonam and Trichy rather. So I flew to Kumbakonam, Trichy. அதனால நான் திருச்சிக்கு விமானத்தில் போனேன். And then I drove to Madurai. And then I drove to Madurai. அதுக்கப்புறம் மதுரைக்கு வாகனம் மூலமாக வந்தேன். So maybe I'll be able to come back and spend more time. So maybe I may be able to come back and spend more time. நான் திரும்பி இங்கே வந்து இன்னும் அதிக நேரம் செலவிட முடியலாம். But Bangalore is telling me, come to Bangalore. Bangalore, they're telling me, come to Bangalore. பெங்களூரில் சொல்கிறாங்க, பெங்களூருக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி. Like that, different people are saying different things. Like that, different people are saying different things. இது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வெவ்வேறு விதமாக கூப்பிடுறாங்க. So, I spend more time now in Mayapur. I spend more time now in Mayapur. நான் இப்போ அதிக நேரம் மாயாப்பூரில் செலவிடுறேன். And you can send your video reports how your preaching is going on. You can send me video reports of how your preaching is going on. நீங்கள் எப்படி பிரச்சாரம் செய்கிறீங்க அப்படிங்கிற அறிக்கையை ஒரு வீடியோ மூலமாக எனக்கு அனுப்பலாம். One lady, Vyasadeva, she sent me a report how she's preaching to the deaf people. One Vaishnavi, she sent me a report of how she is preaching to the deaf people. ஒரு வைஷ்ணவி தான் எப்படி காது கேட்காதவங்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு அறிக்கையை அனுப்பிச்சாங்க. She learned sign language. She learned the sign language. அவங்க செய்கை மூலமான ஒரு பாஷையை கற்றுக்கொண்டார்கள். And like that, she preaches to them. Like that, she preaches to them. இவ்விதமாக அவங்களுக்கு அவங்க பிரச்சாரம் பண்ணாங்க. So, this shows that there's so many opportunities to preach. This shows that there are so many opportunities to preach. இது பிரச்சாரம் செய்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத காண்பிக்குது. Okay. The only who learned one sign language. I have learned only one sign language. நான் இந்த ஒரே ஒரு சைகை பாஷையை தான் கற்றுக்கிட்டேன். அது என்ன? Krishna playing the flute. Krishna playing the flute. That's Krishna playing the flute. கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் வாசிக்குதுங்கிறது தான் அந்த சைகை. So now some
questions from you? Yes, so now some questions. I'll hear. You'll be doing kirtan, I'm doing shravana. So this is a question from Krishna Premi Vishnupriya Devi Dasi. Hare Krishna, my humble obeisances at the lotus feet of our most dear Guru Maharaj. All glories unto you, all glories to Srila Prabhupada. My question is, how to save ourselves from committing offense on thought level in this digital era where we are very well connected to each devotee just at the touch of a smartphone? How to ensure that we are always in the mood of serving the Vaishnavas even in our thoughts? ஸோ அவருடைய கேள்வி, முதல்ல அவருடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த நிகழ்காலத்தில் நாம் எண்ணத்தின் அளவில் கூட எப்படி நாம் அபராதங்கள்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக் கொள்வது, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய கைபேசியை நாம் தொட்டாலே நம்முடைய எண்ணங்கள் சிதறிவிடுகிறது. ஸோ அதிலிருந்து நாம் எப்படி நம்மளை காப்பாற்றிக் கொள்வது, அதில் எண்ணத்தின் அளவில் எப்படி நாம் வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்கிறது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. We should seek health in ourselves and the good qualities in others. We should see the faults in ourselves and the good qualities of others. நாம் நம்மளிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தவறுகளையும் மற்றவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்ல குணத்தையும் பார்க்க வேண்டும். I didn't understand exactly how the smartphones make it difficult to avoid offenses. I don't understand how exactly smartphones make it difficult to avoid offenses. எனக்கு என்னன்னு புரியல, எப்படி இந்த கைபேசிகள் நாம் அபராதத்தை தவிர்க்கிறத கஷ்டமாக்குது அப்படின்னு. Now we have AI. We should program the phone to Krishna consciousness. Now we have AI, so we should program the phone to be Krishna conscious. இப்போ இந்த ஏஐ அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஸோ அதன் மூலமாக நம்முடைய கைபேசியை கிருஷ்ண உணர்வாக ஆக்குறதுக்கு நம்ம எழுதணும். Okay. Next question is from Trilokatma Murari Das. What are some practical tips and tricks to become a Paramahamsa in this life? கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா, நாம் இந்த பிறவியில் பரமஹம்சர்கள் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு ஆலோசனை சொல்லுங்க. Hamsa can take a mix of water and milk and take out the milk. A Hamsa can take a mixture of water and milk, and from that mixture it can take out the milk. ஒரு ஹம்சா அப்படின்னா அன்னப்பறவை. ஒரு அன்னப்பறவை பாலையும் தண்ணியும் கலந்து வச்சோம் அப்படின்னாக்கா அதிலிருந்து பாலை மட்டும் எடுக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது. Paramahamsa means you take a mix of Maya and Krishna consciousness and take out the Krishna consciousness, leave the Maya. So Paramahamsa means you take out the good and apply it in Krishna consciousness and leave out the bad. பரமஹம்சா அப்படின்னு சொன்னாக்கா நல்ல விஷயங்களை எடுத்து கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்படுத்தி கெட்ட விஷயங்களை விட்டு விடுறது.
tip is you gradually advance. So the tip is that you gradually advance. என்ன ஆலோசனை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் படிப்படியாக முன்னேற்றம் அடையுங்க. These are all steps to prema. These are all steps to prema. இதெல்லாம் பிரேமையை அடைவதற்கான படிக்கற்கள். First, we have some faith. We hear from different advanced devotees. Which means that we have some faith and we hear from advanced devotees. இது நாம் ஒரு நம்பிக்கை கொண்டு முன்னேற்றம் அடைந்த பக்தர்களிடத்திலிருந்து கேட்கணும். We start to associate with advanced devotees. We should desire to associate with advanced devotees. முன்னேறிய பக்தர்களிடத்தில் சங்கம் எடுத்துக்கொள்வதற்கு நாம் ஆசைப்பட வேண்டும். No, we should associate. We should associate. நாம் சங்கம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Then we start to practice devotional service. Then we start to practice devotional service. அதுக்கப்புறமா நாம் பக்தி தொண்டை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். We take initiation. We take instructions. நாம் கட்டளைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Initiation. We take initiation. நாம் தீட்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். And then we reach the stage of anartha nivritti. Then we reach the stage of anartha nivritti. அதுக்கப்புறமா நாம் அனர்த்த நிவர்த்திங்கிற நிலையை அடைகின்றோம். So from bhajana kriya to anartha nivritti. So we go from bhajana kriya to anartha nivritti. இதன் மூலமா நாம பஜன கிரியையிலிருந்து அனர்த்த நிவர்த்திக்கு போகின்றோம். There are all kinds of weeds that grow along with our devotional creeper. There are all kinds of weeds that grow along with the devotional creeper. இந்த பக்தி செடியை சுற்றி நிறைய களைகளும் வளர்கின்றன. Lord Chaitanya mentioned some of them. Lord Chaitanya mentioned some of them. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவற்றில் சிலவற்றை குறிப்பிடுகின்றார். Nishidachar, Nishidachar, Kutinati, Kutinati, Jivahimsa. Jivahimsa. I hate this devotee. I hate this devotee. I love this devotee. I love this devotee. He gives me money. He gives me money. She gives me problems. She gives me problems. இந்த பக்தரை எனக்கு நான் இந்த பக்தரை வெறுக்கிறேன், இந்த பக்தர் எனக்கு பிடிச்சிருக்குது, அந்த பக்தர் எனக்கு பணம் கொடுக்குறார், இந்த பக்தர் எனக்கு பிரச்சனைகளை கொடுக்குறா. That is Jiva Himsa. இது ஜீவ ஹிம்சை. Then puja. Then there is puja. அடுத்தது பூஜை. Love, puja, prastishari. Puja, pratishta and labha. Puja, pratishtai, labham. I'm chanting Hare Krishna. I didn't get a smartphone yet. I've been chanting Hare Krishna, but I didn't get a smartphone yet. நான் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெபம் பண்றேன், ஆனா எனக்கு இன்னும் ஒரு ஸ்மார்ட் போன் கிடைக்கலையே. We want some material benefit for our chanting, but love. We want some material benefit for our chanting. That is labh. நாம ஜெபம் பண்றதுல இருந்து நமக்கு ஏதாவது பௌதிகமான பலன் வேண்டும் அப்படி நினைச்சோம்னா அதுதான் லாபம். I want to get worship. I want to get worshipped. நான் பூஜிக்கப்பட வேண்டும். That's puja. That is puja. அதுதான் பூஜை. Pratishta.
Pratishta. Pratishta. Pratishta Asha, the desire for Pratishta. பிரதிஷ்டைக்கான ஆசை. I want a position. I want a position. I want to be the temple president. I want to be the temple president. எனக்கு ஒரு ஸ்தானம் வேண்டும், நான் வந்து கோவில் தலைவரா இருக்கணும். That's Pratishta Asha. That is Pratishta Asha. இதுதான் பிரதிஷ்டா ஆசை. So there are many like this, many weeds. So like this, there are many weeds. இந்த மாதிரி நிறைய களைகள் இருக்கிறது. We want to pull them out. We want to pull them out. அது எல்லாத்தையும் நாம புடுங்க வேண்டும். Water only the devotional creeper. We want to water only the devotional creeper. நாம பக்தி செடிக்கு மட்டும் தான் தண்ணி ஊற்ற விரும்புறோம். Bhakti Lata. Bhakti Lata. பக்தி செடி. So like this, and the weeds are pulled out, it becomes Nishta. So like this, when weeds are pulled out, we come to the platform of Nishta, fixed up. நாம இந்த களைகள் எல்லாத்தையும் வேர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் நாம நிஷ்டா அப்படிங்கிற நிலைக்கு வருகிறோம், அதாவது ஸ்திரமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு. Even at these stages, you can bless someone and their faith in Krishna will increase. Even at these stages, you can bless someone and their faith in Krishna will increase. இந்த நிலையில கூட நீங்க யாரையாவது ஆசீர்வதிக்கலாம், அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் மேலான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். And you get fixed up, you get a taste for devotional service. When you are fixed up, then you get a taste for devotional service. நீங்க அப்படி ஸ்திரமாயிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு பக்தி தொண்டுல ஒரு சுவை கிடைக்கும். This comes when you chant and have good sadhana. This comes when you chant and have good sadhana. இது நீங்க நல்லா ஜெபிச்சு நல்ல சாதனை பண்ணீங்கன்னா வரும். And you get attached to the devotional service. Then you get attached to devotional service. அதுக்கப்புறமா நீங்க பக்தி தொண்டுல ஒரு பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்வீங்க. Then come Rati or Bhava. Then you come to Rati or Bhava. அதுக்கு அடுத்ததா நீங்க ரதி அல்லது பாவ நிலைக்கு வருவீங்க. That's ecstatic love for Krishna. That is ecstatic love for Krishna. இது கிருஷ்ணருக்கான பேரன்பு அப்படின்னு அர்த்தம். Just a step before prema. It is just the step before prema. இது பிரேமைக்கு சற்று முந்தைய நிலை. So like this, the devotees have to keep on advancing. So like this, devotees have to keep on advancing. இவ்விதமா ஒரு பக்தர் முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். When you have Rati or Bhava, that means you'll bless someone, they'll also feel ecstasy. When you have Rati or Bhava, when you bless someone, that means they will also feel ecstasy. உங்களுக்கு ரதி அல்லது பாவா அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த நிலையில் நீங்கள் யாரையாவது ஆசீர்வதிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களும் பரவசம் அடைவார்கள். Gauranga! 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 Nityananda! Nityananda!
Advaita Gosai. Advaita Gosai. I heard one temple here called Nityananda very well. I heard there is one temple here called Nityananda very well. Nityananda Perumal. நான் இங்கே ஒரு கோயில் வந்து இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். அது நித்யானந்த பெருமாள். Nityananda Perumal. There is a temple here. I heard there is a temple here called Nityananda Perumal. I said some avadut came from Bengal and stayed here. They say that some avadut from Bengal came and stayed here. அவங்க சொல்றாங்க வங்காளத்துல இருந்து ஒரு அவதூதர் வந்து இங்க தங்கி இருந்தார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Since then the temple is called Nityananda Perumal. Since then the temple is called Nityananda Perumal temple. அதனால தான் அந்த கோயில் நித்யானந்த பெருமாள் கோயில்னு அழைக்கப்படுகிறது. Nitai. 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 I met a man who was wearing his tie on his knee. So it is Nitai is the tie of the knee. He's wearing a knee, a tie on the knee. It's a tie on the knee, knee tie. கால்ல முட்டில ஒரு டாய் இருந்துச்சு அப்படினா அதான் நீ டாய். I asked, what is this? So I asked, what is this? நான் கேட்டேன் இது என்னது அப்படின்னு சொல்லி. He said, this is my knee tie. He said, this is my knee tie. அவர் சொன்னார் இதுதான் நீ டாய் அப்படின்னு. There was a devotee who left chanting and left Krishna consciousness. There was a devotee who was chanting and who left Krishna consciousness. ஒரு பக்தர் நல்லா ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆனா அப்புறமா கிருஷ்ண பக்தியை விட்டுட்டார். He came back to Prabhupada and he begged for forgiveness. He came back to Srila Prabhupada and he begged for forgiveness. அவர் மீண்டும் சில பிரபுபாதரிடத்துல வந்து மன்னிப்பு கேட்டார். So Prabhupada accepted him back. Srila Prabhupada accepted him back. சில பிரபுபாதர் அவரை வந்து மீண்டும் ஏற்றுக்கொண்டார். So one devotee asked, why did you send him back? Why did you accept him back? It was nonsense. So one devotee asked, why did you accept him back? He was a nonsense. ஒரு பக்தர் கேட்டார் ஏன் அவரை திரும்பி ஏத்துக்கிட்டீங்க அவர் ஒரு அயோக்கியன். And he said, Lord Nityananda's mercy is unlimited. Then he said, Lord Nityananda's mercy is unlimited. அதுக்கு அவர் சொன்னார் நித்யானந்தருடைய கருணை எல்லையற்றது. So maybe in South India, many of you don't know Nityananda. So in South India, many of you, maybe, I don't know Nityananda. They don't. So in South India, many of you may not know about Lord Nityananda. தென்னிந்தியாவில் உங்களுக்கு பலருக்கும் நித்யானந்தரை பற்றி தெரியாமல் இருக்கலாம். And Krishna and Balaram. Nityananda is Balaram. So there is Krishna and Balaram. Lord Nityananda is Balaram. ஸோ கிருஷ்ண பலராமர் இருக்கிறாங்க. நித்யானந்தருங்கிறது அதில் பலராமர். So we need to put a lotus footprint in Nityananda oil. We need to put a footprint in Nityananda temple. Okay. So we need to put a footprint in Nityananda's temple. நாம அந்த நித்யானந்த பெருமாள் கோயிலில் நித்யானந்தருடைய பாதங்களை வைக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறோம். Lord, you don't have any footprints of Lord Nityananda here.
but we don't have any footprints of Lord Nityananda here. ஆனால் இங்கே நமக்கு நித்யானந்தருடைய பாதச்சூடுகள் இங்கே எங்கேயும் இல்லை. I'll have to come back another time with Nityananda's footprint. I'll have to beg. I'll have to come back. So I'll have to come back to install Lord Nityananda's footprints. அதனால் நித்யானந்தருடைய பாதச்சூடுகளை திரும்ப பிரதிஷ்டை செய்கிறதுக்காக நான் திரும்ப வரணும். Lord Nityananda, he was carrying out Lord Chaitanya's order, giving unlimited mercy. So Lord Nityananda took up Lord Chaitanya's order and he gives out unlimited mercy. நித்யானந்தர் சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய கட்டளைகளை ஏற்று அவர் எல்லையற்ற கருணையை வழங்கினார். So there are many questions. நிறைய கேள்விகள் இருக்கு. Okay. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances. I am often tempted to ask you for spiritual instructions, but since I am serving in the temple already, the President's instructions are your instructions. Is this the right mood? Your fallen servant, Navadvip Sachi Devi Dasi. குரு மகாராஜ், நான் பல தடவை உங்களிடத்துல ஏதாவது ஆன்மீகமான கட்டளைகள் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்க தூண்டுது எனக்கு. ஆனால் எனக்கு என்னுடைய கோயில் தலைவர் கொடுக்கக்கூடிய கட்டளை உங்களுடைய கட்டளைன்னு நினைக்கிறது சரியா? Is this the right mode? It is not wrong. It is not wrong. அது தவறல்ல. Accept the temple president's instructions as mine. To accept the temple president's instructions as mine. கோயில் தலைவனுடைய கட்டளையை என்னுடைய கட்டளையாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Unless he asks you to do something that's not Krishna conscious. Unless he asks you to do something that is not Krishna conscious. அவர் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத செயல்களை ஏதாவது உங்களை செய்ய சொன்னால் ஒழிய நீங்கள் அவருடைய கட்டளைகளை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். But since Prabhupada gave me many instructions, you can help me in any of them. But since Prabhupada gave me many instructions, you can try to help me to fulfill any of those instructions. ஆனால் எனக்கு சில பிரபுபாதர் நிறைய கட்டளைகளை கொடுத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற காரணத்தினால அதில் ஏதாவது ஒரு கட்டளையை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்ய முயற்சி செய்யலாம். How to become Guru? If I try to become Guru means I will get proud. I will become proud. So I'm afraid to become Guru. கேள்வி, எப்படி குருவாவது? நான் குருவாக முயற்சி செய்தால் எனக்கு கர்வம் வந்துவிடும் என்று பயம் இருக்கிறது. எப்படி குருவாவது? I showed this morning that it's not difficult to be a guru. I showed this morning how it is not difficult to become a guru. இன்னைக்கு காலையில் நான் காண்பிச்சேன் எப்படி குருவாவது ஒரு கடினமான விஷயம் அல்ல அப்படின்னு. One simply has to surrender to Krishna and repeat what Krishna said. That means you have to follow Lord Chaitanya's instructions
be more humble and obey the God. So to preach what Krishna said, then you have to follow Lord Chaitanya's instructions to become humble and also become more tolerant than a tree. நீங்கள் கிருஷ்ணருடைய சங்கதிகளை பிரச்சாரம் செய்கிறதுக்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய உபதேசமான பணிவாக இருத்தல், ஒரு மரத்தை போன்று பொறுத்து கொள்ளுதல் போன்றவற்றை கடைபிடிக்க வேண்டும். Krishna says in Bhagavad Gita, he gives memory, knowledge. So we want to be humble that he gives us the memory to repeat his instructions. Krishna says in the Bhagavad Gita that he gives us remembrance. So therefore, we should always remain humble so that he gives us the remembrance to preach about him. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் சொல்கிறார், நான் தான் ஞாபக சக்தியை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஆகையால் நாம் எப்பொழுதுமே பணிவாக இருக்க வேண்டும். அதன் மூலமாக அவர் நமக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுவதற்கான ஞாபக சக்தியை கொடுப்பார். Did Lord Chaitanya preach first in Bengal or did his preaching start in South India? சைத்தன்ய மகாபிரபு முதலிலே வங்காளத்தில் பிரச்சாரம் செய்தாரா அல்லது அவருடைய பிரச்சாரம் தென்னிந்தியாவிலே துவங்கியதா? Or did he start preaching in South India first? He got initiated in Bihar. He got initiated in Bihar. அவர் பீகாரிலே தீட்சை பெற்றார். Gaya. In Gaya. கயாவிலே. He got initiated by the disciple of Narada at Ishwarpuri. He got initiated by the disciple of Madhavendra Puri, Ishwara Puri. அவர் மாதவேந்திர பூரியினுடைய சிஷ்யரான ஈஸ்வரபுரியால் தீட்சை அளிக்கப்பட்டார். And he preached in Navadvip. And he preached in Navadvip. அதுக்கப்புறமா நவதீப்ல பிரச்சாரம் பண்ணார். And he took sannyas later. Then he took sannyas later. அதுக்கப்புறமா அவர் சந்நியாசம் எடுத்தார். And he went to Jagannath Puri. Then he went to Jagannath Puri. அதுக்கப்புறமா அவர் ஜெகநாத் பூரிக்கு சென்றார். He also preached there. Then he also preached there. அங்கேயும் அவர் பிரச்சாரம் பண்ணார். And then he went to South India and West India and all over. Then he went to South India, West India and so on. அதுக்கப்புறமா அவர் தென்னிந்தியா மற்றும் மேற்கு இந்தியா எல்லா இடத்துக்கும் போனார். But he did something in South India which he didn't do in Bengal. But he did something in South India which he didn't do in Bengal. ஆனால் வங்காளத்தில் செய்யாத சில விஷயங்களை அவர் தென்னிந்தியாவில் செஞ்சார். He would, anyone on the road he would meet, he would embrace them. Anyone on the road he would meet, he would embrace them. யாரெல்லாம் அவர் ரோட்டில் பார்க்குறாரோ அவங்க எல்லாத்தையுமே அவர் ஆற தழுவி கொண்டார். How many of you like to be embraced by Lord Chaitanya? How many of you would like to be embraced by Lord Chaitanya? யாரெல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவால அரவணைக்க விருப்பப்படுறீங்க? Gauranga. Gauranga. Once he started preaching, no stopping. Once he started preaching, he didn't stop. Once he started preaching, he didn't stop. அவர் பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா அவர் நிப்பாட்டவே இல்லை. So I heard that his Vyasadeva group is ready to dance and play drama to please all of you. So the Safari group will now have a dance, a drama to please all of you. ஸோ இப்போ இந்த சஃபாரி குழுவினர்கள்
ஒரு நடனம் ஒரு நாடகம் நடத்துவார்கள் உங்களுடைய திருப்திக்காக. So they told me, stop my question and answer. So they've told me to stop my questions and answers. ஆகையால என்னுடைய கேள்வி பதிலை அவங்க நிறுத்த சொன்னாங்க. So let me answer the remaining questions tomorrow. மீதி இருக்க கேள்விக்கு நாளைக்கு நான் பதில் சொல்றேன். I would like to thank the Safari devotees. நான் சஃபாரி பக்தர்களுக்கு நன்றி கூற விரும்புகிறேன். Sannyasis, other senior devotees. And all the sannyas. And all the sannyasis and senior devotees. மற்றும் எல்லா சன்னியாசிகளும் முதிர்ந்த பக்தர்களுக்கும் Also Shankadari Prabhu. Also Shankadari Prabhu. மற்றும் சங்கதாரி பிரபு அவர்களுக்கும் And all the Madurai devotees. மற்றும் எல்லா மதுரை பக்தர்களுக்கும் and all of you. மற்றும் உங்கள் அனைவருக்கும் His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaja ki jai. We just have a quick 2-minute announcement that His Holiness Bhakti Purushottam Maharaj will do. Please be seated. Guru Maharaj is going to be here for the safari cultural. So please remain seated. Hare Krishna, translation, you will translate? You will translate? You will translate? Jai Gopinath. So, we have started one program called Satalakha Gita Lekhana Mahajagya. Satalakha Gita Lekhana Mahajagya. That 1 crore people will write Bhagavad Gita. ஸோ நாம் நம்முடைய நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்தோம். 1 கோடி மக்கள் பகவத்கீதை எழுதுவார்கள். So at the end, you can offer the result for Guru Maharaj's health and long life. அதுக்கு கடைசியில் நாம் குரு மகாராஜருடைய நல்ல ஆரோக்கியத்திற்காகவும் நீண்ட ஆயுளுக்காகவும் அதை நாம் அர்ப்பணம் செய்வோம். So we will give you 3 books, 1 Gita, 1 empty book. நாம் அதனால் உங்களுக்கு 3 புத்தகம் கொடுப்போம். ஒரு பகவத்கீதையும் ஒரு காலியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகமும். Every day only 2 verse you write. ஒவ்வொரு நாளும் 2 ஸ்லோகங்கள் எழுதினா போதும். And you offer the result to Guru Maharaj for his the last page, that is Samarpanam. You can offer result to Guru Maharaj's health and long life. இதனுடைய கடைசி பக்கத்தில் சமர்ப்பணம் இருக்குது. அதில் குரு மகாராஜருடைய நீண்ட ஆயுளுக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கும் அதை நீங்கள் சமர்ப்பிக்கலாம். So that is my book table is there. You can receive these books from there. வெளியில் என்னுடைய புக் டேபிள் இருக்குது. நீங்கள் அங்கேருந்து இந்த புத்தகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். जय सतलक्ष गीता लेखन महायज्ञ के जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. I would like to Hare Krishna. Hare Krishna. Mike? So Hare Krishna, we are very fortunate to have with us His Grace Marichi Prabhu. His Grace Marichi Prabhu is from Argentina, South America. He used to be the formal temple president at Ecuador. He is a member of the Jayapataka Committee, co-advisor of the Jagannath Mandir in Kuala Lumpur in Malaysia. He's been a servant and a secretary of Guru Maharaj for a long time. He's been organizing the spiritual safari for over 35 years, taking people all around the world, all around various parts of India. And every time it culminates in a beautiful dance and cultural at the Vyasa Puja of Guru Maharaj and Sri Mayapur. You're going to have an opportunity to see. Now, I would first request all the Matajis there to sit down. Ellaru okkarugama.
அங்கே உட்காருங்க ப்ளீஸ், இல்லைனா எல்லோரும் யாராவது விழுவீங்க, எல்லாரையும் மறக்கிறீங்க. ப்ளீஸ் உட்காந்துருங்க. Okay, please, I want every one of you to be seated. Please, request you to be seated. Do not move. Be seated. Be seated. Go. You are Safari devotee? Hare Krishna. Now it's too late. I can't do anything about it. Be seated where you are. Okay. Hare Krishna. I request everybody to be seated. We're going to start off. Guru Maharaj will be here for the initial start of the cultural show, and I hand over to the magician of the safari, the person who has made this magic for 35 years happen. His Grace Marichi Prabhu. Grace Marichi Prabhu ki jai. Krishna Avatar, ready? No, I'm not ready. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Sachitananda Prabhu, I need the guitar here, ¿no? Just que me la traiga para tenerla lista, ¿no? Okay. Okay. Hare Krishna. So we have it. Who is translating? We have a translation. Okay. Okay, who's translating? You have a mic? Oh, we need one more cordless mic, please. One cordless mic for the translation. Prabhuji, you can come here, you think? Closer? That will be better. One more mic for translation. Please. Prabhuji, one mic for translation. One mic. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, please, everyone, raise your two hands up. எல்லாரும் இரண்டு கைகளையும் மேலே தூக்குங்கள். And now, everyone, chant the name of Gauranga. எல்லாரும் கௌரங்கரின் பெயரை உரக்க உச்சரியுங்கள். Gauranga. Thank you very much. நன்றி. Okay, now we're going to start our cultural program. இப்பொழுது நம்மளுடைய கலாச்சார நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம். This is our safari that they have come devotees from 32 different countries here in Madurai. மதுரையில் இந்த சஃபாரி குழுக்களால் இது தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. His Holiness Jayapataka Swami
he always taking us on safari and ஸ்ரீல ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ் அவர்கள் எப்பொழுதுமே எங்களை சஃபாரியில் அழைத்து சென்று கொண்டு இருக்கிறார். And in Bangladesh always we are starting our programs like this, chanting the Maha Mantra Hare Krishna. நாங்கள் வங்காளத்திலும் இப்படித்தான் எப்பொழுதுமே இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபித்த வண்ணமே செய்வோம். So we request everybody also chant the mantra, chant from your heart. Let's call the name of Krishna. ஆகவே நான் அனைவரிடம் விண்ணப்பிக்கின்றது என்னவென்றால், நீங்களும் உங்களுடைய ஆழ்ந்த ஹிருதயத்தில் இருந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும், கிருஷ்ணரின் புனிதமான நாமத்தை என்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody please. எல்லாரும் பாடுங்கள். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Little louder. Hare Rama, Hare Rama,
say. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody should say. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sure, say everybody. Hare Krishna, Hare Mátalo. Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Little louder, everyone. Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody shout say. Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Little louder, everyone. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Wow, that was fantastic. Thank you so much. மிக அற்புதமாக இருந்தது. மிக்க நன்றி. You see, our Guru Maharaj have taken us for safari for the past 40 years. குரு மகாராஜ் நம்மை சஃபாரியில் 30 வருடங்களாக ஒவ்வொரு வருடமும் அழைத்து கொண்டு சென்று கொண்டு இருக்கிறார். I only helping Guru Maharaj in the organization of safari for the past 35 years. But before, okay. கடந்த 35 வருடங்களாக நான் குருமராஜுக்கு இந்த சஃபாரியின் அமைப்பு செய்வதில் உதவி செய்து வந்து கொண்டு இருக்கிறேன். ஹரிபோ. One safari that Guru Maharaj likes very much is the Ganga Safari. இந்த சஃபாரியிலே குருமராஜுக்கு மிகவும் பிடித்தமான சஃபாரி கங்கா சஃபாரி என்பதாகும். Srila Prabhupada have the desire also that devotees will be able to come from Calcutta to Mayapur by boat. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய விருப்பமும் என்னவாக இருந்ததென்றால் பக்தர்கள் கல்கத்தாவிலிருந்து மாயப்பூருக்கு படகில் வந்து செல்ல வேண்டும் என்பதாயிருந்தது. And also that they will be preaching, traveling by boat and preaching. அப்படி படகில் சென்று வரும்பொழுது வழியிலெல்லாம் அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினார். So in 1998 Guru Maharaj it was the first time in the history to organize the Ganga Safari. So 1998 வருடத்தில் வரலாறு காணாத வகையில் புது வரலாறு படைத்தால் குரு மகாராஜ் அந்த சஃபாரி கங்கா சஃபாரி என்று அழைக்கப்படும் சஃபாரியில். ஹரிபோ. So they have one boat that Guru Maharaj travel with the deities of Nitai Pada Kamala. அவருடைய அந்த படகின் பெயர் நித்தாய் பத கமலா என்பதாகும். And they have another boat with brahmacharis, another with grihastas, another was a cooking party, 40 brahmacharis from Mayapur cooking, moving on the boat. ஒரு படகில் பிரம்மச்சாரிகளும் மற்றும் ஒரு படகில் கிரகஸ்தர்களும் மூன்றாவது படகில் சமையல்காரர்கள் சமைத்து கொண்டே படகில் சென்று கொண்டிருந்தோம். So like these 4 boats
every day in the morning, evening, they join in all the boats together, and then we sing in Mongol Arctics and the Arctic, all the program for 20 days with traveling. இப்படியாக ஒவ்வொரு நாளும் இந்த 4 படகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து காலை மங்களார்த்தி முதல் அனைத்து சேவைகளையும் செய்து வந்தோம். And by one day in the Ganga Safari, Guru Maharaj wake up early morning and he spontaneously composed a song. ஒரு நாள் மிக அதிகாலையில் குருமராஜ் எழுந்தவுடன் தானாகவே ஒரு பாட்டை அமைத்து தந்தார். So this is only 4 lines, so I want you to learn these 4 lines today. அந்த 4 வரிகள் தான் இந்த பாட்டில் உள்ளது. நீங்கள் அனைவரும் இந்த 4 லைன்களையும் இந்த 4 வரிகளையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் ஆவல் கொள்கின்றேன். So these 4 lines are very, just give me the first tune. Everybody please repeat after me. அனைவரும் நான் கூறுவதை கேட்டு அதை திருப்பி பாடுங்கள். Going on safari for another day. Going on safari for another day. Chanting, wait, Prabhuji, please, Guru Maharaj need to do something there. Just please wait, everybody wait, no? Okay? Wait here. Remain sitting on the stage, please. Okay. Can we say these 4 lines? Okay, everyone. So you learn this. Okay, these 4 lines. அனைவரும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இந்த 4 வரிகள். 4 வரிகளை திருப்பி பாடி கற்றுக்கொள்ளுங்கள். But please repeat loud. I think I can chant louder than all of you, I think. Going on safari for another day. Going on safari for another day. Chanting Hare Krishna all the way. Chanting Hare Krishna all the way. Singing, dancing, staging a play. Singing, dancing and staging a play. Spreading Gaura's glories wherever we stay. Spreading Gaura's glories wherever we stay. Okay. One more time, okay? But you know, the 2 first times same, then change and same. The 2 first time the same, no? Okay? You're doing pretty well, actually. You're doing pretty well, okay? Okay. One more, okay? Go. 1, 2, 3, 4. Going on safari for another day. Going on safari for another day. Chanting Hare Krishna all the way. Chanting Hare Krishna all the way. Singing, dancing, staging a play. Singing, dancing and staging a play. Spreading Gaura's glories wherever we stay. Spreading Gaura's glories wherever we stay. So you continue, but a bit faster, a bit faster. Everyone clap. Everyone clap, clap. எல்லாரும் கை தட்டி பாடுங்க, கை தட்டுங்க. Going on safari for another day. Going on safari for another day. Chanting Hare Krishna all the way. Chanting Hare Krishna all the way. Singing, dancing, staging a play. Singing, dancing and staging a play. Spreading Gaura's glories wherever we stay. Spreading Gaura's glories wherever we stay. Haribo! And after the Ganga Safari, something amazing happened. After the Ganga Safari finished. After we finished the Ganga Safari traveling, something amazing happened. இந்த கங்கா சஃபாரியில் இதை நாங்கள் முடித்தவுடன் மிக அற்புதமான நிகழ்வு ஒன்று நிகழ்ந்தது.
there was a Ganga Safari song that Guru Maharaj likes very much. இந்த கங்கா சஃபாரி பாடலை குரு மகாராஜ் மிகவும் விரும்புகின்றார். You want to learn? நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களா? Okay. If you want, I need a chair, one chair here. Somebody can bring a chair for me? Okay. This one, you see, all you have to learn is the word Ganga. Very, very simple. Only you need to know Ganga. மிகவும் எளிதானது. Everyone repeat after me. Ganga. Ganga. Louder, okay? 1, 2, 3. Ganga. Like this, okay? You have to learn this, okay? So, this song, Guru Maharaj was chanting all around the world. இந்த பாடலை குரு மகாராஜ் உலகம் முழுவதும் சுற்றி பாடி வருகின்றார். Even in the GBC meetings, when there was a GBC meeting, was saying, "Oh, you see, we made the Ganga tour, and he made all the GBCs chanting Ganga Ganga." ஜிபிசி ஒன்றிணைப்பு குழுவிலும் கூட இது பாடப்படுகிறது, அனைவரும் கங்கா கங்கா என்று. So the tune is like this. You repeat after me. ஆகவே நீங்கள் இப்பொழுது எனக்கு பின்னால் திருப்பி பாட வேண்டும். Ganga 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 Ganga. But you see, what you have to do, you know, the Ganga have some waves, you know, some waves. கங்கா அலைகள் அப்படி மேலும் கீழுமாக போகின்றது, அதற்கு தகுந்தபடி இந்த ராகம் உள்ளது. And then you're going to learn today the Ganga step. The Ganga step. அந்த கங்கா நாம் பாடும் அந்த மேட்டும் கீழும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் அந்த கங்கையின் அலைகளை குறிக்கின்றது. You see, you have to do one side, no, first to your right, no, Ganga Ganga, okay? Ganga 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 Ganga. Ganga Ganga. But you're not doing, you also have to do, okay? Everyone, okay? Don't feel shy. Don't feel shy. அனைவரும் இதை பார்த்து அப்படியே செய்யுங்கள், அனைவரும் அதுபடியே பாடுங்கள். 1, 2, all together. 1, 2, 3. Ganga 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 Ganga. Okay, you're doing well. You got it. No, now we're going to start, okay? Now we're going to start. Someone has left this white color pearls. Whomsoever concerned can claim this. யாரேனும் இந்த பர்ஸை இங்கு தவறவிட்டு விட்டீர்கள், வெள்ளை நிறத்தில் உள்ளது, இது யாருடையது என்று வந்து அடையாளம் காட்டி திருப்பி எடுத்துக்கொள்ளலாம். தர்மகதா பிரபுவிடம் இது இருக்கும். தர்மகதா பிரபு has this pearls. Very good, thank you. It has the better this one. Hare Krishna, thank you. Okay, now working. Okay. Sachitananda Prabhu, maybe you can help me. Sachitananda Prabhu.
to stay here is... He's coming, he's going. It's not coming, the sound is not coming. It's working okay, no? Need to on. Come, you can... Okay, okay, together, okay? Remember the dance. Everybody must dance, okay? We're going to sing for 2 minutes. We're doing with the music, okay? And then you please, when it's Ganga, Ganga, please everyone repeat the Ganga, Ganga. Everyone, okay? Very loud, okay? Okay, 1, 2, 3, 4. Ganga Safari. Thank you very much. Actually, you see, we have Hare Krishna, the sound is okay? We have one drama, and we have a dance, you see, super beautiful, that will transport all of you to Vrindavan. No, this is our cultural program today. What time is now? Okay. So
we're going to empty the stage. You can sit down by the side. No, we're going to sit down by the side. Translation. பக்தர்கள் இங்கே இந்த பக்கம் வந்து அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இப்பொழுது ஒரு நாடகம் அரங்கேற உள்ளது. அதனை தொடர்ந்து ஒரு நடனம் அரங்கேற்ற உள்ளோம். இது பிருந்தாவனத்தில் உள்ள இளைஞர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. Yes. So we are ready actually for the drama. So just keep your seat. We are ready. So while we're waiting, we can. Prabhuji, come. You can. They are ready or no? I don't know whether we have time or not. Okay, you wait between drama and same dance. Okay, you just wait. Okay. Just sit down. We'll see how to do it. You stay with Prabhuji, Okay. okay? So, Chintamani? Yes. Someone going to introduce the drama? Chintamani? I need your help. இப்பொழுது ஒரு நாடகம் அரங்கேற உள்ளது. Okay. Sarva, dile a Chintamani que una persona venga a introducir el teatro. Chintamani. Who? Oh, they are not here? Oh, no, half. No. Tell Sachitananda Prabhu. Come. Okay, you see who we're going to hear now. You know the Brahma Samhita? Brahma Samhita தெரியுமா? Lord Chaitanya Mahaprabhu, he found the Brahma Samhita in South India. தென்னிந்தியாவில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரம்ம சமிதையை கண்டுபிடித்தார். This is in the temple of Adikeshava. ஆதிகேசவா என்ற ஆலயத்தில் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. Is Adikeshava temple is in Tamil Nadu or is in Kerala? ஆதிகேசவா ஆலயம் தமிழ்நாட்டில் உள்ளதா கேரளாவிலா? Okay. தமிழ்நாடு. Both places, because Adikeshava is both places. So we want to, you see, this Brahma Samhita, thanks to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Now we have the description of the entire spiritual world. இந்த பிரம்ம சமிதாவை எடுத்த இந்த ஒரு No. சோ அந்த பிரம்ம சமிதாவை அது சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் பிரியமானது. அதை இவர் பாடுகிறார் இப்பொழுது. You know every day we singing Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் காலையில் கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தமஹம் பஜாமி என்று பாடுகிறோம் அல்லவா? This is Brahma Samhita. இது பிரம்ம சமிதாவாகும். So whenever he sings Govindam Adipurusha, you please all also அவர் பாடும் பொழுது அந்த கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் வரி வரும் பொழுது நீங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து அதை பாட வேண்டும். Hare Krishna. Hare Krishna. Vakshavriteshu surabirami palayantam
Lakshmi Sahasra Shata Sambrama Sevyamana Govinda Madi Purusha Tamaham Bhajami Vinum Kvananta Maravinda Dalaya Taksha Barhavatam Samaksitam Buddha Sundaranga Kandarpa Koti Kamaniya Vishesha Shobha Govinda Madi Purusha Tamaham Bhajami Alola Chandra Kala Satvana Malya Vamshi Ratnagada Pranaya Keli Kala Vilasa Shyamam Tribangam Lalita Niyata Prakasha Govinda Madi Purusha Tamaham Bhajami Angani Yasya Sakalendriya Vriti Mati Pashanti Panti Kalayanti Chiranjaganti Ananda Chinmaya Saduchvala Vigrahasya Govinda Madi Purusha Tamaham Bhajami Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam Adyam Puranam Purusham Navayovanamsha Videshu Durlabama Durlabama Mabhakto Govinda Madi Purusha Tamaham Bhajami Fantastu Konti Shatavatsara Sampragamyo Mayora Tapi Manaso Munipungavana Sopyasti Yad Prapada Simnya Vichintya Tatve Govinda Madi Purusha Tamaham Bhajami Ekopya Sora Chaitum Jagatanda Koti Yashaktir Asti Jagatanda Chayaya Tanta Andanta Rasta Paramanu Chayanta Rasta Govinda Madi Purusha Tamaham Bhajami Yapava Pavita Diyamanu Chasta Taiva Samprapya Rupa Mahima Sanayana Pusha Sundarya Eva Nigamak Pratitai Stuvanti Govinda 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 Madi Purusha Tamaham Bhajami Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitavi Tabirya Eva Nicharupadaya Kaladi Goloka Eva Nivasata Kilatma Bhuto Govinda Madi Purusha Tamaham Bhajami Primanjana Churita Bhakti Vilochanena Santak Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yamshama Sundarama Chintya Guna Svarupam Govinda Madi Purusha Tamaham Bhajami Ramadi Murti Shukalani Menatishtam Anavatara Makarot Bhavane Shukindu Krishnak Swayam Samabhavah Paramantu Manyo Govinda Govinda Madi Purusha Tamaham Bhajami
Govinda Maji Purusham Tamaham Bhajami. Thank you so much to Sachitananda, Krishna Prabhu, Hari Bol. He's coming from Russia, coming to Safari so many times, very kind of him. And now, yes, we're going to introduce the drama they have prepared for you. I have to thank especially to the devotees from Malaysia who have prepared this drama for all of you. இப்பொழுது அற்புதமான ஒரு நாடகம் அரங்கேற உள்ளது. நான் மலேசியன் பக்தர்களுக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டுள்ளேன், நன்றி செலுத்த விரும்புகிறேன். இந்த நாடகத்தில் அவர்கள் அற்புதத்தை நிகழ்த்த இருக்கிறார்கள். So now will be an introduction of the drama. So we call in Sarvani Lakshmi Priya Mataji from Malaysia to please explain about the drama today. And this is the closing of the program. The other Shyama dance and other program we will have tomorrow, okay? And the magic also tomorrow, okay? Special magics for you. So மற்ற ப்ரோக்ராம்களை நாம் நாளை வைத்துக் கொள்வோம். இன்று இந்த மலேசியன் மாதாஜி ஒட்சனி சர்வாணி லட்சுமி பிரியா மாதாஜி இந்த நாடகத்தை பற்றி உங்களுக்கு விளக்குவார். Hare Krishna. So today, since we are having Guru-Ājñā convention, we thought we should do a drama that relates to Guru and disciple, for you all to understand how the relationship of a Guru and a disciple should be. குரு மற்றும் சிஷ்யருக்கு இடையிலான உறவு முறையை பற்றி விளக்கும் வகையில் இந்த நாடகம் அமைந்துள்ளது. Especially for how the disciple should feel towards their guru. முக்கியமாக ஒரு சிஷ்யர் குருவிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி பறைசாற்றுகிறது. So we were thinking how can we actually best represent this, and then Maharaja Prabhu told us, can you do a drama on Ramanuja Charya? So நாங்கள் இதை எப்படி பிரதிபலிப்பது என்று ஆலோசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது மரிச்சி பிரபு கூறினார், ராமானுஜாச்சாரியாரோட ஒரு நாடகத்தை நாம் ஏன் மறக்க கூடாது என்று. So first we were looking at how Ramanujacharya, how he was a very good disciple of his guru. We thought how to make this a drama, still not hitting at the right spot, அப்பொழுது நாங்கள் ஆலோசித்தோம், ராமானுஜாச்சாரியா எவ்வளவு அற்புதமான சிஷ்யராக அவருடைய குருவுக்கு இருந்திருப்பார் என்று ஆலோசித்தோம். இருந்தும் அது ஒன்றும் ஒத்து வரவில்லை. So then we came across Kuresh, Ramanujacharya's disciple. அதன் பிறகு நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம் ராமானுஜாச்சாரியாருடைய சிஷ்யரான குரேஷ் என்பவரை பற்றி. And we saw the relationship between Kuresh and Ramanujacharya. It was so beautiful. We thought we must do this story. குரேஷ் சிஷ்யர், ராமானுஜாச்சாரியார் ஆச்சாரியார், இவருக்கு இடையில் உள்ள உறவு அற்புதமாக இருந்தது. ஆகவே அதை நாம் பிரசுரிப்போம், இங்கு பிரதிபலிப்போம் என்று முடிவு செய்தோம். To tell you the truth, the whole story about Kuresh is very long, but we chose the most profound one. In fact, okay, Prabhu translate first. குரேஷின் வாழ்க்கை மிகவும் நீளமானதாகும், ஆனால் அதில் அனைத்திலும் முக்கியமான ஒரு பகுதியை நாங்கள் இங்கு காண்பிக்க இருக்கின்றோம். I think it was yesterday or today we were speaking to Maharaja Prabhu, because we actually wanted to cast Maharaja Prabhu in the drama as well. நாங்கள் நேற்று முன்தினமும் மகாவரா பிரபுவிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தோம், அவரையும் இந்த நாடகத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்று முயற்சித்தோம். But then Prabhu is very busy with his service for Guru Maharaj. So while we were talking about the Kuresh story, we found out that actually the Kuresh story was the one that inspired Maharaja Prabhu to do his selfless service towards Guru Maharaj. ஆனால் அவர் குரு மகாராஜுடைய சேவையில் மிகவும் ஆழ்ந்திருந்ததால் எங்களுக்கு அவருடைய நேரம் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் நாங்கள் ஒன்றை கண்டுபிடித்தோம், இந்த குரேஷருடைய ஒரு லீலை தான் மகாவரா பிரபுவையே குருவுடைய சேவையில் அப்படி ஆழ்த்தி இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம் அவரிடமிருந்து.
So Mahavara Prabhu made a huge research on Kuresh Prabhu. மகாவர பிரபு குரேஷ் பிரபுவின் மீது மிகவும் ஆழ்ந்த ஒரு ஆராய்ச்சி நடத்தி இருக்கிறார். And that's what inspired his service until now. அதுதான் அவரை இன்று வரை அவருடைய சேவையில் ஊக்குவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. Even when he was speaking to us also, he was like very touched about it, and he was very happy that we are doing the story of Kuresh. அவர் அதை பற்றி உரையாற்றும் போது கூட மிகவும் பரவச நிலையில் இருந்தார். இந்த நாடகத்தை நாங்கள் அரங்கேற்றுவதை பற்றி அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றார். As we all know how great Mahavara Prabhu is doing such nice service with all the other servants for Guru Maharaj. நீங்கள் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று, குரு மகாராஜுக்கு எப்படி மகத்தான சேவையை தன்னுடைய குழுவுடன் சேர்ந்து மகாவர பிரபு பணியாற்றி வருகிறார் என்று. I hope that while you watch this story, probably you will also be very inspired to do so much service for Guru Maharaj. நீங்கள் இதை கேட்டீர்களானால் உங்களுக்கும் அந்த உற்சாகம் கிடைக்கும், நீங்களும் குரு மகாராஜுக்கு அதிக சேவையை செய்ய முடியும் என்று நம்புகிறோம். So the story, we just put it all together, I think today. Yeah, around today and yesterday we had a practice, yesterday night. So please forgive us if we are not so perfect. நாங்கள் நேற்று தான் இதன் பயிற்சியை மேற்கொண்டோம், இன்று அதை நாங்கள் விளையாட இருக்கிறோம். ஆகவே ஏதேனும் குறை இருந்தால் நீங்கள் தயவு செய்து மன்னிக்க வேண்டும். We actually planned this since we were in Malaysia, but then as you all know, Safari, if you have attended Safari, it's huge, very busy, packed schedule. We don't have time to even practice. So we only had time yesterday when Marichi Prabhu said we had a free மலேசியாவிலிருந்து வந்து நாங்கள் சஃபாரியில் இருந்ததால் சஃபாரி மிகவும் முழு நேரத்தையும் ஆட்கொண்டு உள்ளது. ஆகவே எங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கவில்லை. ஆகவே நேற்றைய தினம்தான் சிறிது நேரம் மட்டுமே எங்களுக்கு பயிற்சிக்கு கிடைத்திருந்தது. So please forgive us if we did any wrong or mistakes. ஆகவே எங்களை மன்னித்தருள வேண்டும் நாங்கள் ஏதேனும் தவறாக பேசிவிட்டோமானால். And please pray for us so that we can perform this properly, that we will inspire all of your devotion. மீண்டும் நீங்கள் பிரார்த்திக்க வேண்டும். இந்த நாடகத்தை நாங்கள் நன்றாக அரங்கேற்றி உங்கள் அனைவரையும் உற்சாகப்படுத்த விளைகின்றோம். Thank you. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. So we just move this chair and this mic, that's all. The two mics we take out. Okay. I want the wireless mic. This one or two? Four. You want more mic? No, this one is for the down part. This is okay? Salva Mataji. What do you want? அண்ணே கார்ட்லெஸ் மேக் ரெண்டு வேணும் எக்ஸ்ட்ரா. இன்னொன்று ரெண்டு வேணுமா? மொத்தம் 4. The wireless mic. Wait, that's for you. The wire mic. Okay, here is one more. To all the devotees who are watching online, we have right now about 250 devotees watching this program from China. They also have devotees watching from around the world. This program, thousands of devotees are watching on YouTube, Facebook. So hope you enjoy this drama. Hare Krishna. இந்த நாடகத்தை 200க்கும் மேலாக சைனாவில் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது நேரடி ஒலிபரப்பில் போய்கொண்டிருக்கிறது. ஃபேஸ்புக், யூடியூப் அனைத்து சேனல்களிலும் இது இப்பொழுது நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படுகின்றது. Hare Krishna. Hare Krishna. Where is the guy? What is your last name?
Hare Krishna. Hari Bol. Hari Bol. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militanjana Tasmai Sri Gurave Namah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vyasadeva Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, dear devotees. All glories to Shishi Guru and Gauranga. Today we like to present a drama entitled Servitude Through the Eyes of Courage. The story of Courage lives has been told many times over the centuries. Nonetheless, it's a life story of such nobility and inspiration that it will bear repetition today. Courage is a humble disciple of the great Ramanujacharya. The two took to each other easily and warmly. Under Sri Ramanuja's guidance, Courage was soon initiated into the rigorous study of the ancient Vedic scripture. Courage very soon became his master's faithful shadow. As Ramanujacharya grew more popular, the Sankara followers felt threatened by him. They went to see the Chola king, Krimikanta, at Kanchi. Bowing humbly before the king, who was himself an impersonalist, they asked him to do something to stop Ramanuja. राजाधिराज राजगंभीर राजकुलतिलक राजमार्तांड the great Chola king Krimikanta varar 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 O great Pandita, it is an honor to receive all of you into my kingdom. Thank you, my Lord, for your gracious welcome. May you always be blessed by the great Shankaracharya. Thank you so much, great Pandita. Now tell me, what can I do to serve all of you? My dear Lord, we came with a distressing news. Distressing news? What is it? My Lord, have you heard about Ramanuja? Ramanuja? Ramanuja. Yes. Yes. But he is a devotee of Lord Vishnu. What is it about him? My dear Lord, this Ramanuja is very dangerous. He is preaching the philosophy which is threatening the philosophy of Lord Shankaracharya. Is he gaining any followers? Tell me about that. My dear Lord, day by day is growing. We need to stop him. We need to do something for him. Yes, yes, Pandita. We cannot allow this to happen. We have to stop this before it becomes worse. Dear Pandita, do not worry. I personally will invite Ramanuja to the palace for a debate. There, I will invite
all the great scholars of Shankara. And I will invite all of you. And there we shall defeat him. Why? What's wrong? Are you not happy with my decision? No. No, my Lord. Whatever you do, it is best for us. Then what's wrong? Tell me. My dear Lord, we got to know that recently he defeated so many great scholars. And so you are afraid that you'll be defeated by him? No, my Lord. No. Why we need to be afraid while you are there? You just instruct him to be killed. All our problems are solved, my Lord, solved. All right. You are right, Pandita. If we are unable to defeat him through debate, we shall forcefully convert him to our philosophy. Ramanuja days are gone. After some discussion, it was decided that king would invite Ramanuja to take part in a philosophical debate at the palace. Thus, the king's messenger was sent to Srirangam to fetch Ramanuja. The king had in mind to convert Ramanuja by force if necessary. Once Ramanuja had been converted, he thought then everyone in his kingdom would return to the fold of Shankara. Whereas in Srirangam, Sri Ramanujacharya is busy with his service. Om Narayana Narayana Jai Jai Gopala Hare. Narayana Narayana Jai Jai Govinda Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Gopala Hare. Narayana Narayana Jai Jai Govinda Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Gopala Hare. Narayana Narayana Jai Jai Govinda Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Gopala Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Govinda Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Gopala Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Govinda Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Gopala Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Govinda Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Gopala Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Govinda Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Gopala Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Govinda Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Gopala Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Govinda Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Gopala Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Govinda Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Gopala Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Govinda Hare. Om Narayana Narayana Jai Jai Gopala. Dear sir, how can I help you? I'm here as a messenger of the great King Chola, the King Krimikanta. The king has a message for Sri Ramanujacharya. That's great. But Swamiji is now giving class. Is it okay if you can pass the message to me so that I can pass to Swamiji? How dare you? You trying to stop the king's message? Go and tell it to your guru that the king
is really wanted Ramanujacharya. Surely, sir. I will inform him now. That's all for today. Any questions? Swamiji, the messenger from King Chola is here to meet you for immediate audience. The king? Yeah. I understand. Swami, I don't think you should go. The King Chola is known to be a Sankara follower. I'm sure he has set a trap for you, Swami. I know. I'm sure. He has planned something to convert me to Shankara philosophy. Why else he had invited me? But I need to go. I can't be refusing his order. Swami, if you really need to go, please send me then. I will go in your state. No, Kuresh. The king wants to see me, Ramanuja. So I shall go. If I'm not there, he may get angry. Swami, yes, Swami. But the king doesn't know who's the great Ramanujacharya. So please, I can go in your state, Swami. No, Kuresh, no. I won't allow you to go on behalf of myself. The king wishes to harm me. This is too dangerous. Impersonating me will bring you more harm. Swami, this is crucial, Swami. It's crucial for me to go. You are far too important to be harmed. There's sure many things they will do to you if you are there. So please let me go. I will take whatever they are going to do for you. Please, Swami, please. No, Kuresh, I won't allow this. Let it be the God's desire. He is my protector and He is my maintainer. Swami, please let me go. I'm your servant, your insignificant servant. I am no use to you. No way I can help you, but please, Swami, let me just do this small service for you. We know there'll be harm for you, Swami. Please, Swami, please, let us just do this one small service for you, Swami. Please. Kuresh did not trust the intention of the king and pleaded with his guru to allow him to go in his place. Kuresh insisted and Ramanuja had to submit. Therefore, both guru and disciple changed their robes. You're out alone? Where is your guru? Wait. He just finished his class. He'll be here shortly. ஐயோ இவனுக்கு இந்த மாத்தல் கதை தெரியுமா இல்லையான்னு தெரியலையே. சுவாமிஜியை பார்த்துருக்கானா இல்லையான்னு தெரியலையே. என்ன பண்ணலாம், கேட்டுருவோமா? சார். எஸ். உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமா சார்? தமிழ் தெரியும். தெரியுமா? உங்ககிட்ட ஒரு 3 கேள்வி கேட்கலாமா? எஸ். சுவாமிஜி கிளாஸ் கேட்டிருக்கீங்களா ஏற்கனவே? நோ. கேட்டது இல்லையா? சுவாமிஜி நட்டையா இருப்பாரா, குட்டமா இருப்பாரா, குண்டா இருப்பாரா, எலும்பா இருப்பாரா? ஏதாவது தெரியுமா அவரை பத்தி? எதுவுமே தெரியாது. தெரியாதா? தெரியாது. அப்பனா நீங்க ராமனுஜாச்சாரியா பார்த்தது இல்ல? நோ. தப்பிச்சான் குரேஷ். இவனுக்கு தெரியல, ராஜாக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்குல்ல. திருப்பி கேட்டு பாப்போம். சார் 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 சார். எஸ். சார் பொறுமையா இருங்க சார். சார் இன்னொரு 3 கேள்வி கேட்டுக்கலாமா? மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா? சரி கேளு. உங்க மன்னருக்கு ராமனுஜாச்சாரியா கிளாஸ் கேட்டிருக்காரா? இல்ல இல்ல இல்ல. அப்பா
அவர் நட்டையா இருப்பாரா குட்டையா இருப்பாரா குண்டா இருப்பாரா எலும்பர் ஏதாவது தெரியாது. டென்ஷன் ஆகாதீங்க சார், பொறுமை. மூணாவதா ஒரு கேள்வி, உங்க மன்னர் எங்க சுவாமிஜியை பார்த்திருக்காரா? சொல்றேன்ல, we are the followers of Shankaracharya. That is great. What is so interesting? You are the followers of Shankaracharya? That is great. வா, தப்பிச்சண்டா. யார் இது? இவரு தான் மெசேஞ்சரா கிங் சோழாவர யார் வந்திருக்காரு இவரா? நம்ம சுவாமிஜியை பார்க்க. போய் பாரு. இவன் யாரு புதுசா? வணக்கம் ஐயா. சாப்பிட்டீங்களா? ஓ வந்துட்டாங்க. சார் 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 சுவாமிஜி வந்துட்டாரு, வாங்க பார்க்கலாம். என்னது இது? குருஜி. Here is your Ramanujacharya. இவர் தான் எங்க கிரேட் ராமானுஜாச்சாரியா. You have to follow me to the palace of the king Kriya. Shortly after, Quraysh, dressed into the saffron robes of his guru, appeared before the messengers with staff in hand. Thinking Quraysh to be Ramanuja, they started for Kanchi. Meanwhile, dressed in white robes, Ramanuja remained behind. When Quraysh reached the palace, King Krimikanta greeted him with respect, thinking him to be Ramanuja. Welcome. Welcome, dear Ramanuja. It's a great pleasure to meet you in person. I've heard highly about you, O Ramanuja. Oh, my dear king, thank you for your kind welcome. It's an honor for us to be here. O Ramanuja, I know that you must be curious on why did the king send a personal invitation for you to visit the palace. You see, in my kingdom, we have a lot of great learned scholars. But I've also heard that you are highly intelligent and well versed in Vedic scriptures. So I thought, wouldn't it be a good idea to have a discussion with the great scholars of my kingdom? Wouldn't it be a wonderful discussion, a wonderful scenario to see you having a scriptural, philosophical discussion with the great scholars of our kingdom? Would it be a good discussion? Oh, my dear king, I'm very grateful that you have invited us to have a discussion in your court.
by my Guru Dev's blessing, I will try my best to reveal the Vedic scriptures as how he has revealed it to me. Ha! That's more like it. Let the debate begin. Disguised as Ramanujacharya, very friendly defeated all the scholars in debate. The king was very disappointed by this. He wanted Ramanujacharya defeated. So he tries a different method to convert Ramanujacharya by force. Enough! Ramanuja, since we are at this point, let me get straight to the matter. I am a follower of Shankara, and you are a threat to our philosophy. And day by day, your followers are growing. I shall not allow this to happen in my kingdom. As a king, I only give you one option. It's either you convert to the Sankara philosophy, or else you have to pay the price. I will arrest you and place you in the prison. Bear in mind, Ramanuja, you would not want to be in my prison. You will be tortured. What would be your decision? Are you willing to convert? Tell me. You want me to be afraid of torture in your prison? You want me to betray my Lord Ranganath for your prison, for your torture? Please take me. So be it. I know my Lord, Lord Ranganath, will protect me. He is my maintainer. Why should I be afraid? Is that your final decision, yes, Ramanuja? Yes, it is my final decision. Foolish Ramanuja! Narayana! Guards, capture Ramanuja and blind him. Remove his eyes. Let this be a lesson to all those who are not willing to convert to Shankara's philosophy. This is my warning to every one of you. If anyone even to speak of Lord Vishnu or the teachings of Ramanuja, all of you will face the same wrath as Ramanuja! Enraged by Ramanujacharya, the king ordered Quraysh and the devotees following him have their eyes burned out with red hot iron rods. The king's men took Quraysh to a prison to blind him. கல்லை மட்டும் கண்டால் கடவுள் தெரியாது, கடவுள் மட்டும் கண்டால் கல்லடி தெரியாது. கல்லை மட்டும் கண்டால் கடவுள் தெரியாது,
பார்க்காது ஊனக்கண்ணில் பார்த்தால் யாவும் குற்றம்தான் ஞானக்கண்ணில் பார்த்தால் யாரும் சுற்றம்தான் Sir, thank you. Thank you so much for giving me this small service I can do for my Gurudev. What more can I ask? Thank you. Thank you. My dear sir, I have never met a soul like you. You're such a great soul. I couldn't believe that you could actually even stand the pain, that suffering. Who are you, my sir? I'm only a servant of my Gurudev. Only a servant of my Gurudev. I Thank have you, terribly misjudged you. Please forgive us for doing such an offense to your lotus feet. Please forgive us. Please, please guide this Swamiji. Please. So sorry, sir. So sorry. During the entire horrifying experience, Quresh never once protested. He found strength within knowing that his Guru was safe. After enduring the brutal punishment, Quresh, now blind, thanked the executioners with folded hands. He expressed his eternal gratitude to them. His sincerity was so profound that it melted the hearts of the executioners. Within a matter of days after committing that grave offense against Quresh, King Krimivanta was stricken with an incurable disease and died a miserable death, whereas the king's men released Quresh into the forest. Despite the unimaginable suffering, Quresh was joyful, feeling honored to have given up his eyes in the service of his Guru. With the help of some people from Kanchi, who were very appalled by the action of the king, Quresh was able to rejoin his Guru at Sri Rangam. Gurudev? Yeah. Gurudev? It's me. Is it you? Yes.
Oh, Gurudev. I long for you, Gurudev. How are you? Oh, Kuresh, since I heard the news of your blinding, I can't even close my eyes. It is extremely saddening to see you to go through this. You should not have gone through this. This is the very reason I didn't allow you to go on behalf of me. I can't see you like this, Kuresh. I can't see you. Guru, my dear Swami, me suffering, this is the greatest joy for me. This is the greatest joy for me. I can finally do a small service. I was nowhere helpful for you, Guru. But finally, I can do for you. Why you said, Gurudev, this is what I need to do for you. I'm so happy there's not even a pain that I felt. All I felt was bliss, great joy to actually do this service at your lotus feet, Gurudev. Oh, my dear Kuresh. At Srirangam, Ramanuja took Kuresh before the deity of Narayan. Ramanujacharya, deeply pained by Kuresh's condition, requested him to pray to Lord Vishnu for the restoration of his eyesight. Kuresh, however, had a different prayer in mind. Oh, Kuresh, please pray fervently to the Lord to regain your eyesight. He will sure answer your prayers. I'll be here shortly. Kuresh, my dear Kuresh, my lord, you have suffered tremendously. My lord, is that you? My Ranganath? Yes, Kuresh, it's me, your Ranganathan. I am very pleased with your devotion to my dear disciple, devotee Ramanuja. Tell me, Kuresh, what is your desire? I will fulfill it. Desire, my lord? You are so kind. You have graced me with your presence. What more can this servant of yours ask? What more can I ask? My dear disciple said that I will fulfill your desires. How can I go against my devotee's words? Tell me, Kuresh, what do you want? Oh, my lord, you are so kind.
You are truly the Bhakta Vatsalya. Since my Gurudev has requested this, I seek forgiveness for King Chola for blinding me. And please, my Lord, elevate him to the kingdom of Vaikuntha. Tatashtu. What else do you want? My Lord, I do not wish for any material things, but I do have one small desire. I wish I can always see only you, my Lord, and my Gurudev within my heart. Tatashtu. Ranganath! Ranganath! When Ramanujacharya returned, Kuresh was able to greet him. Ramanujacharya felt elated, but he soon noticed that Kuresh could not see the rest, so he inquired, Gurudev? Gurudev? Yes, Swami, I can see you. I can see you, Swami. I can see you. I'm so happy to see you. I told you, for surely the Lord will answer your prayers. It's only by your mercy, Gurudev. It's only by your mercy. Can you see Tulsi Pran? Tulsi Pran? No, my Guru. I can't see him. I only can see you and Ranganath. You mean you can't see Tulsi Nath, but you can see me? Yes, I can only see you and my Lord Ranganath. What exactly that you prayed for, Kuresh? Gurudev, I have prayed for that I can always see you and my Lord Ranganath only within my heart. Means you only can see Lord Ranganath and me. Yes, Guru. Yes. If in this case, can you exactly let me know what dress is Lord Ranganath is wearing now? Our beautiful, dazzling Lord Ranganath is having a beautiful golden crown, yellow dhoti, beautiful necklace of pearls, and a beautiful garland of lotus. That is our glorious Ranganath. Fantastic. How about me? Oh my Guru, your form is so much of splendor. You are having a beautiful chadar and a saffron dhoti. And your body and your forehead filled with tilaka, glorifying our Lord Ranganath. My dear Kuresh, your humbleness and selflessness had made you to be one of the exalted devotee of our time. But yet, I like to wish to pray to revive your eyesight. Let me pray to Lord Ranganath. My dear Lord, please be merciful to Kuresh and revive his eyesight. He had gone through the ultimate sacrifice even without protesting. Oh, my dear Lord, please be merciful to my dear disciple Kuresh. கண்ணார கண்டு காதார கேட்டு வாயார பாடுவோம் ராமானுஜா. கண்ணார கண்டு காதார கேட்டு வாயார பாடுவோம் ராமானுஜா. நெஞ்சார உண்டு நினை
நிதம் போற்றுவோம் நம்மி ராமானுஜா. நெஞ்சார உண்டு நினைவார கொண்டு நிதம் போற்றுவோம் நம்மி ராமானுஜா. ராமானுஜா எங்கள் ராமானுஜா. ராமானுஜா எங்கள் ராமானுஜா. ராமானுஜா எங்கள் ராமானுஜா. ராமானுஜா எங்கள் ராமானுஜா. கண்ணார கண்டு காதார கேட்டு வாயார பாடுவோம் ராமானுஜா. கண்ணார கண்டு That's how Quraysh got his full eyesight back. Quraysh is a perfect example of selfless service to one's guru. Quraysh's willingness to sacrifice his life and eyesight for his guru teaches us the true devotion involves putting the needs of our own guru above our own. This story also highlights the importance of forgiveness and compassion. Even after enduring unimaginable cruelty, Quraysh's first prayers were for the forgiveness and spiritual elevation of those who had wronged him. Quraysh's exemplary preference for spiritual vision over physical sight teaches us the true goal of life is to see the Lord and our Guru within our hearts. Material vision is temporary, but spiritual vision connects us to Guru and Gauranga. Thus ends the drama on Sri Ramanujacharya and Quraysh. Thank you very much. Hare Krishna. Ramanuja engal Ramanuja. Ramanuja engal Ramanuja. Ramanuja engal Ramanuja. Let's give a big round of applause for the beautiful drama that was especially dedicated to Guru Maharaj and to Maharaja. Okay, so we want to take a group photo with all the actors. Please come. You can just pose nicely to take a nice group photo. Please, the photographer take a nice group photo. To remember this beautiful drama. Jai Sri Ranganatha ki, Ramanujacharya ki, Quraysh ki. We're waiting for His Grace Maharaja Prabhu and Ekanath, Shanti Rupa Mataji, Sri Vallabha Prabhu. I have to say that I also have a lot of inspiration by the life of Quraysh. Jai, thank you, Maharaja Prabhu. Come, let's all have a group photo here. Ramanuja, Kuresha, Narayana, Ranganatha. Let's do this for the next year's convention in Malaysia. Yeah.
I also, to all the actors, you please get ready. They have some prashada waiting for you, and one bus also waiting for you after prashadam. So let's all go to eat prashadam. Get ready. We're going to help. Thanks you to everyone. Yes, devotees. So we go directly to the VIP room, no, for prashadam, no. Okay. Thank you. We're going to eat little bit. Nobody has eaten. No. I think somebody is there in bus or. I have two buses gone, and it is only one left for us. Oh, one bus is waiting for you. Already 2 buses gone. I think so. We are not so many now. One bus enough. He knows this boy with the glasses. Yeah.